Bonjour à tous, good morning. That was all the French for the time being because, well, this session will be in English. I'm with Joseph Aschbarer, the Director General of the European Space Agency. And I have a feeling of déjà vu because, well, last year, at about the same time in the year, we were already discussing this. It means you had just been appointed Director General. You had been very active completing the negotiation with the European Commission for the Financial Framework Partnership Agreement, and you had already presented the Agenda 2025 for all the projects you had for your mandate. So let's start quick. And what has changed in 1 year? What has changed in 1 year? Actually, it sounds like much more than a year because I've aged certainly 2 or 3 years in this 1 year. No, but what has changed? I think what certainly I tried to, and I'm not sure whether it succeeded or not, but to raise the profile of space in Europe, or at least the awareness that Europe needs to do more in space. I think Europe is excellent in space. We have a lot of fantastic projects and activities. But it's also clear that if we are not accelerating, and that means reinforcing our investments, our activities in space, we will lose out because it is happening around us. We see in the US, we see in China, we see in the commercial sector an extremely fast growth, an extremely fast race. Some people call it the next space race in which we are. And Europe has no choice than to really participate in this because we have a lot to offer. And I hope that this awareness, which of course was there before, but this awareness also through Agenda 25 was reinforced and brought, I would say, in front of people's eyes, a bit like a mirror, where you see the reality of the world in front of you and really hopefully wake up and realize that you need to accelerate. So I think you had some slides to present to us. Yeah, I have a couple of slides. I would probably go faster through the slides. I see in the audience, I think many of you are familiar with the topics, but probably then spend a bit more time on discussion. So if we could show the slides, here they are. First one, okay, this does not need any explanation, just to recall what ESA is doing and what the various elements are. Next one, and this I think is a very important one, to really just to remember everyone the role of France in space, in the world, but also in ESA. France is the #1 investor in ESA, has been at the origin of creating ESA, but also has a huge number of achievements through ESA programs, sometimes complemented through national activities. And this is something that is really nice to see, but also I think we should use this occasion here, especially organized here in this Paris Air Forum, to recall that what the space power France is and what we are building. So we're not building on zero. Sometimes people say that we need to catch up, we need to do much better. Yes, we need to, but we are starting from a pretty good point, and especially here in France, I think this is something I really would like to recall. Not to mention, of course, Thomas Pesquet, who is a hero, not only in France, but in ESA and many other countries, and I think this really helps also creating some of the awareness. This is a figure which you probably have seen, or you know at least the basics of it. It shows the budget evolution, NASA on the top, ESA on the bottom. There's 2 lines for ESA. One is the dotted line and the solid line. The dotted line is the one of ESA member states funding, and the solid line is including the contributions of the Commission and EUMETSAT in particular, other third parties. So you see an increased trend, but also you see that the budget, of course, of NASA, for example, is much, much higher. It's about 3 times higher. If you do not include the defense part, if you include the defense part, it's probably another 3 times higher, so a factor of 6. But also, and the yellow curve, I think, is the interesting part, the commercial sector that really picks up. And last year, for the first time, the investment from the commercial sector is higher than the budget of ESA. And I think this is interesting. I'm very happy about this, just don't misunderstand. But it's a reality, meaning that ESA has to really change its gear, has to work differently in order to really deal with this new situation and be a good partner, a very relevant partner in this overall context.
This slide is a bit of a recalling of Agenda 25. I don't need to say on what is on the right-hand side, on the left-hand side. On the right-hand side, it shows a few strengths and also weaknesses of Europe in space. Certainly, Europe has world leadership in a number of domains. You know them, in Earth observation, in geostationary telecommunication, navigation. We have the most precise signal we are producing with Galileo, but also in space science. We are producing with our satellites and instruments some of the world's highest numbers of peer-reviewed journals. That means science is extremely high, and of course the satellites that measure that these are of top quality. And then on the minus, you see some of the elements where we have fallen behind. And I think we have to recognize this if you want to do an honest assessment. In launches up to about 10 years or 7, 8 years ago, we had world leadership. And today I don't need to explain the situation. We have to catch up. But also in other domains, secure connectivity, of course, well known here. Broadband internet is not, we do not have anything in Europe at this point of time. And again, Europe, this is happening outside, and Europe needs to position itself how we do that. And why do I show that? Of course, on one side, we have excellence to offer, really some of the best engineers and engineering capability with the industry doing an incredibly good job. On the other side, there are domains where especially the commercial sector also steps in, and there Europe has to catch up very, very clearly. Yeah, security. This was also addressed just a few minutes ago by Thierry Breton downstairs in the opening speech. A big topic. Big question, of course, is in this new situation, what do we do in Europe collectively in space and security? As you know very well, ESA is mostly, not exclusively, but mostly working in the civilian domain with some exceptions, the PRS signal being one of them, but also a number of others, where we are working in the security domain, but it's certainly negligible and not something that is existing and well established today. The question is, especially with the war in Ukraine, what does Europe want medium to long term on space and security? Of course, we have very strong national capability, and this is excellent, but at European level, we have nothing comparable. And I think this is something, a question that I would like to ask decision makers. What do you want? What do you want in general, and what do you want from ESA? How should ESA orient itself, or what should ESA do? Then another point, and this is one of the elements you said, what has changed? I think the accelerators and inspirators you see on this slide here is certainly something that has been created over the last year. And I don't need to explain the content because this is you're very familiar with it. But this is for me a new way of raising major future, call it flagship initiatives, major big programs, probably of the size of Copernicus and Galileo. We are at the very early phase today, at the day one of Copernicus. I remember it myself pretty well, where people did not believe in it, and people thought these are dreams, and these are concepts, and these are empty things which will never happen. But I firmly believe that those topics we are addressing here with these accelerators, which are the green future, rapid and resilient response, protecting our assets in space, satellites and astronauts, is something that needs to develop a large scale, and there we have got huge support politically from our member states, at the Space Summit, at Matosinhos, and I think this is something that where people do not yet expect or understand, or I would say imagine what this, in which direction this evolution goes. We have small seed funding foreseen in ministerial, but the majority should be building blocks coming from other sources. I've mentioned Toulouse. You have all been there and you have all seen it. I think this was a very important milestone, first time ever that a space summit was organized in Europe at this level, including head of state, Mr. Macron, giving an incredibly strong speech. And this, I think, is important. It was, by the way, mentioned in Agenda 25 as one element that we should achieve, and I'm very happy it took place, but also it was extremely successful. And as you know, we are planning for a second space summit at the end of next year. What is coming up next? Of course, our ministerial at the end of this year is the big highlight always of ESA. A space summit, we had one, and we are preparing for the next one to address human exploration as a major theme. And talking of the space, of the ministerial conference, of course, we are in the midst of putting a very ambitious package together.
I hope it is more ambitious than the one of 2019, which was already the highest subscriptions ever we got in space for Europe. I know the circumstances are challenging, but on the other side, I think especially because we are in such challenging circumstances with security concerns, the climate crisis still there, many other domains from a commercialization of space point of view, for example, still being extremely needed, and that's why I'm really pleading with all the member states and the decision makers to have a very, very strong ministerial, because this is what Europe needs. Thank you. Thank you very much. Well, there is an elephant in the room that should be evacuated right now. One of the big changes since last year is that we are at war. In some ways, there's war at our borders, and there are consequences for the space program. How do you manage it? What are the consequences? Well, now that we have 3 months dealing with the topic. That is, of course, something that was a big wake-up call, I think, for many of us, geopolitically, obviously, but also in space. And there are two aspects to it. One is the immediate actions you need to do in order to adapt to the current situation. And there we have taken extremely fast decisions with the member states, what to do with projects where Russia was involved, and I say was involved because we have now separated them. ExoMars, Soyuz from Kourou, you know perfectly well that there was Russia withdrawing its engineers, but also on Luna we have discontinued the cooperation and several other things. So there are the immediate impacts in terms of satellites, instruments, and in this particular case of ExoMars, the Rosalind Franklin lander to be brought to Mars. And this is programmatic or program decisions which we had to take. And this was, I have to say, unanimously, very clearly supported by all the member states. No, not much discussion, what needs to be done. It had to be done, and we have been extremely fast in reacting to that. And there we are now, of course, implementing the consequences of it. It is painful, I have to say, because from an engineering and also financial point of view, it costs Europe a lot to reorient ExoMars, for example, and to see a way forward. The engineers in my house who have been working on the project for 15 years, I can tell you we had quite a few discussions to keep them motivated and to deal with the situation, because they were all working for 15 years to get everything ready for the launch pad. We have been technically ready. We could have launched, we could launch in September. But of course, having all this on hold and industry obviously being at the core of it is a big shock. Not to talk about the science, the scientists waiting for the samples on Mars with the drill that goes into the surface and see what happens there underground. Of course, this is a huge impact from many perspectives. So on this part, of course, we need to deal with it. We are finding a solution for ExoMars. Right now, we're in discussion with NASA in particular, how they could support it, and of course European partners. So this is ongoing, and I expect decisions to be prepared for July before the summer break, and then put them into the ministerial package. But there's a much bigger impact of it, and this has to do with security. I mentioned it before. So the question suddenly appears on the table, what and how do we address security? And also the geopolitical situation. Unfortunately, I have to say, what is the result of the war is that the world is dividing into poles. One pole driven by the US, another pole probably driven by the Eastern partners, China, together with Russia. And this polarization has intensified very clearly, meaning that the cooperation internationally, and Europe and especially ESA, we have been the agency with I would say the largest number of cooperations with almost everyone, and with many agreements in place. I've asked my people recently, we have more than 100 cooperation agreements, from very big ones to very small ones. And of course, this needs to be reviewed. Of course, some of them continue, some of them intensify. We still will be the ones that probably are in the midst geographically and want to cooperate with many, but in some segments it may be more difficult. So I think this geopolitical polarization is certainly something we see, with its pros and cons. The cons may be that some of the
cooperations and partnerships may not materialize or not be so easy. The pro may be that, especially with in the cooperation with NASA, this may intensify. And I do see this very clearly, that NASA has been very forthcoming, also in helping us to come out of some of the consequences of the cooperation with Russia, in ExoMars in particular, have been very supportive and very strong in helping us finding ways forward. Of course, at the end, Europe needs its independent, autonomous solution, but independence or more autonomy does not mean we do everything ourselves. We do it as a strong partner with others. Well, for ExoMars, if we can recall, we went with the Russians because the Americans left us in the middle of the way. So it's kind of turning around this thing. Regarding the space station, well, we've heard what the Russians say. We heard what the Americans say regarding the continuation of the ISS. So what do the Europeans say for that? Yeah, what is Europe saying? Of course, something that has been very hotly and deeply debated, you can imagine. But looking at all, would say the messages that you hear and see on the surface, you have to really look a bit deeper what you really want and what our member states really want. Let me recall, though, that some of the cooperations we have built up are originating after the Cold War, or even during the Cold War, where there was a huge tendency to embrace Russia after the fall of the Iron Curtain in particular, and therefore establish cooperation, and the space station, of course, being the best of those examples. But what we do, and on our side, we are committed to the continuation of the space station. We are making plans, of course, the decisions have yet to be made by the member states through the ministerial conference, but we are preparing proposals to keep running on the space station until 2030 with all its investments that are necessary, astronaut programs that are lined up in order to do that. So for us, we proceed nominally under the circumstances as they are. And I have to say that the space station is probably the only exception where the cooperation between Russia and the West is still very intact. Actually, it works nominally with really no issues on a day-to-day basis. All the operations of the space station, the life on the station itself, among the astronauts, the experiments, the maintenance of the station, all this is very nominal, and I'm very happy about that. Well, just to finish with this topic of the war, it happened just after the Toulouse summit, and let's say a little eclipsed it. What was secured in Toulouse, actually? What was secured in Toulouse? I think on one side it was quite unique to see this strength and the force of the EU and ESA member states being assembled there and giving, I would say, two very clear messages. One was that the Commission, or the EU and ESA, need to closely work together. The Commission, Commissioner Breton, has tabled secure connectivity, has announced that the regulation will be initiated and will be negotiated, which is happening right now, plus preparing a white paper on STM, on space traffic management. So this is on the Commission side. On the ESA side, we have complementary and really complementary activities we proposed. I mentioned the 3 accelerators and 2 inspirators, and they really go hand in hand. Let me take the accelerator on rapid and resilient crisis response. This is actually the counterpart to secure connectivity, because secure connectivity delivers the connections, that means the communications part, and the rapid and resilient response set up, once of course in place and working, will provide the content. So you really have these two elements playing extremely well together, where one needs the other in order to really be fruitful in terms of its implementation. Similar on Protect and STM. There we have worked since Toulouse on a concept how the Commission and ESA can align their activities to our accelerator preparation with the STM activity on the side of the Commission. I'm not going into detail because this is being developed right now, but I can say that we are in a very good way of having a clear understanding of how we work together. And of course, I don't need to mention Green Future, which is, I think, very much in support of EU priorities. The other thing that came out of Toulouse, apart from the EU-ESA cooperation, which I see as a symbol of being really reinforced,
is the need to accelerate space in Europe, acceleration throughout different domains, but especially on human exploration. And there, as you know, we got the mandate, I got the mandate as ESA to set up a high-level advisory group to reflect on the options of what it means to invest or not invest on human exploration, what are the cost implications, what are the options, to really prepare decisions for decision makers at the summit at the end of next year. And the interesting proposal which we made there is that this high-level group will not be space people. This will be people from society, well-known economists, historians, artists, people of science, journalists, people who really have, I would say, a good understanding of the needs of people, of society, and can debate this topic not through the lenses of space experts, but really independently with having the needs of society as a top priority. And I really look forward to this group. I don't want to mention the names yet because we are these days confirming the names of this group. But it will be once they will be known, you will see that they are very interesting representative of society, and I really look forward to this debate because this for me is a very important debate to have. Well, in 5 months from now, we'll be in the final preparation for the ministerial. I guess that you're already working hard on this. Can you tease us what will be presented, and will there be any surprises? Will there be surprises? There will certainly be new programs, new activities that we will start, and certainly some of it will have to do with the moon. I hope that the cooperation with NASA, in fact, I'm very happy to say that next week we have an ESA Council, and the administrator of NASA, Bill Nelson, will come to speak to the ESA member states, and this will be a very important moment for the ESA member states to hear firsthand of what NASA, how NASA sees the cooperation on especially the space station, the mission to the moon, and to Mars in particular. We are preparing a number of proposals along this line, so I think this is extremely important. I don't want to preempt any of these discussions, of course, next week. There will be a press event, by the way, together with Bill Nelson and myself and the chair of ESA Council. So this is certainly something that is in the preparation and will be very important. Of course, other topics like secure connectivity, we will propose a package to support the activities of the initiative announced by Mr. Breton. Of course, in climate and Earth observation, we have a huge package put together with new missions. I pick out one just to highlight an example, which is AELOS. AELOS 1 has been an incredible mission where Europe has shown its excellence technically, building something that nobody else has done in the world, using building an instrument which has a UV LiDAR, which normally in vacuum does not work. We had many problems ourselves. I have to say that it costed us a lot of extra time. I was at this time responsible for the mission. A bit of extra money, but in terms of extra time, the 10 years extra development, I have to say, have been worth it because we have just not given up. We have done the impossible. And now the user community, that means ECMWF, the National Met Services, are incredibly happy with this data. It was the #1 data they really wanted to have. That means wind information in cloud-free atmosphere. It has improved the weather forecast models tremendously. And we will propose a successor mission, so AELOS 2, which will continue these measurements of AELOS 1, which is still in orbit and function well. By the way, the mission was meant to work for 3 years, has exceeded its lifetime. Nobody believed that this will happen or is possible. I have to say there Europe can really be proud, and I see some of the industry representatives here. What has happened together, all of us, is something that is unique. Nobody else has it in the world, and this shows that Europe is excellent, but we have to put our act together, and we have to keep investing in order to do that, and the ministerial is the moment to do so. Okay, for the last, my last question. There is interference, jamming. These days, what is in everybody's mind is inflation, and space has the bad reputation of being not earned, but being
expensive. Is this something that we should worry about before the ministerial? Yes, we should worry, and this is actually a problem we are tackling with right now. The inflation there are two aspects how this needs to be tackled. One is space programs, as you know, are programs that run over, say, 10 years or sometimes more. That means programs that have started 5 years ago and now through inflation may face difficulties in terms of cost or in terms of the costs that are incurred because some of the components or some of the work has just become much more expensive. And this needs to be dealt with, and we are discussing with industry what could be a clever way of doing it, and that's the difficult part. The easier, I'm not saying it's easy, but the easier part is for new programs, how can we buffer the inflation in the future? There, of course, you can make estimates, what is the inflation planned for next year, and the year after, and the year after, and there we take the figures of the European Central Bank as the guidance. They are publishing inflation figures for the years to come, and we will adapt, or we will put this possibility to adjust for this inflation into the proposals for the new programs that are up and coming in the future. The more difficult ones is really how do we deal with the current running projects when inflation, it's not only inflation, it's also cost increases because of materials and other increases, energy prices that happened, and how do we handle those parts? And there we have yet to work on a solution. We do not have yet it on the table, but this is something we look into it quite significantly. Well, we have a few minutes left, so I wondered if Peter or the rest of the audience had any question. The marshmallow question. The mic is coming. So, Joseph, you talked about the crystallization of the idea of two poles being formed in the world. It didn't start with Ukraine, but there has been a sort of more of a clarification of what that might mean. So never mind Russia for the moment, but China. The U.S. has had for over a decade now a very strict relationship with China, which means we don't even want to talk to you on space, which is too bad, but it achieves a policy objective in the United States. Is there anything like that kind of policy objective that you see coming in Europe? ESA has several programs with China, not a whole lot, but some. Only because you mentioned it, I'd like, if there's any evolution to the thinking, it might be useful. No, thanks, Peter. You said before the meeting will be marshmallows and honey, so I think you're going into the juice of it. No. For the moment, I mean, we have a number of running programs, as you know, so they will certainly continue. There's no need to change anything. But I also see the situation, the development with China a bit in a wait-and-see mode, if I may say, because I think I would like to, or European member states, I should say, would like to see how the geopolitical situation stabilizes or develops probably in a couple of months. And I think this is certainly very important to see how these developments go. As you know perfectly well, as ESA, we need to align, and we align our priorities based on the member states' priorities they express in themselves or at EU level or whatever level they have, and certainly ESA is very much driven also by the member state priorities. So I would say overall no change, but a bit in a wait-and-see situation, see how the global situation develops and see what that means eventually for space cooperation. Well, I think that our time is up, more or less. So I'd like you to thank our guest, Joseph Aschbacher, for his time, and I'll say see you next year, same place, same questions. I hope I see you before, but certainly in this format, I'm very happy to be back here again. Thank you. Thank you very much.
Okay, is it on? Yeah. So we continue in English with my guest Eva Berneke, the new head of Eutelsat, one of the largest satellite operators in the world, and Stéphane Israël, the head of Arianespace, one of the largest launch providers in the world. We are living interesting times, just like in the Chinese curse, with many, many launchers that have been there historically being on the way to be replaced. Ariane 5 will be replaced by Ariane 6, Vega by Vega C, Atlas 5 by Vulcan. Well, the only one that will be lasting might be SpaceX Falcon 9 for all time being. So it's transition time, and we know that transition is always a tricky moment. But fortunately, there were some kind of backups available. For instance, I know that in Europe we thought that the availability of Soyuz might help to support this transition. And suddenly, 3 months ago, everything went down the drain with no longer any Russian launcher to ensure this redundancy. So, are we going to a launcher shortage? Well, it's a topic that has been decided for this session. So I will ask Eutelsat. Eutelsat, you're covering all the segments. You have satellites in geostationary orbit. You have constellation through your contribution, your very large contribution to OneWeb, and you are even in the tiny satellite systems with the ELO, Internet of Things constellation. How do you evaluate the situation? For us, it's clear that the Russian-Ukraine crisis created an urgency to revisit this very important element of access to space. Access to space is super important for us, and we've always, in Eutelsat, tried to have multiple suppliers in our access to space. And it's clear when one of them kind of falls away, or one option falls away, we need to revisit whether we have enough in stock in our backlog to secure, first of all, our own launchers. And for Eutelsat, it's the case. We're safe and we're launching 4 satellites over the next 6-7 months. It was less so the case with OneWeb, who had relied exclusively on Soyuz out of Kazakhstan. So in that situation, I think it was quite well published. There was a need to totally revisit for the last 5 to 6 launchers for OneWeb and find a different solution to complete the Gen 1 of OneWeb. Just to get a little off topic, what is the status of your satellites in Kazakhstan? We still have a batch of satellites sitting in Kazakhstan, trying to find a way out, or OneWeb is trying to find a way out. It's something we discuss actively. Luckily, there's enough production, help of Jean-Marc and company, so we can keep on launching, and we'll be able to complete the Gen 1. But we would like to get those satellites out in order also to complete and eventually replace satellites that are needed in some of the orbits that are up there already. So it'd be good that if anybody has any good ideas on how to get satellites out of Kazakhstan, I'm taker, or OneWeb is definitely taker. But for now, they're sitting there, and we still hope that we'll get them out one day, because we'll need them to complete the maintenance circles in the years to come. Yes, but for to replace the Soyuz, you had to go with one of your competitors, actually. So you went with SpaceX, with the Indians. Will there be anyone else in the package of launches? Yeah, it's clear that OneWeb, and big credit to the team who super fast turned around and found alternative solutions. It's not easy when you relied solely on one supplier. There are all kinds of elements that you need to figure out in order to get alternative suppliers, and several of them up and standing, but it's pretty much close to a done deal now.
And also big credit to SpaceX that turns around and help the competitor in the market and say, yes, we will be helping you launching and completing your Gen 1. So a mix of SpaceX and ISRO out of India will complete the Gen 1. So that's the last elements of getting to the finishing line on Gen 1. You don't need another launcher, a third one, for a third provider? There's still a bit discussions on how many that can be taken in each one, but it would likely be solved over the next couple of weeks. Okay. Well, suddenly one of your launchers has been removed. Well, actually, you are still the owner of 2.5 Soyuz in Kourou. I don't know what you will do with them. How will you manage this new situation? Well, Stéphane Baranski is on form today, so he has good questions. No, so there are 2 Soyuz and a half in Kourou. I think, legally speaking, the owner is not Arianespace, but it's Globcosmos, if I am correct. We will see if there is any possibility to use them, but we are now clearly under the regime of force majeure. And the beauty, if I may, of life is that force majeure is something contractually existing. Unfortunately, in life, from time to time, things happen which are beyond your control. I like the US word to say that, act of God. And this is unfortunately the situation we are facing. It's very bad news for all the space community. Up to 24 of February, the partnership between Arianespace and the Russian industrialist has been very successful. We have orbited successfully 13 launches for OneWeb once a month. We have been very flexible to accommodate the rescheduling of the constellation, and then Russia invaded crisis, Ukraine, and we entered in a new world. So this is the situation. I don't think there is much more to say. You know that Arianespace is delivering not only the launcher but also the dispenser to OneWeb, and it means that we are perfectly aware of the discussion with other launch service providers, and we understand them perfectly well because our customer must be launched now as quick as possible, but we will deliver the dispensers they need for their missions with alternative launch service providers. Well, getting off topic again, I remember that it has happened in the past that Arianespace arranged launch services with other launchers when Ariane 5 was not available. I remember something with Sea Launch in the past. Were you involved in any way or not? So it is our customer OneWeb who is managing the discussion with the alternative launch service providers, but we will have to deliver the dispenser. So for sure, we will be part of the solution which is going to be found, and we will do all our efforts to deliver the best solution possible to OneWeb. So yes, in the past we used to have agreement with Sea Launch. We have also an agreement with MHI for commercial missions, but which has not been activated up to now. And if we can be part of the solution to offer backup, we will do it for sure. Yes, and MHI, which as I forgot in my introduction, is also transitioning from H2A to H3, Yes. all at the same time. And all these new launchers are late. But, well, the withdrawal of the Soyuz was already planned. It's just a change in the timetable. Yes, you're right to remind this point, and the decision made to go to Ariane 6 and Vega C by ESA in December 2014 was based on many assumptions, and one of them was that we need to replace Soyuz as a gap filler as quick as possible by Ariane 6 and Vega C. And we see now that it was a very wise solution, and you know that this solution has been made in the year where Crimea was annexed by Russia, and it has been part of the solution. And at this period of time, it was clear that there was no time to waste and that we need to have a full European access to space. And for this reason, we decided to go to Ariane 6 and Vega C.
It was also a reason why we decided not to go for more disruptive launchers, which would have postponed their availability, and you're right to mention it. So we were supposed to stop Soyuz in 2023. We were ready to go a little bit further if necessary, but the baseline was 2023. But the interruption came in February 2022. And we have now 11 launches which are at stake, and we have to deal with this situation. So I understand that there will be a need for an increase in the ramp-up of an acceleration in the ramp-up of Ariane 6. Is this doable? I see some Ariane Group people in the room. You know, we will do our best. We will see how to accommodate solutions for the institutional missions. At the end of the day, it will be the decision of our customers, and we are working with ESA, with Ariane Group, with CNES to see how to best face this solution. We have good ideas to do so, but I do not want to spoil because this is a responsibility of ESA. I speak in front of Joseph Aschbacher, and we will see how to best accommodate this situation. It is challenging, but we are working to see how we can accommodate the institutional missions on Ariane 6, and if we need other solutions, we will see. But we work with our partners to accommodate this situation. Thank you. I'm going back to Madame Berneke. One of your predecessors, Michel de Rosen, used to say that monopoly was bad and duopoly was bad, and that he needed at least 3 reliable and affordable launch services for his satellites. I guess that this policy is still in the DNA of Eutelsat, but is it doable these days? Yes, I think we still all believe that the competition is good, keeps us all on our toes, and Michel de Rosen effectively said that we needed multiple launch services working well and access to space in a good competitive market. Right now, I'd not say that we have that super perfect market in terms of access to space. Stefan is in between 5 and 6. 6 will get there, so and it's soon, I'm sure. So I think that will be at least one good alternative. I think we just saw with the situation in OneWeb that it was actually possible to turn around and find alternatives, even at a time where one of the biggest suppliers is in between generations. And I think when we look forward, we'll see Blue Origin coming with their New Glenn. We'll probably have also SpaceX will continue to have a lot of supply into the market. We'll have Ariane coming back. We have the Indians now also testing some bigger rockets. And when we go down in the small satellite space, in the ILO space, I think we see a lot of new entrants, innovative solutions when you have to launch much smaller satellites, which might also, at least in that segment, give alternatives. So I'm confident that the market will work and that we'll get back there, but there will always be periods in time where the market is maybe not perfect, and they're having those historic relations that my predecessors created, and the backlog of options into space is quite important. Yeah, you were one of the few customers of the Proton. The fact that it's gone, it's also a problem? I'd say yes, we were, because it's part of our policy to be customers elsewhere. But we were also one of the first ones to sign up with Stefan. We also signed up with Blue Origin, so we have other options. So it's always a problem when there's a good solution that goes out of the market, but a problem that can be solved. Well, I remember Giulino Beretta, another of your predecessors, who was really keen in trying to fly on all the new launchers to get the right prices. In some ways, let's say we are lucky in our problems, because all this is happening at a time when there is a low in the market for geostationary satellites. What is your analysis of this?
Under the control of EVA, it's clear that the last year the demand for GTO satellite has been quite weak. It has reached very, very low level in 2017, 2018, and it's recovering, which is good news. We expect in volume the market to be 2/3 of what it used to be, but in value more of 50% due to the decrease of the cost of the access to space. But it's true that this transition period for Ariane is coming at a moment where the last years have been very low for GTO. And this is why, by the way, the natural backup of Ariane 6 in case of rescheduling was Soyuz and not Ariane 5. And here again, not to make history, but I want also to say that the decision to limit the last batch of Ariane 5 was a good decision because the market was very low, the prices were collapsing, and the demand was more for non-GTO, and Ariane 5 was not adapted for that, so we will go with 5 more Ariane 5. Very important because among the famous customers, we will have the honor to launch Connect, and it will come now very quick, but Eva will say when it will come. But it's true, the GTO market has been low. Now there is a rebound, and the big game changer is the demand from the constellation, which was not expected as coming so high and so quickly, but it's now here. But apart from OneWeb Gen 1, most of the project will come more at the end of the 24-25 and for the second part of the decade. And here we will have Ariane 6 fully available at full speed. So you're launching on Ariane 5 later this year. I have heard, maybe I'm wrong, that you're launching alone. Right now, that's what's planned for. I think one of the things which is the interesting thing about access to space, which I'm learning just joining this big space family, is that the bus is not just going to leave on time. The bus is sometimes waiting for even passengers that are running late. And I know we're in France, so maybe everything is not always running on time, but still, in this situation, our launch of Connect VHTS is so important to us, especially because it's a huge chunk of our future growth, that we have had the discussions with Arianespace that given that we don't think our co-passenger is going to be on time, that we'll launch alone. Okay, that means that there will be another satellite switching to Ariane 6. Because, another satellite that was planned on Ariane 5 will switch to Ariane 6 then? No, it's more complex than that. Let's say that our policy is to be fully transparent towards our customer. And I think this is the only way to manage this business, because if you come in front of a customer and you say, I am ready, the customer is saying, I am ready, and both are late, you do not help each other. So with Eutelsat, we have worked to best accommodate their needs. Eutelsat has 4 satellites to launch by the end of the year, and I think commonly we have made good decision in the interest of both companies, and we have been in a position to accelerate the launch of Connect in single launch, and we will accommodate the situation for the other customers. We have 5 more Ariane 5 to deliver. There will be one other dedicated for Juice, very important, but it will be in 2023, and now the scenario is almost finalized, but not totally. Well, so let's move to another segment. I know a segment that you love. You're operator of tiny satellites for Internet of Things, so that may move us also to the segment of really small launchers. How do you see this evolving, and what is the offer from Arianespace on that? Our offer, thanks to Vega C and Ariane 6, will be ride-share solution, and I remind you that first, the mega constellation are relying on very big launchers because they need to make as many satellites in one launch. So this is not for micro or mini launcher. Second, when it comes to more limited project,
the majority of them are looking for rideshare solution. So, and today, even if you do not take satellites which are part of a mega constellation, but very small satellite, they first rely on rideshare solution. So at the end of the day, there is a niche market which exists, but it is really a niche market for micro and mini launcher to offer dedicated launches, to offer better inclination, better schedule. So it exists, but we must know that it is very limited. And the real interest of mini launcher, I think, is to test new technologies, to see how we can go more quickly to new solutions. And if I take the example of Maya from Ariane Group, this is exactly what they want to do. They will have a niche market and they will test new technologies. I remind you that this is the only reusable launcher announced in Europe in this segment. And last but not least, if you ask me the question, can this mini launcher be a backup for Ariane 6 or Vega C because they will come at the time they will come? The answer is no. They have zero capability to deliver Galileo, to deliver Copernicus. Zero. So let's focus on the priority, Ariane 6 and Vega C, and let's use this mini launcher for niche market solution and to test and accelerate solutions. And then they will be useful. Yeah, I agree with Stefan. When we're looking at the couple of projects we're dabbling in ELO, we're maybe talking a couple of handful, maybe up to 25 nano cube satellites, super small. So it's going to be either some of these new innovative solutions or some rideshare for launching this. We don't need Ariane 6 to do that because I don't think that would be financially very viable for Stefan's business. And I also think it's actually good that even some of the bigger operators like Eutelsat also try to work with some of these more smaller, more innovative and maybe testing new technologies in that space. So I think that's part of actually having a well-animated ecosystem where it's not only the big fish like Arianespace and the Falcon and SpaceX that survives, but we also have an underflow of small new innovators that kind of bite us a bit in the heels. Thank you. We have time for maybe one or two short questions. Anyone? I'm really short-sighted. Peter de Selding, what a surprise. It's coming. Maybe for Madam Bernanke. So you mentioned that launches are often late, or at least it's common knowledge they often are. What, as a customer of Blue Origin, what's your best guess now of when your satellite will launch with Blue Origin? That was a contract signed 40 or 50 years ago, was it? No, not that long, but a long time ago. And but Blue Origin is still working forward, and they've got enough money to go forward. So what's your best guess as to when that is launching? And the second question for you, just out of curiosity, was the contract with SpaceX that OneWeb was able to secure encouraged by any government authorities in the United States or the UK? Let me maybe start with the second one. I think there was a discussion in the board of OneWeb to rapidly try to secure alternative launch capacity, given that it was obvious it was going to be hard for Arianespace to secure it. So that was a board-supported decision, and it was discussed intensively. And as you know, the UK government does sit on the OneWeb board. They have a little bit less than 20% shareholding. So to that extent, you can say that it was supported, but I also think it was a very nice gesture for somebody like SpaceX who could also choose to see OneWeb as a competitor to say, yes, we will help you in a normal commercial relationship also to get your satellites launched in this quite difficult situation. So I think that was a normal board decision, like any company who would all of a sudden find one of the suppliers totally stepping out of the market. You need to turn around and find the best alternative. In that case, it was a mix of SpaceX and some Indian launch services that we also were able to secure. So on what will be first, Arianespace 6 or Blue Origin? I don't know, Stefan, what did you say?
That wasn't quite the question. But Ariane 6. But Blue Origin will be a key partner to deploy Kuiper. And I can tell you we will work as partners with ULA, Blue Origin and Arianespace to offer the best solutions possible to Kuiper, and we are very excited to do so with ULA and Blue. Okay. I'm still struggling with the bombshell that Stefan said that Maya will not be a backup to Ariane 6. That's the headline for tomorrow. But on your case, you're the customer of Blue Origin. When do you expect they'll be ready to launch your satellite? Not make a first launch, but ready to launch your payload. Well, right now we're launching 4 satellites over the next 6 months, and none of those are on Blue Origin, so it would be later than that. But we haven't set a firm date with them yet. That's in a discussion. It will depend on the satellite we are launching and their timing also and completion. And then, of course, what they need to start to do to actually deploy their own constellation as well. Okay, and if I could slip in a small short one, Stefan. You talked about your Internet of Things idea, maybe a project and you talked about it as you're dabbling in it. So does this mean that you've not made a decision on whether to launch a full commercial constellation, that you wait to see how things go with the 4 payloads you've got launching in the next several months, I think, yeah? Right now we're in what I'd call a prototype phase with a couple of satellites up there and getting results of that. So before kind of going ahead on a full kind of ELO constellation, we're taking a bit of learnings from that kind of prototype phase with the first small handful up there. Well, time's up. I just want to recall that we're living in a time of transition, and we've been there before, some 20 years ago, between Ariane 4 and Ariane 5. And that time too, it didn't work as planned. We went to a launch rate of 3 per year, without any backup from Soyuz or Vega or anything. And we survived. So, well, the situation could be worse. And we will do better this time. Thank you. Thank you very much. Thank you you've been a wonderful audience as well. Please thank our guests and see you next time.
hello again, and thank you for staying with us. Well, I don't know if you've been watching the news lately, but there is a very interesting move in the last hours. The SLS, the huge lunar launcher from NASA, has been moved to its launch pad for new testing, for wet dress rehearsal, before going to the moon. Okay, going to the moon, well, it's not what we'll be talking about this morning, because, well, it's not our market here. The Artemis program is about going to the moon and staying there, settling for a long time. Which means, well, if we are going to stay there, that there will be needs to be addressed. Needs for communications, for housing, for navigation, for safe and reliable electronics. And, well, luckily, we have plenty of interesting providers around me. Yes, from my right, we have Franck Poirier, who is CEO of Southern and who represents the equipments at the CoSpace, the French organism for coordination between the industry and the government. We have Elodie Viau, sorry, it's been tough today. Elodie Viau, who is the ESA Director for Telecommunications, and telecommunications will be key, because, well, distance. Then we have Massimo Comparini, who is Deputy CEO of Thales Alenia Space, and we know that in Thales Alenia Space in Italy, in Torino, you're doing very interesting things for the exploration, but not only. And we have Johan Ballot, who is Business Development Manager of EREMS, who is representing the supply chain, because all of this won't work without the good electronics. So, well, actually, I will ask you to repeat most of what I've said, but in more details regarding your role. And, well, ladies first, Elodie. Please present us your projects on this. Is it working? Yes. So nice being with you. First of all, thank you for inviting me. It's always a pleasure to be with all of you. So I'm Elodie Viau. I'm the Director for Telecommunication and Integrated Application at the European Space Agency. So we have heard just before that we are going to have some key program proposal at the upcoming ministerial from our Director General Joseph Aschbarer. Some of them are concerning Earth, like secure connectivity, where we, yes, in my directorate, we try to promote deploying connectivity on the Earth for bringing new solutions for more security, more safety, solutions that are going towards 5G and 6G, solutions that are looking at using quantum communication. So that's where, when we look at the Earth. And now when we look at the Moon, we are also foreseeing that as it is very important to have access to space, it's becoming strategic importance for Europe to have access to the Moon. And that's why we are looking towards how many missions are going to be on the Moon soon. And just to give a few figures to put things in perspective, we are looking that there is a prediction to have 250 institutional and private missions that are planned over the next years, which represent more than 105 billion in investments towards the Moon. And that is why it's of strategic importance to be present as in Europe. And so we are proposing with Moonlight at the next ministerial, at the European Space Agency, a program where we want to develop a service of telecommunication and navigation around the Moon. So we are looking at, today we have all those missions that go towards the Moon that are carrying their own telecommunications, their own navigation system, which is far away from being cost efficient and which is also not helping each of those missions to focus on their primary mission, which is having the telecom and the navigation, which is a secondary mission. So that's why this first step of having
a new system of telecommunication and navigation services around the moon will address those missions, making them more cost efficient, more able to go. In addition to that, we see that the lunar economy is developing. This is also for human going back to the moon that is planned in the coming decades. And when we want to go there, now there is plan of going there sustainably. And in order to be sustainable, this will be first very important that they can communicate back towards Earth, and that they can navigate on the surface of the moon, that they can land not only in place where it is fully secure, but they can land anywhere on the moon thanks to the navigation services. So that's also a secondary step of facilitating the access of the moon and the exploration of the moon. First, we see that people are looking for the source of the pole sud, so south pole of the moon. Sorry, my French is coming back. So the south pole of the moon, but then after that you want to also explore the rear face of the moon. And so those services of navigation and telecommunication will allow that. So we are taking a different approach in Moonlight. We are taking an approach where we have commercial entities that are setting up. So as we did when we started the telecommunication around Earth with the creation of Eutelsat, here we are boosting the competition and the competitivity of our European enterprise in order to provide that they provide those services. We are placing the European Space Agency as an anchor customer, and we are deploying also partnership. It's very important because it's a strategic importance to be autonomous, to have access to the moon, but it's as strategic to then do partnership with other entities like NASA. So we are collaborating with us that the system that is deployed by the European industry is effectively interoperable for the international potential customers. So that's a bit it. Thank you, Elodie. Massimo, well, just to remind everyone, you've built more pressurized modules for the ISA than anyone else in the world. Now you're almost single-handedly building the gateway station. I'm just literally exaggerating, but not that much. So you will be providing live support in many kind of meanings for the astronauts around the moon. Is Thales Alenia Space the first really commercial moon company? First of all, Stefan, let me start from what you say. We are back to the moon not to spend a long weekend, as I'm used to say in a number of interviews, but to stay on the planet, to work on the planet. And if we are going to target to work on the planet for a certain period of time, we need also to give an environment where, when the astronauts stop to work, they can relax. I mean, it's a kind of ecosystem that in the coming years or decades we need to target. And of course, as you said, there is a basic requirement, which is how to make the man surviving that harsh environment. And so this is the legacy with what we have done at the level of the space industry, and of course also, as you were so kind to remind, the role of TAS in the pressurized model. So environment that allow the man to work, to rest, to stay in that microgravity environment. And it's a long journey because last year we had the 20th anniversary of the continuous work on the space station, and you know that the space station with all the elements has been a journey long 20 years. Of course, let's say, looking to the moon, we are different environment. So there is a technology evolution of those pressurized models, not just a container, but it's a complex system of subsystems in terms of electronics, in terms of thermomechanical systems, in terms of protection of radiation, and in perspective, in terms of IT, digital technologies that will help to have maintenance and to help the work of the man in that environment.
Now, I think we have two basic elements in front of us. The level of challenges, scientific challenges as well as technical challenges that we have to go to the moon, to work and stay on the moon, is such that it's not all easy. I mean, of course, we have a strong technology base, a strong system base in Europe and of course worldwide, but it's not over. It will be not just a legal game. So we still have, I think, science and a scientific and technology element to mature in the coming years. And then, as Elodie said, of course, all of these will enable a true economy. And, you know, in my mind, by definition, not only by distance, we see in the last 2 or 3 years quite a strong acceleration of the low Earth orbit economy with the first ever commercial space station. I'm sure that as soon as we will bring to the planet the first surface element, we will have at the same time a first signal of a lunar economy. And when we will have that, of course, we need the infrastructure that Elodie was mentioned before. We need to communicate in a continuous, reliable, and resilient way. We need to know where we are. Also, if, of course, let's say, the first element of mobility will be not like on the Earth, but we need to know where we are. We need to know where our, maybe, pressurized rover will go, starting from the South Pole. So I think that it's a kind of paramount of challenges that the space industry in Europe, not only Europe, will take. And of course, let's say, I'm quite proud of what TAS has done in the last 2 decades. I'm sure that we will inject our knowledge, our long-standing knowledge, competences, and technologies in the coming era, and I'm sure that we will play a role also in the commercial exploitation of all of that. Thank you. So we've been talking about navigation, and well, since there is still not any Galileo, well, there will be, but not yet, Galileo or GPS, and no differential Galileo or GPS for, let's say, proximity operations. We will need sensors, and I think it's your business, Frank. Yes, thank you. Of course, it's a business, core business of Southern. Our objective is being the world leaders for guidance, navigation, rendezvous, and landing cameras. Rendezvous between satellites, cargo, and so on will become extremely common to sustain the logistics needed for continuous human presence on the moon or in space. This will require both hardware, like cameras, and also very complex software. Southern has a very strong heritage, both with camera and softwares, that will allow us to be a world pioneer. Cameras, star trackers, of course. We equip 1/3 of the world's satellites. A star tracker is an intelligent and resilient camera. Second, navigation cameras for harsh environment. As an example, we performed the camera for navigation for Jussieu mission of ESA. Very accurate camera, very hard Jupiter environment because of radiation. Another example is the camera, which is between camera and star tracker for the US mission to Jupiter, Europa Clipper. We had a direct contract with GPL. And third, monitoring cameras, like the daughter of the famous new space star tracker Oega. The daughter is Oricam. Very competitive and compact camera. Second point, it's about software. Just a couple of years ago, 10 years around, the ATV of ESA, Automated Transfer Vehicle, we were open supply cargo for the space station,
First, to be able to perform an automated docking, which is very important for... Fully automated? Okay, fully automatic, yes. This is in part because of the odometer and software developed by Southern. The precision were 1 centimeter for the docking. Yes, I guess we got to the maximum sensibility for... Yeah. It will be difficult to detect something smoother. Okay, second point, it was collaborative docking because some reflectors were put on the space station to help this rendezvous. Now we are working on new product, Aramis. It's a software to develop a non-comparative rendezvous. This software is made with CEA, Commissariat à l'Énergie Atomique in France. We discussed with CEA and we developed this software since 2018, sorry. The third kind of software is intrusion sensors and software for the French military satellites like Syracuse 4, which have developed for the French armed force. As for Florence Parly, who was Minister of Defense, said officially, we performed the intrusion sensors. Yes, we have all the technologies required. We have a head start, and we are willing to work with all the satellite manufacturers, from large ropes to startup, in provide them with this technology, optical technology and software. Thank you. And last but not least, Mr. Johan Balou from EREMS. Well, many people don't know you, but they should, because, well, since 1979, you've been the little helpers of many, many interesting missions, providing the electronics that made those missions possible. Yes, so thank you. Thank you I'm very happy to be here this morning. Thanks for the invitation. My name is Johan Balou. I'm the Business Development Manager of EREMS. I will take some few words to present my company. So EREMS is a French SME composed of 170 employees with a turnover of last year of 16 million euros. We were created in 1979. So it means that we have more than 43 years of heritage and experience in the development of specific electronic equipment for the space market. Today we are trying to manage the complete chain value in our premises from the definition of the specification until the delivery of the flight equipment. We have increased year after year a lot of skills and fields of expertise to provide electronic solutions for space, like power supplies electronics, data handling units, onboard computers, mass memory, front-end electronics, command and control units, and also radiation and charging monitors. So it's very various. And we are trying to be present in the different space sectors, like the Earth observation, which is a very important market for us, but also we are present in telecommunication sectors, and the science and exploration, human spaceflight activities. We have a very strong heritage by providing solutions for human spaceflight missions. We are also present on the nano-satellite sectors, and we are trying to be present in launchers. Regarding the Moon program, as everybody has already said this morning, that the final objective is to be able to send humans on the Moon and for a long time. So it means that we need to resolve several technological and logistic programs to be able to stay on the Moon for a very long time. Consequently, we need to develop a lot of logistics and infrastructure solutions, like we will have to place satellites on orbit on the Moon, like already
as already said, but we will have to develop rover to explore the moon. We will have to build a moon station. We will have to build a gateway. We will have to have landers. And also a lot of medical monitoring systems, energy management system, because we will have to manage energy on the moon. All resources management system and telecommunication system is very various. So in fact, if we want to stay a long time on the moon, we have to develop everything. And all of those infrastructures needs will imply to develop a lot of electronic equipment with a very high reliability and availability, which is finally fully in the scope of our business plan at the RAMS. That's why this kind of program is very important for us. For example, we have been involved in various human spaceflight missions by providing scientific or medical instruments in the past and actually still today. For example, we have developed instruments which were embedded in Mir stations. We have, for example, participated to the mission of Claudie and Yore in the past. We were also present on the Discovery Navette. We provide some equipment. Also, for the Chinese space station Tiangong 2, we have developed some medical instruments. And in the ISS, we have a lot of also scientific instruments, and we have participated to the both missions of Thomas Pesquet the last years. And in another side, we have been also very involved in prestigious science and exploration missions by providing specific electronic equipment. We are present for the InSight missions, BP Colombo, Solar Orbiter, ExoMars, Mass Moon Experience, and also Marsipan Return, which is an important program today. So all of those programs have made our heritage today and will be very useful to provide solutions for the moon, to go to the moon. So, and for example, as Frank said, if we have a lander or if we have a rover, we need cameras. And then, of course, we need an onboard computers to control the cameras and to realize the data processing of the video and so on. But also we need telecommunication equipment, power equipment to realize the telecommunication functions. So it's very important. Those kind of programs will imply a lot of activities for the complete supply chain in space. And in conclusion, Europe and France is a leader for the space market. So it's very important to be involved in a program like Artemis. It's very, very important. It's strategic, and economically, it's very, very important. So the Artemis program will offer at all the space supply chain in Europe, also in US, but regarding Europe and regarding France, it could provide a lot of business opportunities because we need to develop everything to go to the moon. And regarding France, which is an historic leader for the space market in Europe, we have to keep this status. We have to keep this place, and it means that the France has to keep to be involved in this kind of program. Thank you. Well, I did not expect to say that, but actually you've all been to deep space, more or less, with your companies. How is it tougher, or is it harder than working in LEO? What is the real challenge technically? Let's start with you, because, well... Okay. It's different, but it's not... we cannot say it's harder, because the LEO orbits
or the MEO orbit could be very aggressive. The environment around the Earth is very aggressive. That's why we need radiation monitors, and that's why we need hardened solutions. But the difference, by the way, it's easier to put something in orbit around the Earth than to go to deep space. It's the orbit rising is very more difficult. So finally, the budget needed, the amount of budget needed to make those kind of programs are bigger and bigger, and which implies to have very reliable and available equipment. Okay. I think I already touched, from a thermal mechanical infrastructure, so you need to deal with the harsh environment. You need to have more autonomous systems, because we will have a difference with respect to what happened in the last 20 years in the space station. We will not have always the man on board, so that it's important that we build a system that is capable to give all the information on how the things are going there and what you can do. And then I really think that we need to start to think about how maintenance can be done, not always having all the stuff coming from Earth. You remember our role, we have a cargo product that is today at Sinus is a number 19 and 20. We're going to number 26, which is of course a kind of a space cargo back and forward at the station. But when you will have the first infrastructure deployed to the moon, I think that we should start to think about, okay, how I can work locally and how we'll open a kind of made in space in order to have really fast and effective maintenance of what we're building there. So it's true that we have a large technology base that will make this step something affordable and also quite in a short time, but on the other hand, is a reality that we need a number of evolution in terms of technology, in terms of sensing, in terms of radiation sensing, which is extremely important to achieve this challenging goal, to stay and to work there, because this is what we say. So, okay, so I will just echo a bit what has been said. I think there is two type of challenges. The first one is technical. So when you want to go to the moon, you have like where you land. That is can be risky where you land as a lander. Also, after that, the view of sight of the Earth. That is not always continuous at this stage. So this is some technical challenge. You have mentioned other for the radiation, the environment, especially when you want to go there to stay. So that's the first set. But there is also a business challenge, because right now the lunar economy and the business model to have technology deployed and developed on the moon are not present yet. And that's why lowering down the cost of those missions by having an infrastructure of telecommunication and navigation could facilitate additional initiative, lowering down the cost and facilitating the business model, having the agency as an anchor customer, but also facilitating a partnership with other private investment. We have seen earlier this morning that there is more and more private investment within space and within the lunar space economy as well. So I think there is those two phases to be considered that are very challenging at this stage when we go towards the moon. A technical challenge, of course, but also the business model that is basically on Earth, there is already an established ecosystem which is not existing yet on the moon. We can facilitate that by having those projects and by having public and private going hand to hand to deploy this ecosystem. And as there is a lot of potential investment, I think that's why it is attractive also, because as mentioned by our colleagues, it's not only here
on the moon that things are developed, but it will be used as well to boost the on-Earth economy. So there is a duality. We'll come back to that. I must confess, I thought that the biggest problem would be that it's terribly harsh environment with a lot of radiations, cosmic rays, and please, Frank, say something that, that helps me. It's exactly what Johan said a couple of minutes ago. For me, the main difference between the LEO orbit and the moon, the difference is very, very huge. It's a revolution. To this day, with the exception of the ISS, of course, all our endeavors in space have been temporary. Satellite works for a limited amount of time. The Apollo missions were very short, of course. This time, if we return to the moon, humanity will have a continuous presence in space. We will go in space to stay there. And this will have a profound technological impact. Technologies will have to work longer in space. And after what Massimo said, we must repair, we must have maintenance. At mission level, it's the same at equipment level. And to do that, we will have to be simple, very simple with the equipment, simpler and more standard to allow for maintenance and reparation in space. After, as I said before, guidance, rendezvous and landing technologies will be extremely necessary, of course. And of course, what you said, because of the certain harsher conditions, we will have huge consequences, of course. Well, so long duration, sustainability, autonomous systems. Is this some kind of paradigm shift? And is this limited to the moon? Well, say, the moon is a wonderful test bed for going further, because, well, it's an ugly place to be, and it's close. So if there is any problem, we can react, which will not be the case around Mars or elsewhere. But all these technologies, robustness, is it also something that we could apply back in low Earth orbit? Anyone? I think you touch absolutely a very relevant point, in the sense that the technology evolution that we need to have a sustainable infrastructure on the moon is extremely important also for what is the plan, what is the evolution on the low Earth orbit. So I really, in those weeks, we are really working on how have the best synergies between what we are going to think about the first lunar surface module and our role in building the commercial space stations, which is one element of the space economy that raised up quite fast in the last year and a half. So I think this is an extremely important point. As this is an interesting point, because of course the other very important flagship let's say, programs is the Earth observation, because it's related to sustainability of our planet. I really think that what we are going to study, what we are going to do to support the exploration as we shape, will be extremely important also to have feedback on the sustainability all in all. I mean, if we are going to learn how to grow plants with a very limited amount of resources or water resources, which is something that has been studied, scientific assessed in the last 10 years on the space station, that would be extremely important also for the Earth. And this is something which is, I think, is extremely important also, let's say, to give the feeling that the investment, what the space agencies, what the member states are doing in the space exploration, is not to go for a nice missions far from the Earth, but it's really something that will be back, or what we need to have a sustainable planet. And this is true for all the technologies that we're talking today.
Yeah, I will fully echo and complement that indeed this time is to go back sustainably on the moon, to develop activities, to eventually use the moon as a hub to go further, to go more deep space if we are on the way to Mars, if we are on the way to explore our planet from the rear face of the moon where you have little light. So that will be the goal there, right? But after that, what is very important is to do it in a sustainable way and not a wild Far West approach where you go there and you establish and the moon gets as polluted as the Earth. So we want to, from the beginning, have a sustainable and mindful approach. And that's what we are encouraging, even in the development of low Earth orbit system, the new approach of having a commercial space station or having constellation. We are considering those constellations that do provide a lot of benefits on Earth, and that those constellations that will provide a lot of benefits on the moon surface need to be developed, both of them in a sustainable approach, being mindful of the importance of space debris, being able to be mindful of how we handle it. So there is a lot to invent in all those fields, especially when we go one step further, when we deploy those sustainable systems on the surface of the moon. We need to have an approach where we can communicate and take also our lesson of what was deployed on the Earth. This time we have a new deployment, so in different conditions, of course, but with the principle that from the beginning we are developing things respectfully. Okay. Yes, for me, my point of view is very simple. The key point to go on the moon is in-orbit services. It is necessary for me, like as a first step, or human presence on or around the moon will require a lot of logistics. We will have to deliver supplies, fuel, and so on. The principle is exactly the same as in-orbit servicing. Thus, it's a lot easier to start with in-orbit servicing first, around the Earth, because it's closer to the Earth, of course, because the quantities that need to be transported are smaller. And then in the second time, we will move on to moon logistics. For me, it's key point as a first step. The experience acquired from in-orbit servicing between mechanical objects and so on will help us to design safe procedures for moon logistics with humans. And at the end, the technology will be very similar to between in-orbit and moon technology. Refueling a satellite in low Earth orbit or refueling a space station around the moon requires the same type of know-how and equipment, of course. Yes, well, I was thinking that actually one of the next missions you will be doing for that is not around the Earth, is not around the moon, it's around Mars. So yes, it's like Elodie said, first step moon, after Mars, of course. Yes, but Mars is coming quite rapidly with the Mars sample return mission, where you provide the sensors to grab the sample capsule. Yes, so actually everything is progressing in parallel. Yet you know, Southern is performing, is developing the famous camera for Mars sample return in order to catch the small football, which includes the échantillon. Sorry, yes, and it's very, very hard to perform that, but it's an additional step between this MSR camera, narrow angle camera for MSR, and what we perform for JUICE or Europa Clipper mission. It's very, very, very hard. But we're confident, of course. Well, if I summarize, we have the technologies, we have the know-how, we have the ideas, we have the competencies. But, well, everybody is talking about lunar economy. Is this really a market? Well, I know I'm like St. Thomas. How the money is flowing from where to where? Well, where
where it goes, I know, but for instance, ARMS, you're providing subsystems, power converters, and electronics. And would this mean that you will have a larger market with the moon economy? We would have a larger market because, as I said previously, to go to the moon for a long time, we need to develop everything. So, which will be sustainable, as we said. So, it means that we will have more and more opportunities. And just to go back to the previous topics regarding the next step to go to Mars, yes, it is. First step, we will go to the moon, which could be considered as the best laboratory to increase our maturity, how to stay for a long time, not in the Earth, and then we will be we will try to be able to go to Mars. But the problem to go to Mars regarding with humans is that we need 6 months to go there, 6 months to go back, so it's 1 year, and we have to do the mission on Mars, which is more and more longer than the duration of the mission actual for the astronauts in the ISS. So we have to increase technologies. We have to go step by step. And in this way, the steps will be longer because, well, it requires yes, time to prove everything. But and then, because the step will be longer, because we have to try some technologies and so on. But with the objective to not to make I would say pollution on the moon. So it is a very important point. We will have more and more opportunities because we have to do everything. So in fact, the market could be very important. You're building a private space station, Massimo. So I mean, there is money. Will there be money coming from anyone else than the governments on the moon? Let me say that, of course, if we are going to build the infrastructure on the moon, there is a market because someone must build that. Maybe it's slightly different if we ask ourselves where the money comes from. What will be the model? Will be a model which is remain institutional based with the space agency, or we will see a flow of private money? And I think that's my personal opinion that before to go to a lunar economy, we will have a LEO economy. As you touch, in the LEO, in the low Earth orbit, we see companies raising private funds, private money, and say, okay, let me build a station, let me start to build a couple of models because I know that someone will pay to stay there, maybe for a couple of months to research on new biotech or new materials, new fibers, or why not made in space. So I think that this is starting. Again, if we are conscious about the challenges that we have in front of us to go back to the moon and to work there, I think that we need a kind of maturation phase before to say to Kurt that we will have a lunar economy and everything will be driven by private money. I think we are not there for moon. First of all, because we need to see how it's going to work on the low Earth orbit, how, let's say, to work and to research and to made in space in the microgravity is working from economic standpoint. So I think that it's important for all what we say, for all what we do, that we have this perspective, but it's also important that, let me say, I don't want to say we don't dream too much, but we don't overestimate too much the fact that for the coming years, if we're talking about the moon, we need to be really backed by a large amount of funding that will come, in my mind, still from institutions. So I'm turning to institution. Will you provide your service free of charge like Galileo, or will this be a lot more
For Moonlight, what we are positioning is to do a public-private partnership to develop this infrastructure. And after that, this infrastructure with institution and we will be an anchor customer, but the idea is to also to facilitate and let the industry commercializing their services, being telecom or navigation. So I think there is, as mentioned, there is a step approach that needs to be revealed. Right now, there is the first step that we see, and it's a study that was done in April 2022, that there is 250 institutional and private mission towards the moon. So I think those are the first set of, I would say, a customer for this system to use a common system of telecommunication and navigation that will lower down the cost. And then after that, this is a brand new domain, so it's always very hard to predict. But when you will have the human presence going back to the moon, it's a new set of services. It's quite different between rovers and the infrastructure that will be established. So there is a two-step approach to be perceived. Of course, we don't naively believe that there is only private investment that will kick them up. So that's why we are proposing a program to our member states in order for them to see the interest and support the public to be able to support the private initiative. And as we have heard, those initiatives that are towards the moon have also a huge benefit on the Earth in terms of development of technical capability, development of economical condition on Earth to develop all those technology, and also inspirational. I think we have not only the technical capability in Europe, we have the motivation and the enthusiasm of doing it, and this will give us a key strategical position. Today, my team, the Moonlight team of ESA, is currently at NASA for a full week in discussion of interoperability, standardization. So this is also a way to make Europe having a say at the international table. Actually, yeah, because you're going into my next questions. Because, well, sorry. I guess the Europeans are not the only ones on this market. So is it strategic to be there? Are we supposed to be a strategic junior partner or a strategic player? I just want to know. So I will start and I let the floor to the other to answer as well. It is very important to know that, as Joseph Aschbacher has mentioned, the new war situation that has created also reinforcement of other partnerships. And this is clear that with NASA, for example, we are becoming a key strategic partner. But as a key strategic partner, you need to bring something in. And this is true that telecommunication and navigation, for example, in the Gateway, in Artemis program, Europe is at the forefront thanks to its capabilities, thanks to its industry, thanks to this European industry. So that's very key to keep that. After, there is also new partners. There is newcomers. I was in a conference in Dubai, a conference in Colorado. You see in the international scenes that the new actors, the new players, like the Emirates, like India, that is also getting in, are considering partnering, and also Japan is considering partnering with us. So we have a strong role to play, especially if we want to develop this technology and this endeavor in a way that is sustainable. So if we want to give our footprint also in the way we want to do it, that's very important as well. So there is an ecosystem that is quite vibrant. The moon is seen as a strategic opportunity to go after that towards Mars. So I think we need to be part of it. We have all the capability. Now we need the political support to materialize our industry ambition. Anyone else? I think that
the reality is that Europe is a strategic partner, and of course, it's not just by definition, because if we invest, if we develop our technologies, if the European space industry is able to play a leading role, this is, of course, all in all, make shape what is the impact that Europe can have on those challenging missions. I think, as we said, let's say today, if we look to the gateway, if you look to the moon, is a combination of the role of ESA and the member state, the role of the people, of the country directly participating to the Artemis project. Of course, you mentioned before our role in Turin. I have well in mind that we have a strong and traditional legacy in bilateral between NASA and the Italian Space Agency, and I think all in all makes the position of Europe quite strong. And of course, what will going to happen and what through the work of DG and all the directors, the member state will support at the ministerial conference 22 and 25 is essential to keep and to further develop this role. I think that the European industry has shown that we have the right technologies, the right capabilities to lead every mission that we want. You want to say something? No? Well, yeah. Then, yes. Yes, the key point for me with the cooperation between the US, Europe, the other country, is for me to be standard for the equipment. The equipment, I take an example. You know perhaps now the Auriga New Space Star Tracker. We created a standard. We have only one version for all the customers, startup, huge group and so on, only one. And it's key to be efficient, economically efficient and technically efficient. It's key point. If we have a lot of version for the moon exploration, Mars exploration, forget it, we will not be efficient. It's in addition of interoperability you mentioned, right, to be standard. And an equipment supplier is ready to sell to everybody around the world. It's my job. And that's all. I see that. We have room for, let's say, one short question with one short answer. Anyone? Come on, it's lunar economy, it's important. I'm sorry, I'm short-sighted. It's difficult to see people raising hands with the lights in my face. Hello. So the idea of sustainability for lunar missions is very interesting. And I was wondering if there were already discussions or ideas on policy or governance so that public and private sectors can work together towards this goal and not just discuss it and have just a vague idea about that. Yes, so the answer is yes. So, for example, in the initiative of this of the development of sustainable solution around the moon, we are in discussion, and I was in a panel in Toulouse, for example, with an enterprise, a startup, a bit more than a startup in space, but not startup on Earth. That is developing a concept of, I find the terminology funny and I'm taking it from him, a space fridge that he can position on the moon, and how this space fridge will need to have a link back down to Earth in terms of data management handling, right? So, and the way that he's describing that is also using this technology on Earth to develop a sustainable food solution. So that's it's one example, but like in this endeavor of developing a solution on the surface of the moon, so things, some of those things are more forward thinking,
on the moon surface, but that are already taking shape or helping as a spin-off to shape things on Earth, which is also a good model because it's facilitating to project yourself of what could happen on the moon. Yes, so that's one example of, it's not just a discussion that we are having here. Behind all our words, there is a very concrete action and development, like was mentioned by Southern, of their standardization of Star Tracker with Orion, like in Thales, that there is already initiatives that are initiated with RM for the electronics. So there is concrete discussion and action to how to develop constellation sustainably, in orbit sustainably, and then on the moon in a sustainable way. Talking about standards, will the lunar economy be metric? We will talk on the next panel in 1 year. Okay. Well, time's up. Thank you very much for your attention. Thank you very much for my speakers. And see you next year.
Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie Tan. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'organisation du Paris Air Forum pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce matin. Je suis présidente de l'association Orage, qui a pour but de tisser des liens entre les jeunes, leurs valeurs et les acteurs de l'aéronautique, aussi bien les académiques, les industriels, mais également les aéroports. Donc ça tombe bien, vous êtes tous autour de la table ce matin. Ce panel, ce matin, me tient particulièrement à cœur, car je représente, je pense, une génération qui se pose énormément de questions. Des questions sur nos valeurs, nos actions, mais aussi sur notre place face à une industrie qui propose des solutions aujourd'hui, mais peut-être pas assez rapidement face à une urgence. Cette urgence climatique, elle est réelle, elle existe. Elle se traduit par les différents rapports du GIEC qui sont toujours plus alarmants, mais aussi tout simplement par les événements naturels qu'on peut voir comme ces dernières semaines, les températures excessivement élevées, autant en Inde qu'en France pour la période. Les actions et les politiques qui sont mises en place aujourd'hui auront un impact dans le futur, et c'est notre génération qui en subira les conséquences. Airbus, par exemple, développe et propose une solution du premier vol commercial sans émission de carbone en vol d'ici 2035. Je me pose alors la question, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence entre le timing que proposent ces grands donneurs d'ordre et la réalité de l'urgence climatique? Est-ce que le transport aérien aujourd'hui peut vraiment se décarboner sans décroître? Merci, vous l'aurez compris, on va encore parler décarbonation durant cette table ronde. On en parle beaucoup depuis 3-4 ans à peu près, une pression sociétale, politique également. La pandémie en a rajouté une couche, si je puis dire. Évidemment, le transport aérien n'a pas attendu cette pression pour réduire son empreinte carbone. Mais ceci dit, il y a une question qui reste en suspens. Peut-on vraiment décarboner le transport aérien sans passer par des restrictions, des limitations d'usage, avec la croissance annuelle qui s'annonce de l'ordre de 3-4%, suivant les estimations? Est-ce qu'on peut voler sans entrave et sans polluer, pour résumer? Alors on va essayer de dresser les principaux et très nombreux enjeux de cette question ce matin avec Justine Coutard. Vous êtes directrice de l'aéroport d'Orly, du groupe ADP. On est également avec Michel Wackenheim, président de l'Académie de l'air et d'espace, avec Thibaut Normand, qui se trouve à ma droite, vice-président stratégie climatique du groupe Safran, et enfin Grégoire Carpentier, cofondateur de l'association Aérodécarbo, auparavant dénommé Supaérodécarbo, si je ne dis pas de bêtises, et proche du bien connu Shift Project. Alors on est avec un auditoire qui connaît bien le sujet, mais ça m'est difficile quand même de ne pas poser un minimum le sujet, de vous poser la question. À vous, Thibaut Normand, est-ce que vous pouvez nous recadrer en quelques phrases le contexte et la trajectoire du transport aérien en matière d'empreinte carbone? Merci de me donner cette possibilité de rappeler en introduction les enjeux technologiques associés à la décarbonation du secteur aérien. On a ces dernières années au sein du secteur une convergence d'à peu près l'ensemble des acteurs sur l'identification des leviers qui contribueront à la décarbonation du secteur. Et on a atteint aujourd'hui une forme de maturité dans la définition d'une feuille de route crédible de décarbonation. Il y a évidemment des incertitudes, j'y reviendrai, mais l'ensemble des leviers aujourd'hui sont bien identifiés. Le premier levier, de manière très macro, comme dans toute décarbonation sectorielle, comme dans toute politique énergétique, c'est moins consommer d'énergie. Et là-dessus, les progrès que nous avons devant nous, de la même façon que les progrès que nous avons en partie derrière nous sur les générations précédentes d'avions, sur les générations actuelles, sont encore importants. Et on estime au sein de Safran qu'on peut les accélérer pour relever le défi climatique et viser à ce que la prochaine génération d'avions court moyen courrier, à l'horizon 2035, on parlait de temporalité, ce seront les avions qui feront la flotte de 2050. On peut viser jusqu'à 30% d'économie d'énergie sur cette prochaine génération d'avions. Et ça par rapport à la dernière génération qui a été introduite il y a à peu près 5 ans et qui ne constitue encore aujourd'hui que 15% de la flotte. Donc on a un levier technologique
très important devant nous. Comment on peut l'atteindre? C'est vraiment la combinaison de l'ensemble des progrès possibles au sein des moteurs. Et je crois que la pression de la décarbonation nous fait un peu changer de mindset, au sens où, plutôt que d'innover incrémentalement, on voit qu'il va falloir actionner l'ensemble des leviers, à la fois sur les moteurs et sur l'allègement des avions, pour atteindre cet objectif assez ambitieux que je viens d'évoquer. Le deuxième grand volet, ça va être changer de vecteur énergétique. C'est passer principalement à la question des carburants aériens durables, les SAF, Sustainable Aviation Fuels. C'est quand même essentiellement cette source d'énergie qui fera la décarbonation demain. On pourra revenir sur la place de l'électrique et de l'hydrogène de manière plus détaillée. La finalité, c'est cette fameuse neutralité carbone pour 2050. C'est l'objectif que se sont donnés l'ensemble des acteurs du secteur en octobre dernier, de parvenir à cette neutralité à l'horizon 2050, qui correspondrait grosso modo à peu près 90% de réduction par rapport à une action sans décarbonation, sans mise en œuvre de tous ces leviers, 90% de réduction par passager, kilomètre. Il restera des émissions. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très clair. Les carburants durables, sur leur cycle de vie, ils ne sont pas zéro émission. Et donc, il y aura des émissions résiduelles qu'il faudra compenser par des puits de carbone. Et ça, c'est tout à fait clair, admis. Mais la neutralité carbone, notre enjeu, c'est d'aller aussi loin que possible dans la réduction avant d'activer ces puits de carbone. Un enjeu également dont on parle moins, Michel Wackenheim, vous m'en avez parlé pour préparer cette table ronde, c'est l'importance de la communication, de l'intégrité de l'information. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je trouve que la question est posée sous une forme qui est adaptée à la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire, l'aviation peut-elle se décarboner? On serait ailleurs dans le monde, on serait en Afrique ou on serait dans les îles du Pacifique. Je crois que la question, ce serait, est-ce que le transport aérien peut se développer tout en respectant des objectifs climatiques? Et ça, c'est quand même très important, parce qu'au bout du compte, ça entraîne un certain nombre de conclusions, dans un sens ou dans l'autre. Parce que dans un cas, on va chercher à savoir si vraiment l'aviation peut le faire, dans l'autre cas, on va chercher à savoir si vraiment on peut respecter les objectifs climatiques. Donc ça, c'est important de comprendre la perception du public, ici, ailleurs aussi dans le monde. Il faut également, je crois, tenir compte de la temporalité, parce qu'on parle de 2050. Alors là, je souscris ce qui vient d'être dit par mon ami de Safran, mais le GIEC, les gens du groupe de travail des Nations Unies, insistent aussi sur le fait que ce qui compte, c'est le CO2, le carbone, qui va être émis entre maintenant et 2050. Donc il faut non seulement avoir des objectifs ambitieux, mais pour 2050, mais aussi pour maintenant, pour 2020, 2030, 2040. Ça, c'est une autre affaire. Et ça entraîne aussi des décisions stratégiques en termes industriels, mais aussi en termes politiques, en termes opérationnels, en termes d'exploitation. Donc je nuance un petit peu la question. Et puis, en ce qui concerne la clarté de l'information, et je vais juste m'arrêter là, mais quand on dit net zéro émission, c'est ça, la terminologie est consacrée du domaine du secteur, en 2050, que comprend le public? Est-ce qu'il comprend zéro émission? Qu'est-ce que ça veut dire le net? À qui on s'adresse? Il faut parler au public. Il ne faut pas que les aviateurs parlent aux aviateurs seulement. Donc il y a un problème qui se pose, à mon avis, au secteur, et qui le sait bien, et qui essaye maintenant d'améliorer les choses, mais c'est la façon dont on communique. Que veulent dire les mots? On vient de le dire, net zéro émission en 2050, ça veut dire que le transport aérien compensera la totalité des émissions résiduelles, quelles qu'elles soient. Safran dit 10%, on espère que ça sera 10% et moins de 10%, ça pourrait tout aussi bien être 30-40%. Les prévisions de l'OACI à ces horizons-là sont quand même très très larges. On parle de 200 à 900 millions de tonnes de CO2 émis. Donc si c'est 900, c'est aussi un scénario, ça veut dire que le secteur va compenser 900 millions de tonnes de CO2.
C'est pas dramatique, c'est faisable. Il faut regarder ce que ça veut dire en termes de nombre d'euros par passager. C'est à mon avis tout à fait faisable. Mais il ne faut pas non plus négliger cet aspect économique. Voilà ce que je voulais dire. Grégoire Carpentier, vous avez une autre façon de voir les choses. Je voulais vous poser cette question-là en introduction pour montrer qu'on peut aborder ce même sujet, mais sous un angle quelque peu différent. Oui, alors merci déjà de me donner l'occasion de m'exprimer dans cet événement. C'est une première pour nous de participer à un événement qui est quand même professionnel. Dans la table ronde précédente, on parlait du rôle des ONG. Alors nous, on n'est pas une ONG, on est un think tank. Je représente même 2 think tanks qui sont Aérodécarbo et le Shift Project. Et je pense que la bonne place pour nous, c'est de faire la bonne courroie de transmission entre un monde professionnel et la société civile pour faire écho à ce que disait Michel Wackenheim à l'instant. Alors, on dit quel est notre objectif. Notre objectif, il est fixé par l'accord de Paris, c'est de contenir le réchauffement climatique en dessous d'une certaine élévation de température. Donc il y a 2 cibles qui sont données. Il y a une cible à 1,5 degré qui est toujours atteignable mais très ambitieuse. Et il y a une cible à 2 degrés qu'il ne faut surtout pas traverser, sans quoi on ne garantit plus la stabilité du système climatique. Ce que le GIEC met en face comme contrainte physique de ces cibles, c'est un budget carbone. Un budget carbone, là encore Michel l'a dit, c'est une quantité d'émissions de CO2 cumulées entre aujourd'hui et 2050, voire 2100 selon le budget qu'on prend, qu'on ne peut pas dépasser, sans quoi on ne garantit pas l'objectif climatique. Et nous, on a tendance à voir le sujet par la physique d'abord. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est plus difficile de négocier avec les contraintes physiques, avec les lois de la nature, que de négocier avec des investisseurs ou avec de se répartir une croissance du trafic si jamais il fallait l'encadrer. Donc ce budget carbone, en quoi il se traduit en termes de décroissance des émissions? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse chuter nos émissions de entre 3,5 et 5% par an chaque année dès aujourd'hui. Donc ça veut dire que dès aujourd'hui, on réduit nos émissions comme l'a fait le Covid. Et donc l'an prochain, c'est comme le ferait 2 Covid. Et l'année d'après, c'est comme le ferait 3 Covid, et ainsi de suite. Donc l'enjeu, il est énorme. À partir du moment où on pense en budget carbone, nous on a envie de poser la question de la décarbonation du secteur aérien en termes de budget carbone pour se dire finalement, est-ce qu'on veut que l'aviation se décarbone plus vite, moins vite ou au même rythme que l'ensemble de l'économie? Comme la réponse elle est politique, on a commencé par faire l'exercice, voyons ce qu'on peut faire pour se décarboner au moins aussi vite. Donc voyons ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions, on va dire de 3,5% par an. Et je vous interrogerai un petit peu plus tard sur les conclusion de votre étude. Pour finir un petit peu ce cadrage, Justine Coutard, je voulais aussi vous faire intervenir sur un point que je trouve intéressant. On a souvent l'idée que c'est un enjeu de très long terme, mais finalement, quand on s'occupe d'un aéroport, c'est déjà un sujet d'aujourd'hui, l'acceptation sociétale d'une infrastructure telle que celle-ci. Oui, les deux, sociale et sociétale, effectivement. Déjà, le simple fait qu'on soit réunis aujourd'hui montre, je crois, la maturité du secteur sur ce sujet. Enfin, c'est un élément, je pense que c'est intéressant qu'on prenne un tout petit peu de champ pour se rendre compte qu'il y a quand même peu de secteurs industriels où il y a une telle cohérence entre les différents acteurs sur toute la chaîne de valeur, avec des engagements qui sont collectifs, communs, et sur lesquels chacun s'engage, depuis les constructeurs jusqu'aux compagnies et jusqu'aux gestionnaires d'infrastructures comme le groupe ADP. Donc c'est déjà un élément sur lequel on peut, je crois, être collectivement satisfait, c'est qu'on a pris toute la mesure du problème, et ceci déjà depuis plusieurs années, et chacun à son niveau, à son échelle et à sa mesure. La nécessité de la décarbonation, elle est effectivement palpable dès aujourd'hui. Alors pour un aéroport comme Orly, qui est l'un des aéroports les plus urbanisés d'Europe, c'est tout simplement quotidien. La pression de la part du territoire, des parties prenantes, de nos passagers, clients, compagnies, sur justement la nécessité de se décarboner et de réduire le plus possible nos impacts environnementaux, évidemment ceux des émissions de CO2, mais pas seulement. Le bruit est un sujet tout aussi palpable et vivace pour les populations qui vivent aux portes de nos pistes, et puis également tous les enjeux liés à la biodiversité et de manière générale à la limitation de nos impacts environnementaux. Et donc on a des actions concrètes qu'on met en place dès aujourd'hui
pour Orly avec des aéroports, avec des objectifs qui sont effectivement un petit peu plus rapprochés que ceux qu'on évoque habituellement, mais justement pour tenir compte de cette spécificité territoriale d'Orly, qui fait que la pression est plus vive qu'ailleurs et qu'elle se rappelle quotidiennement à notre bon souvenir. Et donc on s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone dès 2025 pour ce qui concerne nos émissions internes. Il faut bien avoir en tête que les émissions des gestionnaires d'infrastructures sont une partie très minoritaire par rapport à l'ensemble des émissions de CO2. Pour Orly, c'est 11 600 tonnes de CO2 par an en 2019. Mais on s'est dit que justement, pour prendre toute notre part dans ce problème, il fallait qu'on soit capable justement d'avoir valeur d'exemplarité sur ce sujet et qu'on puisse commencer par traiter les émissions de CO2 qui étaient à notre main. Et puis on s'est fixé une ambition beaucoup plus importante, c'est de tendre vers le zéro émission nette au sol en 2030. Donc en se disant qu'on allait non seulement traiter nos émissions internes, mais essayer d'embarquer aussi toute la communauté aéroportuaire vers 2030, donc demain, ce qui suppose qu'on arrive à la fois à traiter le sujet de l'accessibilité routière à Orly et le sujet de la circulation au sol des aéronefs, qui sont les deux gros contingents des 290 000 tonnes de CO2 qui sont émises annuellement à Orly, en tout cas en 2019. On va essayer de se pencher un petit peu maintenant sur les leviers technologiques, essayer d'aller dans le concret, dans le précis, pour comprendre comment on pourrait éventuellement parvenir à cette fameuse neutralité carbone. Je vous redonne aussitôt la parole, Justine Coutard. Commençons sur le tarmac. Concrètement, comment vous allez réussir à atteindre les objectifs dont vous venez de nous parler? Je crois qu'il y a un programme avec Eurocontrol, c'est ça? Absolument. Alors on a plusieurs programmes. L'idée vraiment sur cette ambition de décarbonation, c'est de faire feu de tout bois d'une certaine manière et d'aller chercher la politique des grands pas comme des petits pas. Et donc sur l'optimisation des opérations au sol, donc côté piste cette fois-ci, parce qu'il y a d'autres volets côté ville, sur notamment la limitation de l'accessibilité routière, essayer de passer par d'autres vecteurs de transport. Pour ce qui concerne en tout cas les opérations de roulage, on est en train de lancer plusieurs projets en essayant justement de considérer l'ensemble du process, des technologies, en sachant bien justement que sur ce volet, toutes les technologies ne sont pas matures et qu'il y en a certaines qui sont encore en cours d'expérimentation. Il y a notamment une expérimentation qui va être menée à Charles de Gaulle sur le taxi-boat. Et en tout cas, de notre côté, on a notamment tout un projet qui s'appelle le dashboard environnement, qu'on est en train de mener à la fois avec Eurocontrol, avec la start-up Safety Line, et puis avec des compagnies partenaires, notamment Transavia, sur lesquelles on travaille justement sur le calcul très fin des émissions de CO2 au roulage et avec des simulations de ce qui nous permettrait de réduire ces émissions de CO2, que ce soit par l'utilisation du N-1 moteur, par l'optimisation de la circulation du tracé. C'est quelque chose aussi qu'on travaille avec la navigation aérienne pour voir justement s'il y a des seuils de décollage qui permettent ou d'atterrissage qui permettent d'optimiser le tracé suivant le poste-avion qui est prévu ensuite pour l'atterrissage de l'avion et son arrivée au contact du terminal, et sur également toute l'optimisation des process. Et c'est pour ça qu'on associe les chefs pilotes des compagnies aériennes. C'est pour pouvoir balayer tous les leviers qui sont à notre main, les intégrer dans nos feuilles de calcul et ensuite pouvoir avoir une approche prédictive de ces sujets et faire en sorte que la considération environnementale soit un paramètre qui soit pris en considération par nos partenaires contrôleurs aériens, par mes équipes qui sont en charge de l'exploitation et de l'affectation des avions sur les postes avions, et puis par les compagnies aériennes avec la pratique également des pilotes. Et le roulage, rappelez-nous, c'est quelle part à peu près des émissions totales et des émissions au sol? Alors sur les 290 000 tonnes de CO2 qui sont émises au sol à Orly, c'est à peu près 30% le roulage. Donc c'est quand même un contingent assez important auquel on s'attaque. Donc ça veut dire qu'avec tous les outils cumulés que vous comptez mettre en œuvre, vous pouvez espérer atteindre quel niveau de réduction à peu près? C'est 30% à peu près, c'est ça, non? Non, ça c'est 30%, c'est avec les technologies et les process qui sont à notre main aujourd'hui. On espère bien aller beaucoup plus loin en faisant le pari qu'il y a des technologies qui sont en cours d'expérimentation. On y travaille avec nos partenaires constructeurs aussi et qui justement à l'horizon 2030 auront apporté leurs preuves et nous permettront d'aller plus loin. Et c'est ceci bien évidemment sans compter sur l'usage des autres carburants dont on va parler, mais de toutes les alternatives au kérosène qui permettent elles aussi de limiter justement les émissions de CO2 au sol comme en vol.
Merci, vous m'avez fait ma transition, donc je n'ai pas à la faire, ça m'arrange bien. Effectivement, je me tourne vers Safran. Thibaut Normand, vous avez présenté l'année dernière CFM Rise, alors que je ne me trompe pas, un projet de démonstrateur de moteurs non carénés qui a le mérite d'être agnostique. C'est le mot qu'on entend de plus en plus chez les motoristes, c'est-à-dire qu'on pourrait être compatible avec du kérosène, évidemment, mais le fameux SAF. Est-ce qu'on peut se pencher un peu sur ce SAF? Pourquoi le mettre autant en avant? Pourquoi en espérez, vous, autant? Merci. Effectivement, je rebondis sur la question de la temporalité qu'on a évoquée tout à l'heure. Il est essentiel que notre secteur fasse des progrès majeurs dans la décennie qui vient. C'est un défi pour l'ensemble des secteurs de l'économie compte tenu des travaux du GIEC et de l'indication que c'est dans les prochaines années que se joue le fait de rester sous une température de réchauffement de 2 degrés. Et aujourd'hui, on voit bien que le développement d'un nouveau moteur, c'est des horizons qui sont plus lointains, d'un nouvel avion, etc. Donc la question des carburants durables est celle qu'on peut le plus rapidement activer pour réduire fortement les émissions du secteur. Dans les carburants durables, j'insiste plus particulièrement sur ceux qui sont incorporables en mélange, carburant aérien durable. On peut d'ores et déjà en mettre jusqu'à 50% dans l'ensemble des moteurs, des avions qui volent aujourd'hui. On est aujourd'hui à moins de 0,1%. Donc on voit qu'on a un gap monstrueux, qui est un gap qui se trouve plutôt au niveau de la production, parce qu'on n'a jamais eu de politique incitative. On a eu un problème d'offres et de demandes qui se sont courus après pendant des années. Et aujourd'hui, on a un momentum très important, alors certes en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde, aux États-Unis très fortement et de manière croissante depuis 1 an dans différents territoires en Asie. Ces carburants durables, on estime qu'ils pourraient représenter jusqu'à 10% du carburant utilisé par les compagnies aériennes à l'horizon 2030. Il y a une grande partie des compagnies américaines et européennes qui se sont engagées sur ces taux d'incorporation. Et comme ils réduisent sur leur cycle de vie d'à peu près 75-80% le CO2, c'est déjà 7-8% de gains de CO2 à l'horizon 2030, sans compter le renouvellement de la flotte qui va permettre de réduire la consommation. Par contre, vous l'avez dit, la production est quasi inexistante. Elle explose aux États-Unis. Il y a des aides, mais en Europe, ça va bouger à ce niveau-là, où on va rester là, sans rien faire, et à importer ce SAF américain au final? Alors en Europe, il y a un cadre réglementaire qui est en train d'être finalisé. La semaine dernière, les États membres au niveau du Conseil ont défini leur position, le Parlement a défini sa position, donc on va rentrer dans ce qu'on appelle les trilogues, c'est-à-dire vraiment l'atterrissage final d'un texte qui va obliger les acteurs, les compagnies aériennes à incorporer une trajectoire croissante de carburant durable dans leur flotte. Et donc on parle, selon les positions Parlement ou États membres, de 6 à 8% à 2030, mais aussi de 63% à l'horizon 2050 de ces carburants dans toutes finalement le carburant qui sera utilisé par les avions sur le territoire européen pour les vols intérieurs ou vers l'extérieur de l'Union européenne. Encore une fois, sur la production, on ne sait pas encore comment elle va être elle va augmenter. Ça va tirer forcément la production, c'est une obligation. Les acteurs du secteur de la production, Total était présent tout à l'heure dans une table ronde, voient clairement un marché qui arrive. Il y a au-delà de ces obligations réglementaires, il y a une demande extrêmement forte. Et on va être dans les 2-3 prochaines années dans un effet ciseau avec une demande qui est en train d'exploser, une offre qui va arriver plutôt vers 2025, entre 2025 et 2030. Mais là, il y a un signal qui est clair, qui est lancé vers les producteurs, qui commencent à investir lourdement. Un acteur comme Shell a dit, en 2030, 10% de ma production et mes ventes de carburant au secteur aérien seront des SAF. Donc ils sont en train de prendre le virage, ils ont aussi un intérêt en termes de transition juste pour leur industrie. L'industrie du raffinage en Europe fait face à l'horizon de 15 ans à une chute très forte de la consommation dans le secteur des transports terrestres avec l'électrification des véhicules. Donc c'est aussi une opportunité pour eux. Et aujourd'hui, on voit Safran et au niveau européen assure la présidence d'un pilier aviation
dans une nouvelle alliance européenne des carburants durables sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça part des producteurs d'électricité ou des producteurs de biocarburants pour aller jusque à l'ensemble, aux compagnies aériennes, à l'ensemble des acteurs du secteur aérien. On voit une vraie dynamique en Europe pour que la production suive ces quotas d'incorporation qui sont discutés réglementairement. Elle a quelle ambition, cette alliance dont vous parlez? Elle a l'ambition de faire émerger un pipeline de projets en Europe pour produire les carburants à hauteur des obligations d'incorporation dans une logique de souveraineté énergétique des besoins pour assurer les besoins de l'aviation en carburant. Alors, autre levier incontournable, très médiatisé depuis bientôt 2 ans par Airbus, c'est l'hydrogène. Impossible de faire une table ronde sur ce sujet sans évoquer l'hydrogène, mais plutôt que de se pencher sur l'avion, on pourrait peut-être se pencher sur tout ce que nécessite cet avion, autrement dit, des infrastructures au sol, la production d'électricité verte. Qui veut prendre la parole là-dessus? Justine Coutard, Michel? Michel, allez-y. Je m'en doutais bien que vous alliez prendre la parole là-dessus. Oui, puisque vous m'invitez, autant le faire. Alors, ce que je voulais rajouter quand même un petit peu, c'est qu'avant, bon, évidemment, il faut, comme l'a dit Thibaut Normand, accélérer sur les carburants durables, mais ne pas oublier non plus qu'on peut encore améliorer la performance des avions actuels selon les technologies existantes. Et là, l'industrie dit qu'il y a encore probablement 30% à gagner, à peu près. Bon, je ne sais pas si ce chiffre est exact à la virgule près, mais enfin, il y a encore à gagner. Et puis, il y a un autre aspect des choses. Alors, on y reviendra peut-être si on parle d'économie, mais il y a la modernisation des flottes. Il y a quelque chose qui ne nécessite aucune technologie nouvelle, qui consiste simplement à remplacer les vieux avions par des avions modernes. Et il y a des études qui avaient été faites il y a quelques années là-dessus. Si on remplace instantanément toute la flotte ancienne par une flotte dernière génération, on gagne 30% en émissions de CO2. Bon, là aussi, ça fait... Bon, alors, on est dans le... Je ne dis pas qu'on est dans le fantasme, mais ce qu'on peut quand même observer, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'incitation. Il n'y a rien. Il n'y a pas du tout d'incitation. Alors que pour l'automobile, hein, on a distribué des primes importantes pour inciter les gens à acheter des voitures électriques, des voitures hybrides, des voitures moins polluantes. Et pour l'aviation, c'est compliqué, les échelles, les ordres de grandeur sont différents, donc, mais il ne faut pas oublier ça quand même. Bon, alors sur les SAF, je suis d'accord, c'est maintenant qu'il faut accélérer et mettre en place des moyens. Et il ne faut pas se limiter à ce que, je dirais, les prévisions nous disent. Il faut aller encore plus loin, quoi, parce que c'est maintenant et jusqu'en... Enfin, toutes les années qui vont venir, qu'on va diminuer les émissions en utilisant ces fameux carburants, dont les performances sont variables d'un carburant à l'autre, mais on sait qu'il y a, et ça existe déjà, des carburants synthétiques dont l'empreinte carbone est quasiment nulle. Donc il faut non pas oublier aussi cette possibilité-là. Les Allemands y travaillent, il y a des usines en Suisse, il y a une usine en Suède ou en Islande, enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. Alors l'autre aspect des choses, ce qui est important pour, à mon avis, les opérateurs de transport aérien, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans des évolutions technologiques qui fera en sorte que des avions ne pourraient pas être accueillis partout dans le monde. Il faut que aussi on accompagne au niveau des infrastructures. Donc si on invente des carburants nouveaux, que ce soit l'hydrogène, que ce soit des SAF, eh bien, il faut les infrastructures d'avitaillement. Et là, l'aéroport de Paris a dit qu'il y travaillait, et il faut que tous les aéroports susceptibles de recevoir ces avions y travaillent. Il n'y a pas que les aéroports européens. Il faudrait se poser la question des aéroports américains. Quelle va être la stratégie américaine en termes d'équipement des aéroports? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et il faut qu'aussi, au sein des flottes des compagnies aériennes, il y a quand même une continuité. Je sais que les compagnies aériennes n'aiment pas avoir plusieurs catégories, plusieurs de technologies pour assurer les mêmes services. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une certaine progressivité dans l'évolution des technos. Donc le problème est assez vaste. Il n'est pas seulement technologique, il concerne aussi les gestionnaires d'infrastructures, et que sont les aéroports, et derrière cela, évidemment, la stratégie politique des États qui sont concernés. Justement, Justine Coutard, là, alors,
Michel, englober toutes les énergies, c'est vrai, mais aussi si on reste sur l'hydrogène, on commence à comprendre ce que ça signifie pour un aéroport que de pouvoir avitailler des avions en hydrogène. Absolument. Je veux juste revenir un tout petit instant sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, on peut se dire qu'il pourrait y avoir des incitations publiques toujours plus importantes pour le renouvellement des flottes. Il faut quand même constater que les 2 années de crise sanitaire qu'on vient de vivre ont été fort heureusement très largement mises à profit par les compagnies aériennes pour renouveler leur flotte et faire des commandes massives d'avions de nouvelle génération. Maintenant, on est plutôt sur un sujet de capacité des constructeurs à honorer ces commandes et dans des délais qui soient les plus rapprochés possibles. Mais si je considère toutes les compagnies qui opèrent à Orly, elles sont la très grande majorité en tout cas, à lancer des commandes et à engager ce renouvellement des flottes avec des avions de dernière génération. Et puis on cherche aussi à accompagner ce mouvement, y compris dans notre système tarifaire, avec des redevances qui sont avec un système de bonus-malus en fonction justement des impacts environnementaux, des émissions de CO2, du bruit et des performances des aéronefs. Donc il y a quand même, de manière générale, une logique qui vise à ce que ce renouvellement des flottes soit de plus en plus incité, favorisé dans tout notre mode de fonctionnement. Sur l'accompagnement des infras, la stratégie qu'on a eue, effectivement, c'est en quelque sorte d'être agnostique sur le sujet de ce que sera la technologie la plus performante et celle qui nous permettra d'avoir la décarbonation la plus efficace. Et donc d'être, en quelque sorte, en tant que gestionnaire d'infrastructure, un facilitateur de cette décarbonation pour faire en sorte que, quelle que soit la technologie qui atteindra le meilleur degré de maturité, on soit prêt à l'accueillir sur nos plateformes. C'est pour ça qu'on a lancé un MOU avec Airbus et Air Liquide sur le sujet de l'hydrogène, parce que c'était sans doute pour nous le défi le plus important, en tout cas en tant que gestionnaire d'infrastructure, que d'accueillir cet hydrogène et cet hydrogène qui doit être liquéfié pour pouvoir être intégré dans les avions, et ce qui suppose d'avoir à la fois la place pour accueillir la zone de liquéfaction de l'hydrogène et à terme un réseau hydrant qui soit complémentaire du réseau hydrant qu'on a aujourd'hui et qui permet d'apporter le kérosène. Juste pour être clair, pardon pour le background, si on parle SAF, carburant synthétique, ça ne change pas fondamentalement vos infrastructures, ça passe en gros par les tuyaux actuels, c'est l'hydrogène qui en revanche là nécessite de gros investissements. Exactement. Pour la station de liquéfaction. Pour nous le SAF c'est le plus simple. Vous me parliez de 20 hectares pour la seule station, je ne sais pas si je devais dire ce chiffre, mais voilà, en tout cas vous m'avez dit, pour la seule station de liquéfaction de l'hydrogène, c'est ça? Oui. Donc c'est à la fois de l'espace, donc du foncier, des investissements absolument colossaux pour prévoir cela, mais d'une certaine manière, on s'est attaqué de manière assez précoce à ce qui était le plus compliqué pour nous. Parce que les SAF, ils sont miscibles dans le kérosène classique, et donc on peut utiliser le réseau hydrant qu'on a aujourd'hui et qui permet d'apporter le kérosène au niveau des avions. C'est ce que rappelait Thibaut Normand tout à l'heure, les moteurs autorisent une miscibilité jusqu'à 50%, donc il n'y a pas de difficulté pour nous tant qu'on n'a pas une obligation d'avoir du 100% SAF dans certains aéronefs. Là, la question se posera de manière un peu différente quand on en arrivera à ce stade, en tout cas pour nos infrastructures. Donc le SAF, d'une certaine manière, c'est ce qu'il y a de plus simple, et donc effectivement, on l'encourage autant qu'on peut. L'hydrogène, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un défi à la fois financier, technologique, et pour nous, en termes d'infrastructure et de mise en place de tout ce nouveau réseau, et donc c'est la raison pour laquelle on s'y est mis assez vite. Et carburant synthétique, donc pour rappel, c'est quoi? Hydrogène vert plus carbone, pour faire court. Là aussi, ça demande des infrastructures de production d'électricité verte qui sont conséquents. Michel Wackenheim, vous n'allez pas me contredire là-dessus? Certainement pas vous contredire là-dessus. Je crois même que c'est le défi le plus important, à la limite. La technologie, je pense que les industriels vont la développer dans différentes solutions. Il y aura des innovations technologiques. Maintenant, la question qui se pose quand même, c'est que ce soit l'hydrogène ou les SAF, il faut de l'électricité pour les fabriquer. Et on oublie toujours de mentionner ce problème de l'électricité. Je ne sais pas si aujourd'hui on utilise du pétrole, du kérosène, qui est en même temps la source d'énergie primaire et le vecteur d'énergie. Dans l'avenir, on aura une source d'énergie primaire qui sera de l'énergie verte et le vecteur qui est soit l'hydrogène, soit le SAF. Donc ça, c'est une grande question. Aujourd'hui, en termes énergétiques,
alors, sauf erreur de ma part, mais j'ai quand même bien vérifié, le transport aérien, l'énergie consommée par le transport aérien mondial représente 16% de la consommation électrique mondiale. Ça, c'est un premier chiffre, ce qui veut dire que si instantanément on devait passer avec ces nouvelles technologies et ces nouveaux types d'énergie, bien, il faut consommer 16% d'électricité, mais ce n'est pas 16% en réalité, parce que le rendement n'est pas aussi bon, il y a des pertes au niveau de la fabrication, et ça serait sûrement plus que entre 20 et 25%. Autre question, cette énergie consommée par le transport aérien représente 2,3, alors prenez pas la virgule au pied de la lettre, mais enfin l'ordre de grandeur, 2,3 fois l'énergie verte fabriquée dans le monde. Donc ça veut dire que rien que pour le transport aérien mondial, il faudrait déjà multiplier l'énergie verte par 2,3. Vous imaginez que l'aviation ne va pas être le seul secteur qui va avoir besoin d'énergie verte. On voit le défi colossal qu'il y a face à ce problème de la crise, enfin de la consommation électrique future, hein, surtout qu'on ne manque pas d'occasion d'augmenter encore la consommation électrique en électrifiant les voitures, en électrifiant tout ce qui peut être électrifié, y compris les patinettes. Donc on va avoir un besoin électrique, je ne suis pas spécialiste de l'énergie, mais c'est des facteurs de 3 ou 4 dans quelques années qui seront nécessaires. Et donc dans ce contexte-là, le transport aérien n'aura pas d'autre solution que de passer par ces technologies d'énergie verte, hydrogène ou SAF, eh bien, va se trouver en compétition probablement avec d'autres secteurs pour la fourniture de cette énergie verte. Et là, il y a un gros effort à faire. Alors Grégoire Carpentier, je voulais vous donner la parole parce qu'effectivement, à ce moment-là, parce que quand on entend tous ces leviers possibles, mais également tous ces freins, on n'est pas d'un optimisme délirant. Quels sont pour vous les résultats de cette étude que vous avez menée avec le Shift Project? Alors, déjà pour revenir sur la question des leviers de décarbonation, il y a toujours plusieurs moyens de se décarboner. Le premier moyen, c'est de réduire l'intensité énergétique de l'usage. Donc il faut imaginer qu'on aura besoin de moins d'énergie demain pour servir le même usage de transport qu'aujourd'hui. Ça se fait en améliorant l'efficacité énergétique des avions, en renouvelant les flottes. Aujourd'hui, la flotte mondiale, elle se renouvelle en moyenne tous les 25 ans. Donc, si on a beau avoir des avions qui consomment 30% de moins que la génération précédente, si on met 25 ans pour les renouveler, ben on gagnera 1% par an. On estime qu'on pourrait aller jusqu'à 2% par an en combinant le renouvellement et l'efficacité. Bon. En attendant, le deuxième moyen, c'est de décarboner l'énergie, on vient d'en parler, et le troisième moyen, c'est de réduire ou contrôler la demande. Pour l'instant, on part sur un scénario, la plupart des scénarios de prospective partent avec la croissance du trafic qui est fixée comme une variable d'entrée du scénario. On va prendre 3% par an. 3% par an avec 2% d'efficacité énergétique. Vos émissions croissent de 1% par an. Il faut faire moins 3,5%. Donc ça veut dire qu'il faut que l'énergie se décarbone à moins 4,5%. C'est 4 fois plus rapide que la carbonation en 170 ans de civilisation thermo-industrielle. Alors on ne dit pas que c'est infaisable, on dit qu'on a des défis qui sont colossaux qui sont devant nous. Voilà. Maintenant, sur la question... alors après, là on a parlé des SAF, il y aura évidemment l'hydrogène qui va venir derrière, mais l'hydrogène est un vecteur qui va alimenter une forme d'usage qui ne sera pas de l'usage très longue distance, sur lequel l'aviation reste le moyen de transport aujourd'hui le plus pertinent et en situation de monopole. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que à l'inverse de prendre un taux de croissance supposé comme une variable d'entrée, on en fait une variable de sortie. Et donc si tout se passe comme prévu, qu'on a des avions qui arrivent sur le marché avec une roadmap qui est tenue, si on peut accélérer le renouvellement des flottes, au moins pour le passage de 100% de SAF ou pour le passage de l'hydrogène, et si on a de l'énergie en quantité suffisante, alors on a de la croissance qui est possible, à budget carbone fixé. En revanche, si on n'a pas un de ces trois critères, on a moins de croissance qui est possible et on a des scénarios dans lesquels il y a de la décroissance. Bon, ça répond à la question.
doit-on se décarboner, doit-on décroître ou pas pour se décarboner? En fait, j'ai pas la réponse tant qu'on n'a pas fixé de budget carbone. Je dis juste que si on le prend comme une variable de sortie, on identifie des risques, on identifie des risques sur la croissance en fonction de réalisation de trajectoires technologiques ou énergétiques. Mais pour vous, il y a peu de chances qu'on y parvienne quand même. À lire l'étude, c'est ce qui ressort, qu'on ne pourra pas ne pas passer par des systèmes de limitation d'usage, par des systèmes de réduction du trafic. Alors, je ne dis pas qu'il y a peu de chances qu'on y parvienne, je dis qu'il y a des risques qu'on n'y parvienne pas. Et que si ces risques ne sont pas anticipés, on s'expose à des fragilités sur l'ensemble du système industriel. La crise climatique, mais surtout la crise, la pandémie, nous a révélé une fragilité dans notre système. On s'est arrêté du jour au lendemain. Demain, on va avoir des trajectoires qui seront peut-être croissantes, peut-être décroissantes. En fait, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est qu'on va avoir des crises qui vont se succéder, d'origine climatique, d'origine peut-être sanitaire, d'origine énergétique, d'approvisionnement de matières. Et ce qui fait qu'en fait, la croissance moyenne, elle sera ce qu'elle sera dans le long terme, mais on va avoir des oscillations de croissance vraisemblablement au long de ces crises. Et il faut qu'on ait un système qui soit capable de résister à ces oscillations. Voilà. Donc on sera durable à deux raisons, selon deux critères. Si on arrive à se décarboner dans une économie qui globalement se décarbone au bon rythme, et encore une fois, il faut que l'aviation trouve son rythme, donc là il y a un arbitrage politique à faire. Et deux, si on résiste aux crises de toute nature que l'aviation, comme les autres secteurs, va traverser de manière pas certaine, mais très probable. Thibaut Normand, chez Safran, un discours comme celui-ci, on en pense quoi? Ça résonne. Enfin, je pense qu'on a un avantage quand on est un constructeur d'avions, un motoriste. On est dans des entreprises d'ingénieurs qui pensent long terme. Donc on se confronte, et on souhaite se confronter aux incertitudes et aux préoccupations qui sont celles que Grégoire Carpentier a rappelées sur les risques, la variabilité des trajectoires. On ne dit pas qu'il y a une seule trajectoire qui va advenir. On projette notre feuille de route technologique et on est convaincu qu'on peut parvenir à cette décarbonation. Mais en même temps, on peut, au sein de nos entreprises, assurer la résilience et l'adaptabilité à ce qui sera l'avenir. Et clairement, sur la question des carburants durables, nous sommes tous en concurrence, tous les secteurs. Ce qu'a évoqué Michel Wackenheim, c'est tout simplement le fait que à long terme, pour faire la neutralité carbone, il n'y a que deux sources d'énergie, les renouvelables électriques et la biomasse. Je reviens quand même sur la biomasse. C'est un des enjeux pour nous, pour le secteur aérien, que d'arriver à flécher cette énergie très concentrée vers un besoin, le transport aérien, qui a besoin justement de cette énergie concentrée, qui a besoin pour pouvoir voler de cette ressource assez particulière que sont les biocarburants, en l'occurrence de deuxième génération. Et on a tout à fait la possibilité d'avoir une part substantielle de nos besoins qui seront couverts par ça. Aujourd'hui, les biocarburants, alors certes de première génération, mais dans le secteur automobile, c'est à peu près 100 millions de tonnes. La consommation de kérosène du secteur aérien, c'est moins de 300 millions de tonnes. Ce n'est pas des ordres de grandeur de 1 à 10. Donc on peut faire des choses. Et pour finir sur la question de la croissance, donc, les carburants durables sont évidemment un des facteurs clés pour arriver à garantir une forme de croissance à long terme. Après, la question de l'arbitrage sur les budgets carbone entre les secteurs, on peut le voir de manière très politique, en se disant qu'il y aura des grandes négociations pour déterminer quelle sera l'énergie qui sera accordée au secteur aérien, au secteur automobile, etc. Ce sera sans doute aussi le résultat de compromis techniques et économiques. On a dans le secteur une capacité, on aura des coûts plus élevés à l'avenir, vraisemblablement, à cause de ces besoins en énergie décarbonée, mais on a probablement une capacité à payer ces surcoûts qui sera significative par rapport à d'autres secteurs. Alors justement, je voudrais encore, avec le temps qui nous reste, aborder deux gros sujets, celui du coût, du financement, de cette transition, et celui également de la dimension internationale du sujet qu'il ne faut pas qu'on oublie. Sur le coût, quand on voit, alors je cite l'étude du cabinet Archery Strategy Consulting qui faisait état il y a quelques mois d'une coquette somme de 1000 milliards de dollars par an d'ici 2050 nécessaires à la production d'électricité verte. Alors, pas seulement aviation, pour tous les secteurs, en gros plus que ce qui a été investi pour le moment dans toute l'histoire de l'industrie pétrolière. Quand on voit ce que nécessite également l'hydrogène, question que je vais poser bêtement,
et à la cantonade. Donc rebondit celui qui veut. Qui va payer? C'est le passager au bout du compte? C'est un changement de modèle économique, économique pour certains acteurs de l'aérien? Comment ça va se passer, cet aspect-là? Alors, je vais laisser les autres intervenants répondre sur la question de savoir si c'est combien le passager doit payer. Je pense qu'il y a une donnée qu'il faut garder en tête, c'est que le coût d'investissement estimé pour mettre en œuvre, transformer l'économie pour garantir l'atteinte de nos objectifs climatiques est entre 2 et 5% du PIB. Le coût de ne pas le faire est entre 5 et 25% du PIB. Donc déjà, il y a un avantage économique à le faire plutôt qu'à ne pas le faire. Vous avez cité l'exemple des CAPEX qui seraient supérieurs à ceux investis par l'industrie pétrolière, mais de toute façon, les CAPEX continuent à augmenter dans l'industrie pétrolière puisque le coût d'extraction du pétrole augmente avec la déplétion des puits sur le pétrole conventionnel. Donc de toute façon, l'énergie va coûter de plus en plus cher et ce n'est pas uniquement parce qu'on veut faire des énergies décarbonées qu'il faudra payer. Voilà. Et quand on parle des coûts d'investissement, notamment dans les carburants durables, effectivement, on se place en général quand on a ces discussions du point de vue du secteur aérien. Il faut vraiment englober tout le secteur de l'énergie, le secteur pétrolier. Les investissements pour rejoindre cette trajectoire de développement des SAF, il y a des travaux qui nous ont estimé à peut-être un peu moins de 10% des investissements du secteur pétrolier. Le secteur pétrolier investit dans le raffinage notamment, investit très lourdement aujourd'hui. Ce sont des substitutions, des transitions qu'on doit opérer et il ne s'agit pas de se dire que apparaît une bulle d'investissement sur la question des carburants durables, le reste étant inchangé. Après, le coût des carburants, des SAF, sera plus élevé que le kérosène, y compris à long terme. Ce n'est pas la même structure de coût. Les effets d'échelle seront à un moment limités sur la partie biocarburant en raison des ressources et sur la partie carburant synthétique ou hydrogène, il y a ce besoin et cette compétition sur l'électricité, sur la capture du carbone. Donc les coûts seront plus élevés. Et d'une certaine façon, il faudra à un moment que le passager porte ces surcoûts, même si l'efficacité accrue des avions fera qu'une partie sera réduite du fait d'une moindre consommation. Sur l'aspect international, je voulais y venir, Michel Wackenheim, parce qu'on sent que l'Europe, évidemment, on l'a dit en introduction, est assez active, commence à poser un cadre, notamment d'incorporation de ces SAF. Seulement, l'enjeu, il est bien à l'échelle mondiale. L'OACI organise une assemblée générale en septembre. Il y a des choses à en attendre? Alors oui, il y a des choses qui sont non seulement en attente, mais en discussion au niveau international. Je voudrais insister sur le fait qu'on est dans une industrie, on est dans un secteur qui est par nature international. C'est-à-dire les avions, ça vole d'un pays à l'autre et en général assez loin. Et donc, autant que faire se peut, il faut mieux trouver des solutions communes, des compromis ou des consensus au niveau international. Faute de quoi, eh bien, on peut se heurter à des difficultés et avoir des solutions contre-productives. Alors, vous avez parlé de l'Europe. Entre-temps, j'ai quand même regardé un autre sujet qui est celui de l'attitude de l'Union européenne par rapport au reste du monde. Alors, on parlait tout à l'heure de l'incorporation, mais il y a autre chose qui est en train de se préparer, qui concerne l'application du système européen ETS, alors qu'on appelle EU ETS dans le jargon, aux vols internationaux. Alors c'est un épisode que j'ai bien connu en 2012, où l'Europe a cherché à imposer donc son système, ce qui se traduit par des effets financiers évidemment sur les compagnies internationales, et sans aucune concertation, avait préparé un projet de texte pour imposer ce qui était interprété comme des taxes, c'est pas exactement des taxes, hein, mais enfin bon, aux vols internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le reste du monde a dit non, et il y a eu un différend très important au sein de cette organisation d'aviation civile internationale, qui est une organisation spécialisée des Nations Unies. Et les pays les plus combatifs et les plus concernés, notamment la Chine,
ont été très loin dans la pression sur l'Europe, puisqu'il y a eu des mesures de rétorsion sur l'industrie. Et c'est monté donc à un niveau politique qui a fait qu'au bout d'un moment, quelques mois, le projet européen a été abandonné. Et il a été limité aux frontières de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il y a un ETS qui s'applique au vol intra-européen. Et puis comme surprise récente, une commission environnement du Parlement européen a l'intention de rétablir cet EU ETS, sans même en discuter avec personne, évidemment. À 3 mois ou 4 mois d'une assemblée de l'organisation qui se tient à Montréal fin septembre, début octobre, au cours de laquelle l'Europe espère bien obtenir un compromis, un accord sur des objectifs à long terme. Parce que ce qui manque quand même, c'est quand même un accord général sur les objectifs à long terme, sur le fait que l'aviation devrait en 2050 ne pas dépasser tel ou tel niveau, le net zéro émission étant la référence de l'industrie. C'est difficile, il y avait déjà beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui est difficile concrètement? Il y a des pays qui bloquent? De convaincre le reste du monde qu'il faut opérer de cette façon-là. En réalité, et là j'en viens à un autre aspect des choses, c'est que aussi bien le protocole de Kyoto que l'accord de Paris, il n'y a pas que le 1,5 degré, il y a aussi un principe qui s'appelle responsabilité commune mais différenciée et prise en compte des spécificités locales. Autrement dit, il y a un certain nombre de pays dans le monde qui ont obtenu, dans le cadre de ces accords, que les contraintes éventuelles s'appliquant au transport aérien ou les engagements pris par les États soient différents d'un pays à l'autre et qu'en Europe ou dans les pays développés, aux États-Unis, on ait peut-être plus de contraintes parce qu'on a plus de capacité à le faire, plutôt que dans d'autres pays en développement ou émergents, grands émergents comme la Chine, l'Inde et autres. Bon, ça ne veut pas dire que ces pays-là n'ont pas pris conscience de la nécessité de mettre en place une politique à long terme, ça veut dire qu'ils considèrent que la charge ne doit pas être répartie de façon identique entre tous les pays. Donc c'est au titre de cette politique qui est très clairement une politique de discrimination. On discrimine entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent moins. Et donc, l'autre principe de base de l'OACI qui est justement la concurrence, la concurrence loyale, l'absence de distorsion, le libre accès au marché, etc. Donc une libéralisation des marchés aériens. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui colle pas, qui rend les choses difficiles. Nous, l'Académie, on a recommandé justement qu'on lance vraiment des négociations pour faire avancer et intégrer dans les principes de base de l'OACI cet objectif climatique qui n'y figure pas. Il n'y a rien dans la Convention de Chicago là-dessus. Donc il faudrait pouvoir négocier, mais pour ça, ça prend des années et des années. Et c'est pas certainement en prenant une mesure unilatérale que j'évoquais au début qu'on va y arriver. Je pense au contraire qu'on va obtenir le résultat contraire, c'est qu'il n'y aura pas d'accord à Montréal. Donc il vaut mieux que l'Europe, effectivement, s'abstienne de prendre des mesures unilatérales avant une période où il va falloir négocier un objectif à long terme qui est très important pour l'avenir de ce secteur. Voilà ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'international, mais c'est l'essentiel. Justine Coutard, est-ce qu'on a une idée si à l'échelle européenne ou mondiale, les aéroports sont prêts à s'engager, sont prêts à investir, ou est-ce qu'on n'en sait rien? À votre haussement de sourcils, j'ai un doute. Non, c'est difficile de répondre de manière uniforme, évidemment, pour tous les aéroports européens et a fortiori mondiaux. Simplement, on a la chance, au sein du groupe ADP, d'avoir déjà un bon échantillon d'aéroports, ceux qui font partie de notre réseau international et avec lesquels, justement, on travaille sur une feuille de route commune. Donc, pour essayer d'avoir des objectifs communs en termes de décarbonation, avec des techniques et des chemins qui sont très différents d'un pays à l'autre. Et on voit bien aussi que les sensibilités ne sont pas du tout les mêmes selon les contextes géopolitiques et culturels. Pour autant, on voit aussi que nos aéroports indiens, par exemple, sont très en avance sur ces sujets de décarbonation, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont des infrastructures récentes
et donc beaucoup plus performante en termes énergétiques, et parce que très tôt aussi, ils ont pris en considération ces enjeux. Donc ils font plutôt figure de modèle et de moteur, de notre point de vue, sur la manière de bâtir cette feuille de route de décarbonation. Pour autant, il faut rappeler qu'effectivement, on est dans un secteur éminemment concurrentiel. C'est le cas pour les compagnies aériennes, c'est aussi le cas pour les aéroports et au premier chef pour les hubs internationaux comme celui de Paris-Charles de Gaulle. Et effectivement, si on a une approche circonscrite au cadre européen, ça n'a pas beaucoup de sens pour une activité qui est éminemment internationale et concurrentielle. Et donc on sait très bien qu'il y aura des correspondances qui se feront dans d'autres hubs internationaux, moins réglementés, moins contraints, et pour lesquels les enjeux climatiques sont moins présents aujourd'hui. Thibault Normand, une réaction? Oui, je crois qu'on a de la chance en France et en Europe d'avoir des leaders dans le secteur de l'aéronautique notamment. Et nous, entreprises, Safran, Airbus, Thales, on est mondiaux. Et notre enjeu de décarbonation, notre scope 3, pour être très technique, il est mondial. Et donc on ne peut pas se contenter d'un développement des carburants durables en Europe et aux États-Unis. On a besoin que l'ensemble de la planète fasse cette transition. Et aujourd'hui, on est des leviers pour aller accompagner des pouvoirs publics qui, pour certains sujets, en Asie notamment, regardent depuis un peu moins longtemps cette question des SAF, mais ont absolument envie de faire cette transition. Ils sont comme nous, ils ont une dépendance vis-à-vis des produits fossiles, des produits pétroliers, donc ils y trouveront un intérêt. Mais très concrètement, à Singapour, en Corée du Sud, au Japon, en Chine, nos représentants locaux sont en train de nouer des discussions avec les acteurs locaux. On amène un regard sur les carburants durables, on amène des expérimentations, des études qui ont été faites en Europe, aux États-Unis, vers ces territoires, et on les pousse dans l'autre sens à se muscler, à se doter de stratégies publiques autour de ces carburants durables. Donc, à côté des discussions internationales, nous, entreprises, avec le footprint mondial qu'on a, on est aussi un vecteur pour essayer d'embarquer l'ensemble de ces acteurs peut-être un peu moins avancés, parce que c'est existentiel pour nous qu'il n'y ait pas que l'Europe, les États-Unis ou les pays développés qui fassent cette transition. Grégoire Carpentier, vous avez la lourde tâche de conclure cette table ronde. Je vais être rapide parce que je vois qu'on a déjà épuisé le temps. Je m'inscris complètement dans ce qui a été dit précédemment sur le caractère absolument international et mondial de l'enjeu. Je suis personnellement convaincu que l'OACI est la bonne instance pour adresser ce type de problème, puisque la première chose qu'elle a, c'est qu'elle existe, c'est qu'elle dépend de l'ONU. Le GIEC dépend lui aussi de l'ONU. Le GIEC a eu le prix Nobel de la paix en 2007 pour ses travaux. L'aviation se veut un vecteur de pacification des peuples et d'échange entre les cultures. Eh bien, moi je souhaite qu'un jour l'OACI se voit décerner le prix Nobel de la paix, parce qu'elle aura réussi à trouver une façon de partager cette contrainte, le gâteau énergétique et le gâteau climatique. Et il n'y en aura pas pour tout le monde, mais il va falloir qu'on se les partage. Il y aura besoin de concertation, il y aura besoin de diplomatie, il y aura des rapports de force. Mais si ça ne se passe pas à ce niveau-là, eh bien, on aura un monde qui sera moins coopérant, et un monde qui est moins coopérant, c'est un monde qui a moins de chances d'arriver à gérer ces risques climatiques et ces risques de transition. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Je vous remercie. Vous en êtes très bien sortis. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou si vous avez déjà faim, mais s'il y a des questions, vous pouvez. Non, bah alors bon appétit, puis bonne journée. Merci. Pardon, une question. Ici. Oui, on vous apporte un micro. On parle beaucoup de transport aérien mondial et au final, 80% des émissions, j'ai plus le chiffre en tête, mais sont réalisées par les courts et moyens courriers. Est-ce qu'au final, une des réponses n'est pas régionale? Qui veut répondre? Oui, moi j'ai plutôt en tête le contraire, c'est-à-dire en tout cas 60-70% des émissions à partir de 4500 km. Alors après, tout dépend ce que vous appelez court et moyen courrier. Évidemment, un A320 aujourd'hui peut aller plus loin, mais en termes de distance de vol, au-delà de 4500 km, 5000 km, c'est quand même une très très grande partie des émissions pour un nombre de vols très limité. Après, sur le régional, derrière, ça peut renvoyer vers des questions d'alternatives et notamment du train. Mais soyons clairs, en Europe, il y a un réseau ferroviaire
qui peut être encore optimisé, développé, etc. Aux États-Unis ou a fortiori dans des territoires géographiquement plus compliqués en Asie, on n'a pas cette alternative. Et donc la question du report vers le train, oui, elle se fera tendanciellement en Europe, là où il y a des réseaux. Sur les territoires où il n'y a pas cette infrastructure, cette habitude, on ne peut pas compter sur le fait qu'en 15-20 ans, il y ait des infrastructures ferroviaires extrêmement performantes et maillées qui se mettent en place. Merci à vous. Très bonne journée. Merci.
Nous pouvons y aller là? Très bien, merci. Bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde qui va durer une petite heure et que nous avons consacrée à la fameuse taxonomie européenne et à l'écolabel. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de présenter ce que c'est que la taxonomie et l'écolabel. En tout cas, c'est vécu par les industries de défense comme une menace qui remonte à quelques années et qui n'a cessé de grandir. J'en veux pour preuve ce matin, au cours d'une table ronde précédente, Patrice Kane, le PDG de Thales, parlait d'un danger mortifère pour l'industrie de défense européenne, notamment dans sa concurrence finalement assez féroce avec l'industrie de défense américaine. Donc cette taxonomie risque de limiter les flux de financement vers une industrie de défense au moment où on se rend bien compte que toute l'Europe et d'une manière générale le monde réarme. Certains pensent que le conflit en Ukraine a montré l'urgence d'une défense européenne et donc d'une industrie de défense nationale et européenne, mais beaucoup pensent aussi que la menace persiste. Pour aborder tous ces sujets, nous avons un beau panel là, de 5 personnalités. Alors, je vais vous les présenter si vous ne les avez pas encore vus sur votre liste. Alors, à ma gauche, Madame Solène Lepage, qui connaît bien le sujet, qui est directrice générale adjointe de la Fédération bancaire française et qui nous dira si elle parle au nom de toutes les banques françaises. J'ai à ma droite Monsieur Jean-Louis Thierriot, que je remercie d'être là aujourd'hui, tout particulièrement, non pas parce qu'il connaît très bien le sujet, et évidemment, il a fait un certain nombre de rapports éclairants, mais c'est parce qu'il est en campagne électorale dans sa circonscription de Seine-et-Marne, et donc il a trouvé un moment pour venir parler de ce sujet avec nous. Monsieur Marwan Laoud, qui est bien connu dans les milieux de défense, qui a travaillé évidemment dans l'aéronautique, la défense, et qui est aujourd'hui président exécutif donc, de Tikeo S Capital, qui est un fonds d'investissement qui intervient beaucoup dans les domaines technologiques et dans la défense, donc, puisque la défense est de plus en plus technologique. Alexandre Laousse, qui est chef du service des affaires industrielles et de l'intelligence économique à la Direction générale de l'armement. Et dernier intervenant, mais qui sera aussi le premier, Antoine Bouvier, qui est directeur de la stratégie et des affaires publiques d'Airbus, qui a dirigé il y a quelques années le missilier MBDA, et à qui je vais poser la première question, qui est une question assez générale dans le fond. Est-ce que les industries de défense ne crient pas un peu avant d'avoir mal? Et est-ce que finalement la menace est aussi grave qu'ils le disent? Taxonomie et écolabel sont les derniers avatars et en réalité sont encore en cours de discussion. On pense qu'ils ne verront pas le jour, en tout cas dans la forme qui est actuellement discutée dans le cadre de la présente commission. Donc il faut élargir le débat au-delà de ces deux sujets. Et ce à quoi on assiste depuis déjà plusieurs années, et monsieur le député, votre rapport de l'année dernière l'avait souligné à juste titre, ce sont des contraintes croissantes qu'on voit s'accumuler sur les éléments de financement, mais pas seulement. Sur les éléments de financement, tout ce qui est equity, il y a de plus en plus d'actifs gérés, en Europe en tout cas, qui ont des règles qu'elles se sont fixées elles-mêmes, de non-intervention dans un certain nombre de secteurs. Ensuite, en termes de dette, les grands groupes et l'ensemble du système bancaire français ont aujourd'hui une relation qui est positive et équilibrée. En revanche, les entreprises plus petites ont des difficultés, vous l'aviez souligné dans votre rapport, monsieur le député, pour accéder au financement. On a des difficultés sur les assurances, c'est-à-dire moins d'offres, une offre qui est plus contrainte, qui est plus chère. Des difficultés encore plus marquées sur le financement d'export,
quand il s'agit de produits plus sensibles ou de pays plus sensibles. Trouver l'établissement financier qui va monter le financement export, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile. Et également sur la supply chain. On a eu plusieurs exemples de fournisseurs de pays scandinaves ou japonais qui ont restreint ou arrêté leurs approvisionnements vers des entreprises de défense. Donc je pense qu'il y a un aspect réglementaire ou en tout cas normatif que vous avez mentionné, écolabel, taxonomie. Il y a aussi une évolution de la société et d'une certaine façon l'aspect normatif et l'évolution de la société se renforcent mutuellement. Et Hubert Védrine l'avait très bien expliqué ce matin. C'est une évolution de la société qui en fait est très spécifique à notre société européenne, de l'Union européenne. Une société qui s'est construite avec l'Union européenne dans un cadre de paix. Et d'une certaine façon, ces questions écolabel, taxonomie, restrictions que nous avons de nos différents partenaires doit être vues, à mon avis, dans un cadre beaucoup plus large que le cadre du financement ou le cadre de l'approvisionnement. Quand on parle armement, on parle industrie d'armement. Industrie d'armement, c'est industrie de défense, et industrie de défense, c'est la défense. Et le lien, les mots sont importants, la façon dont on nomme les choses. Quand on dit armes, petite anecdote vraie, j'étais la semaine dernière voir mon conseiller financier parce que j'avais un petit placement à faire, et elle me propose quelque chose en me disant, bien entendu, dans ce fonds, il n'y a ni alcool, ni tabac, ni armes. Quand on vous explique les choses de cette façon, effectivement, les armes ne sont pas nécessairement un produit extrêmement sympathique. Mais on ne parle pas d'armes, on ne parle pas d'industrie d'armement, on parle d'industrie de défense et on parle de défense. Et in fine, le sujet, l'enjeu, ce n'est pas les armes, l'enjeu c'est la défense. La défense de nos pays où les gouvernements sont démocratiquement élus et définissent une politique de défense. Voilà le sujet. Et d'une certaine façon, ce qu'on a en face de nous, c'est une sorte de, sans que ce terme soit nécessairement péjoratif, mais une sorte de pacifisme qui ne veut pas dire son nom et qui attaque l'ensemble de la défense, les objectifs, les politiques de défense, par le point qui est le point le plus sensible d'un point de vue médiatique, qui est l'industrie de défense. L'industrie de défense, dans ses aspects les plus sensibles d'un point de vue médiatique, c'est-à-dire l'export, le nucléaire et les armes de nouvelle génération. Monsieur Laousse, est-ce que vous, et après je donnerai la parole à Monsieur Thériault, pour prolonger l'analyse de Monsieur que vous partagez, j'imagine, qu'est-ce que vous diriez? Il y a un aspect que j'ai trouvé intéressant. Vous dites c'est européen. Ça veut dire qu'aux États-Unis, on n'a pas ces préventions-là. Il n'y a pas de taxonomie, il n'y a pas d'écolabel. On a l'impression que tout le pays est derrière son industrie de défense. Ce n'est pas le cas en France et en Europe d'une manière plus générale. Alors, pour continuer l'analyse, puis je répondrai ensuite à votre question. Donc, effectivement, oui, on y souscrit, on reste très vigilant. Car, comme vous le disiez en introduction, le contexte pourrait laisser penser que les travaux sont arrêtés. Moi, je dirais qu'il y a eu un moratoire sur ces travaux, mais il y a des travaux techniques qui se poursuivent, on va dire, dans un certain nombre de groupes d'experts, pas au niveau politique de la Commission européenne, mais sur lesquels il faut rester très vigilant. Oui, je pense que ce qui, en fait, finalement, ce qui est un peu choquant dans l'approche, c'est bien le fait qu'on s'attaque à la défense. Le titre de notre table ronde, c'est « L'industrie de l'armement est-elle finalement vertueuse ?» On pourra revenir sur le « finalement » qui, quelque part, oriente un peu la question. Mais vertueuse, c'est une politique publique, la défense. Donc, est-ce que c'est vertueux d'assurer la sécurité de ses concitoyens, et ce, à l'échelle européenne? C'est une première question. Est-ce que c'est vertueux de localiser dans les territoires en France 200 000 emplois de haute technicité qui ne sont pas très localisables? Je pense que ça l'est. Et au fond, la question, c'est qu'on juge finalement sur ce qui est réalisé. Comme le disait Antoine Bouvier, là, chacun peut avoir son avis personnel sur la question. Pour autant, la sécurité, c'est un besoin, je dirais, fondamental de nos concitoyens. Et la question, c'est bien de dire, quand on applique des critères ESG, les textes tels qu'ils sont préparés voudraient appliquer quelque chose au nom finalement plutôt d'un jugement moral, une espèce d'exclusion.
Je pense qu'il faudrait plutôt aller vers des critères techniques. L'industrie de l'armement est-elle finalement vertueuse? Nos industriels de l'armement font des efforts dans le développement durable. Il y a d'ailleurs des efforts d'investissement côté DGA pour, on va dire, alimenter ce travail-là. Moins de consommation, l'hybridation des véhicules. J'ai des industriels de l'armement que nous surveillons qui développent l'énergie solaire pour aller vers une électricité décarbonée à l'horizon 25 pour certains, 2030 pour d'autres. Alors forcément, on a une industrie qui ne communique pas beaucoup, parce que c'est lié au secteur, mais même sur ces sujets-là qui sont sociétaux, je pense qu'ils gagneraient à communiquer un petit peu plus. Il y a de réels efforts qui sont faits dans les programmes pour que les équipements soient, on va dire, une empreinte finalement écologique plus faible, mais c'est également vrai pour nos industriels. Donc je pense que sur cette partie-là, oui, attaquer la défense, c'est choquant. Et je pense que les textes tels qu'ils sont préparés font une exclusion qui n'est pas acceptable. Et l'industrie de l'armement devrait être traitée sur la façon dont elle pilote ses entreprises, au même titre que les autres secteurs, plus que sur ce qu'elle réalise. Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Le paradoxe, c'est que finalement, la France souscrit à toutes les démarches de Bruxelles, alors que la ministre des Armées, l'ex-ministre des Armées, Florence Parly, disait elle-même qu'il n'est absolument pas immoral pour revenir au titre de notre table ronde, il n'est absolument pas évidemment immoral de défendre son pays et de défendre ses valeurs. Monsieur Thierriot, donc, vous disiez dans votre rapport flash remis il y a peu de temps à l'Assemblée nationale et puis qui avait été suivi, je crois, du vote d'une résolution, hein, vous allez peut-être nous en parler, unanime, un vote unanime. Vous disiez que le constat unique, comment dire, cette taxonomie, elle était redoutée par tout le monde. Hein, elle était redoutée par notamment le directeur général de l'armement, Joël Barr, qui a fait plusieurs déclarations en ce sens, par la ministre des Armées, et vous soulignez la frilosité bancaire dans ce secteur, et là ça concerne plutôt Monsieur Laoud, vous parliez de la chaîne de capital investissement qui apparaît peu mobilisée. Alors voilà, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu tout cela. Alors écoutez, les questions sont tellement vastes que je peux prendre les 42 minutes restantes à les évoquer. Non, quelques mots. D'abord, ce qui, je crois, menace notre BITD et notre défense globale. Et je suis très attaché à la notion de global, de défense globale de l'ordonnance de 1959, c'est le suicide par la vertu. Le suicide par la vertu, l'Europe essaye toujours d'être le plus vertueux du monde quand nos compétiteurs stratégiques ne le sont pas. Alors la vertu, c'est se demander quel est le sens de l'action publique ou de l'action privée. La sécurité, c'est au cœur de l'action publique et privée. C'est vrai que c'est théoriquement plus sexy de construire des hôpitaux et des écoles que des casernes, sauf que si on ne construit pas de casernes, ce seront des hôpitaux et des écoles qui seront frappées. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine. Donc ayons d'abord ça, la sécurité, la défense, c'est l'intérêt général. Deuxième élément, notre industrie de défense est absolument vitale. La DGA évoquait les 4000 entreprises, les 200 000 emplois. C'est aussi une industrie qui a un multiplicateur keynésien beaucoup plus important que d'autres industries. Et donc, c'est bon pour l'emploi, c'est pour une part bon pour les finances, et en plus, ce sont souvent des sources d'innovation duale. Donc je crois que le combat à mener, c'est d'intégrer dans les critères ESG la notion de sécurité et de souveraineté. Il n'y a pas de durabilité sans sécurité. Et c'est ça le sens du combat. Et c'est là où l'Europe, pour le dire poliment, est parfois inconséquente, voire un peu schizophrène. Parce que d'un côté, nous avons des ambitions, et on peut s'en féliciter pour la défense. C'est la boussole stratégique, c'est le Fonds européen de défense, et les derniers propos de Thierry Breton qui vont vraiment
dans le bon sens. Et en même temps, en contradiction totale avec ces objectifs, on a effectivement ce projet de taxonomie sociale européenne et de label finance durable, ce label excluant les entreprises qui font de 10%, plus de 10% de leur activité dans le secteur de l'armement. C'est contradictoire, c'est absurde, et effectivement, j'ai pris l'initiative de proposer à la présidente de la commission défense, Françoise Dumas, le vote d'une résolution conjointe majorité-opposition. C'est probablement l'un des rares cas où cela s'est fait, dans lequel la commission défense, à l'unanimité, moins une abstention, ainsi que la commission des affaires européennes de l'Assemblée, a voté une proposition de résolution demandant que l'exclusion du secteur de la défense soit rejetée d'une éventuelle future taxonomie. Alors sur ce sujet, je n'ai pas d'informations récentes confirmées. Effectivement, il y a probablement un moratoire, en tout cas les événements extérieurs aboutissent sans doute à ce que chacun soit plus raisonnable, mais la menace est là. Et pour reprendre votre question, est-ce qu'on ne crie pas avant d'avoir mal? Mieux vaut crier avant d'avoir mal que d'avoir mal et qu'il soit trop tard. Le 10 mai 40, il était trop tard. Juste une petite question. D'où vient, selon vous, Monsieur Thierriot, cette taxonomie? Ça s'appuie sur quelle philosophie? Ça vient de quel pays? Ça vient de beaucoup de facteurs, c'est multifactoriel. C'est d'abord une culture de l'Europe qui a vécu 70 ans de paix, ce qui est exceptionnel, et qui pense que la paix est l'état naturel de l'humanité. C'est sans doute l'état souhaitable, ce n'est pas forcément l'état naturel, et nous avons oublié, tout simplement, collectivement, le tragique de l'histoire. Et ce qui se passe à l'est de l'Europe nous rappelle qu'hélas, l'histoire est tragique. Il y a aussi, on va dire, une culture pacifiste, un rôle d'un certain nombre d'ONG, les mêmes d'ailleurs, et je sais que je suis un peu polémique en le disant, qui, du temps de la guerre froide, pour certaines, recevaient des subsides de l'autre côté du rideau de fer, et aujourd'hui, que l'on voit attaquer certaines de nos industries d'armement pour complicité de crimes de guerre ou complicité de crimes contre l'humanité. Je pense au Yémen. Ce sont les mêmes dans les deux cas, et je crois que voilà, il faut être lucide. Il y a une culture aussi un peu de bisounours, pour employer un terme à la mode qui existe. L'histoire est tragique, la paix est précieuse, il faut gagner la guerre avant la guerre, et pour ça, dissuader pour espérer l'éviter. Madame Lepage, pour l'instant, on ne peut pas dire que le secteur bancaire ait été malmené au cours de ce débat. N'empêche qu'il est quand même critiqué. Notamment, on lui reproche d'être un peu, je reprends le mot, frileux. Et les premiers à en souffrir ne sont pas les grands groupes, bien sûr, qui eux peuvent, soit ils sont cotés en bourse, soit ils font appel au marché. Ce sont plutôt les PME, voire les ETI, qui ont parfois des rapports tout simples avec leur agence locale. Alors, je voulais avoir votre point de vue. Je ne suis pas sûr que la Fédération bancaire française partage l'inquiétude des industriels de la défense. Alors, je suis ravie d'être dans ce panel aujourd'hui, et effectivement pour être la voix du partenaire bancaire du monde industriel et de la base industrielle et technologique de défense. Vous posiez la question, M. Bézat, tout à l'heure sur la représentation de la FBF. C'est bien donc l'association qui représente l'ensemble des banques actives en France. Donc oui, c'est bien l'ensemble que nous représentons et dont je porte aujourd'hui la voix avec grande joie. Oui, nous sommes des partenaires de financement. Effectivement, on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure plusieurs types de financement. Nous, effectivement, nous représentons aujourd'hui la partie crédit de ce financement. Et effectivement, le modèle bancaire français se caractérise vraiment par un modèle de proximité de tout le tissu entrepreneurial, et ceci est en particulier vrai du secteur de la défense. Le secteur bancaire français est un partenaire, je dirais, fidèle et très, très présent auprès du secteur, aussi bien effectivement les grandes entreprises que le tissu des PME. On sait combien il est important dans le secteur
secteur de la défense, tout à fait essentiel dans tout le maillage de la sous-traitance. Donc ce sont évidemment des acteurs très importants. Et nous entretenons d'ailleurs depuis plusieurs années des contacts que nous avons vraiment beaucoup développés avec le CIDEF, qui est donc l'organisme représentant l'ensemble de l'industrie de défense, et puis après, je dirais, ces représentations pour le GIFAS, pour le J4 également côté terrestre. Et effectivement, nous avons à cœur non seulement d'être des partenaires de la relation bancaire et du financement, mais aussi d'être dans le dialogue permanent pour bien faire comprendre l'ensemble des paramètres, je dirais aujourd'hui, du paysage financier. Ce que nous avons, bien sûr, les taxonomies ESG ont déjà été évoquées, sont des sujets évidemment que vous avez déjà évoqués, mais en filigrane, nous avons aussi perçu les questions de sécurité financière. Au fond, ce que nous faisons beaucoup passer aussi, ce qui est vraiment notre souhait dans toutes nos actions de dialogue et de pédagogie, c'est de bien faire comprendre qu'aujourd'hui, une partie du corpus légal et réglementaire qui s'impose aux banques et du coup aussi à leur clientèle, et donc tout ce qui concerne la sécurité financière, ce sont des normes européennes qui se sont considérablement renforcées depuis, je dirais, une quinzaine d'années et qui effectivement participent aussi d'une forme d'intérêt général qu'ont choisi les décideurs européens et donc auxquels nous devons nous conformer. Ils peuvent freiner du coup le financement. Du coup, en fait, qui sont essentiellement, je dirais, des diligences documentaires, des diligences effectivement dans la relation avec l'entreprise qui vont relever donc de demandes d'informations dont nous avons besoin pour pouvoir mener à bien le financement. Mais voilà, je dirais, vous voyez, c'est plutôt de l'ordre, je dirais, de la séquence d'instruction d'un crédit. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, effectivement, de pouvoir bien expliquer. Chaque fois vraiment, le dialogue, je crois, est la mère et vraiment la ressource clé en la matière. Effectivement, dans les grands groupes, ce sont peut-être parfois des matières qui sont mieux connues, avec des départements legal, conformité, qui ont déjà vu plus de dossiers. Pour ce qui concerne les PME, parfois, effectivement, il y a besoin peut-être d'éclairer davantage tel ou tel point. Donc ça, je dirais, c'est tout le volet sécurité financière, qu'évoquait aussi Monsieur le député, et donc qui est un élément, en tout cas, sur lequel nous souhaitons être toujours plus pédagogues pour pouvoir faire comprendre cet élément. Et pour ce qui est sinon de la taxonomie, là, ce sont des éléments qui vont... alors, la taxonomie, ce qui est un point important aussi, peut-être, c'est de redire qu'aujourd'hui, ce qui a été défini au niveau européen, et qui sont là aussi des normes que nous observons aussi nous-mêmes, que je dirais, ce sont des normes aujourd'hui qui ont été établies en matière de finances durables. La taxonomie qui est aujourd'hui achevée et définie concerne donc la transition énergétique, la finance durable, et donc, effectivement, ce qui est un point important à rappeler, c'est que ça n'est pas aujourd'hui un élément qui est déterminant pour ceci est peut-être financé ou ceci ne peut pas être financé. Ce qui est important, du point de vue du financeur crédit, ce n'est pas un élément aujourd'hui qui soit de nature à bloquer ou restreindre. Voilà. Donc je dirais, nous sommes aussi aujourd'hui la voie vraiment d'un partenaire ouvert au dialogue, soucieux à chaque fois de pouvoir expliquer si des choses ont besoin de l'être, et nous sommes bien sûr tout à fait ouverts à cela. On va y revenir. Je voulais donner la parole à Monsieur Laous tout de même, à Monsieur Marwan Laoud. Parce qu'on parle là de la banque, de l'aspect crédit. Monsieur Thierriot parlait d'une chaîne du capital investissement qui apparaît peu mobilisée. Je voudrais que vous me disiez si vous partagez ce point de vue, sûrement pas du côté de Tikeo S Capital, mais enfin d'une manière générale, dites-nous. J'allais dire la réponse à la question est ça dépend des acteurs. Et ça dépend des acteurs. Pour ça, il faut revenir un tout petit peu en arrière et essayer de comprendre d'où vient. Vous avez posé une bonne question à Monsieur Thierriot, qui est quelle est l'origine de cette défiance à l'égard de la défense. Et quand on analyse en profondeur, on se rend compte qu'il y a 3 types de raisons ou 3 types d'acteurs. Il y a les naïfs. Pardon, mes mots sont un peu excessifs, mais il faut justement caricaturer pour mieux marquer. Il y a les naïfs,
ceux qui croient qu'il suffit de faire des bonds de cabri et dire la paix, la paix, la paix pour qu'il y ait la paix. Ceux-là, ils sont très actifs. Ils sont très actifs à Bruxelles, ils sont très actifs auprès de nos gouvernements. J'ai eu l'occasion de débattre avec un haut responsable gouvernemental français qui m'expliquait que dans le monde d'après, il n'y aura pas de guerre. Donc investir dans la défense... C'était quand? Il y a quelques... Je ne dis pas c'était qui. Hein. Il y a 12 mois. Oui, c'était avant l'Ukraine. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le monde d'après, il n'y aura pas de guerre. Donc investir dans la défense, c'est pas durable. Donc il faut exclure. Bon, c'est caricatural, encore une fois, mais ça c'est ce que j'appelle la naïveté. Ensuite, vous avez les mal intentionnés, les méchants, les vilains. J'ai eu l'occasion de débattre avec un collègue Chief Investment Officer non européen. Je lui dis, mais comment tu fais toi? Il me dit, ah, mais moi j'investis dans l'arsenal de la liberté. J'investis dans mon industrie de défense. Toutes les autres sont vilaines, mais la mienne est bonne. Et puis vous avez, dans le monde financier, je le dis d'autant plus que la Fédération bancaire française est représentée, il y a les paresseux. Ceux qui disent, attends, oui, je sais, c'est pas si simple. C'est pas évident, il faudrait qu'on soit un peu plus fin, mais tu te rends compte, je le dis chez moi, enfin dans mon équipe, à la question qu'est-ce qu'on fait sur la défense, la première réaction c'est de dire écoute, exclusion, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus. Sinon, il faut embaucher, il faut spécialiser, il faut analyser, il faut étudier, il faut faire des diligences. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Écoute, allons investir dans des choses beaucoup plus simples que ça. Donc, entre le naïf, le mal intentionné et le paresseux, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. Maintenant, si on traite les points un par un, il n'y a absolument pas d'aversion du monde du capital investissement, voire du monde financier. J'ai eu des situations où les banques refusaient de financer, refusaient de modifier le profil de crédit, refusaient de participer à des opérations complexes de restructuration. Évidemment, ça se passait au niveau des paresseux, on va dire. Dès qu'on remontait la question dans la hiérarchie bancaire, ça se traitait en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc il faut bien avoir en tête cette trilogie. Pour ne pas être complètement d'accord avec tout le monde tout le temps, il faut un peu de débat. Je dirais qu'on a aussi dans l'industrie de défense une part de responsabilité. Cette part de responsabilité, elle vient du fait que l'industrie de défense, elle n'existe pas. L'industrie de défense, c'est des industries, et la défense est un cas d'usage. Et ce que disait Antoine Bouvier tout à l'heure, au tout début, ce qu'on attaque par le biais de l'industrie d'armement, les armes. Mais en réalité, si on fait abstraction de ça, c'est un cas d'usage. Un hélicoptère de transport civil, un hélicoptère de transport militaire, ça diffère par la peinture. Un satellite militaire, un satellite civil, ça diffère pas, c'est la même peinture. Donc, il y a des cas spécifiques. J'ai été missilier, je sais bien que les applications civiles des missiles, ça n'existe pas, mais il faut remettre les proportions à leur place. Le fait d'avoir voulu identifier une base industrielle et technologique de défense, le fait d'avoir dit il y a une industrie de défense, en fait on a donné prise aux naïfs, aux mal intentionnés, et on a fait faciliter le travail des paresseux. Oui, parce que dans l'industrie, finalement, c'est toute la notion duale, donc ça fragilise tout le reste. Hein. On a eu des refus de financement pour des entreprises qui faisaient 5% de défense. On les a surmontés. Il a fallu travailler un peu. Je ne suis pas paresseux, donc je travaille. Mais il y a des paresseux. Monsieur Thériault, je crois que vous vouliez, ou Monsieur Lahousse et Monsieur Thériault, vous voulez répondre ensuite à... Alors, comme on ne doit pas être d'accord sur tout, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vient de dire Marwan Laoud. On n'a pas créé une BITD pour la sectoriser, la séparer du reste de l'industrie. On l'a créée pour identifier nos entreprises critiques et pour pouvoir les suivre. Au sein de mon service, j'ai des gens qui surveillent les 4000 entreprises, alors en réalité les 1000 qui sont critiques, changeant un petit peu à chaque moment.
Par contre, ce qui est vrai, c'est que la plupart sont des PME duales qui vont faire moins de 30% de défense dans leur chiffre d'affaires. Donc elles ont un pied dans chaque partie. Et c'est celles-là qui vont avoir des problèmes à se financer. Ce n'est pas les grands groupes, même s'ils pourraient avoir des conditions moins avantageuses du fait de leur activité, mais ils arriveront toujours à se financer. Le problème, c'est les PME. Il y a des cas aujourd'hui avérés, je dirais des cas de refus de dossier de financement pour aller à l'export, sur des projets d'investissement où il y a des crédits. Il y a quelques cas où les refus sont liés à la nature de l'activité. Parfois, c'est écrit. Alors, quand c'est le cas et quand il y a un exemple, on le remonte systématiquement au directeur de la banque pour que ça soit traité. Parfois, c'est un peu plus diffus, puisque ça peut être un mix entre c'est compliqué, comme disait Marwan tout à l'heure, et puis pas trop envie, ça peut être un peu opaque. Pour autant, je pense que l'idée, c'est pas de dire on est contre ou pour la taxonomie. La taxonomie, ça a été dit par Antoine Bouvier en introduction, c'est un phénomène de fond sociétal qui va dire on doit prendre en compte le développement durable dans nos activités. Je pense que le problème, ce n'est pas pour ou contre, c'est le fait de dire on stigmatise un cas d'usage sans se poser la question de il contribue à la durabilité, comme le disait le député Thierriot, ou comme je disais tout à l'heure, finalement, cette industrie-là, parce qu'elle est défense, mais elle est aussi duale, va appliquer des règles de parité, de recherche finalement de réduire son empreinte carbone, de réduire ses chaînes d'approvisionnement en relocalisant en France. Tout ça, ce sont des critères concrets qui finalement ne se dissocient pas si vous êtes une entreprise de défense ou du secteur civil. Aujourd'hui, ce qui arrive de Bruxelles, c'est le fait de dire, parce que vous produisez des armes, quel que soit le niveau d'effort que vous mettrez pour respecter les réglementations des autres industries, vous serez exclu. Et côté bancaire, pour réagir sur ce que disait Madame Lepage, alors certes, le côté bancaire, c'est un secteur qui est très réglementé, c'est un point commun avec l'armement, les règlements sont différents. Pour autant, il ne faut pas se réfugier derrière l'aspect réglementaire pour masquer la façon dont on applique et on décline ces règlements. Je pense qu'au niveau des banques, et en plus chaque banque a son propre avis, je rencontre autant de banquiers que d'industriels depuis le mois de janvier, donc, parce que c'est un sujet qui est vital pour nous. Il y a des déclinaisons qui sont locales. Le projet d'écolabel européen, je rappelle que c'est qu'un projet, il n'a pas été adopté, a déjà été décliné dans les politiques sectorielles d'investissement de certains établissements bancaires, donc pour la partie défense. En avance de phase, c'est des sujets qu'on discute avec les banques, en leur disant, vu le contexte, peut-être vous pourriez corriger, revenir en arrière. Pour autant, il y a cette anticipation qui montre, alors pour une des trois causes qu'a expliqué Marwan Laoud, peut-être, je ne sais pas le dire, mais il y a des anticipations qui font qu'il y a déjà des applications, ce qui fait que pour certaines petites entreprises, elles ont déjà mal aujourd'hui, parce qu'on leur refuse des financements. Et donc, je pense qu'il y a un dialogue à renforcer avec les établissements bancaires. Il a été décidé récemment, parce qu'on discute, bien évidemment, mettre la mise en place de référents défense dans chaque établissement bancaire. Et donc, je pense que ça permettra d'avancer, j'espère, et de faire de la pédagogie pour expliquer les spécificités et la prise en compte dans la construction peut-être d'un système bancaire qui va décliner de façon plus ouverte. Monsieur Thierriot, vous vouliez répondre alors plutôt à Madame Lepage. Après, je donnerai la parole à Monsieur Bouvier, là, qui voulait parler, et à Madame Lepage. Oui, assez brièvement sur ce que vous évoquiez, puisque c'était l'un des sujets avec le financement en capital investissement de la mission Flash que nous avons faite et sur lequel on a pratiqué un suivi. Et cette mission est en partie sur les propos de Joël Barre, le DGA, sur la, entre guillemets, frilosité des banques. Alors, je vous précise tout de suite que je ne suis pas là pour faire le procès de quiconque, loin de là. Nous, on a dû auditionner une quinzaine de cas de refus dans notre mission Flash. On va dire sur les 15 cas qu'on a entendus, il y en a 5 où très clairement il y avait des raisons financières qui ne justifiaient pas, donc ce n'était pas le sujet défense. Les 5 autres se sont résolus avec des efforts et les 5 derniers, c'est vraiment le secteur défense qui posait une difficulté. Alors vous avez raison de pointer la singularité des PME, parce qu'on est vraiment essentiellement dans un tissu de PME et répondre au duty, répondre au QC avec
avec toutes les précisions que ça demande, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Et dans ce domaine-là, je crois effectivement que le référent défense, c'est un bon début. C'était un des éléments que nous avions proposé dans notre rapport, et c'est un bon début. Après, il y a quelque chose que vous n'avez absolument pas évoqué dans votre propos et que toutes les banques, lorsqu'on les entend, évoquent, c'est le risque réputationnel. C'est-à-dire que par rapport à ce que nous évoquions, ce risque réputationnel fait réellement un frein aux décisions des banques ou des fonds d'ailleurs d'investir. Et ce qui était évoqué sur le fait que la taxonomie sociale, dont je rappelle effectivement elle ne s'applique pas, elle n'a pas été adoptée, de même pour l'écolabel finance durable. Effectivement, c'est déjà intégré par anticipation dans certaines politiques de banque, et surtout, au titre du risque réputationnel, on n'intègre pas sur le crédit export le fait que de toute façon, tous les exports ont fait l'objet d'une autorisation par la Siemge et que par conséquent, l'État a donné son accord et ça répond à une forme de ce fait d'intérêt national. Et je pense qu'on a une réflexion à avoir en termes de réglementation pour considérer que le fait que l'exportation ait été autorisée, ça garantit les différents exportateurs d'un certain nombre de recours. Et je pense que c'est un vrai travail législatif à porter. Il n'est pas possible qu'une banque qui a financé une opération d'exportation se retrouve de même que l'industriel à trait devant une juridiction. Vous savez, c'est ce qui est arrivé très récemment avec le recours de Greenpeace ou d'Amnesty International, je ne sais plus laquelle des deux ONG, contre un certain nombre d'industriels de l'armement. Donc je pense vraiment qu'on a aussi besoin d'une évolution des textes, mais je dis quand même, j'apporte une nuance à ce que vous dites, la prise en compte du risque réputationnel rejoint peut-être ce qu'Imad appelle les paresseux, mais en tout cas aboutit effectivement au désir, dans un certain nombre de cas, de ne pas apporter les financements. Ça vaut pour les banques, ça vaut pour les assurances et ça vaut pour certains fonds. Donc ce n'est pas du tout une charge contre la profession bancaire dont on sait à quel point l'intermédiation est absolument indispensable. Madame Lepage, vous allez répondre. Simplement, je rappelle que dans votre rapport, vous préconisiez la création d'un médiateur bancaire, non? Et Madame Lepage, vous allez répondre ça. Alors, nous préconisions ça également avec ma collègue Françoise Ballet-Blu. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Moi, j'ai vu le grand succès, notamment au moment de la crise Covid, pour toutes les entreprises de mon territoire, du médiateur du crédit quand il y avait des difficultés. Franchement, c'était un bel outil. Et je pense qu'on aurait le même outil pour la défense, ça serait très utile parce que ça permettrait de distinguer ce que sont les critères purement financiers. C'est parfaitement légitime quand vous avez un besoin en fonds de roulement négatif que la banque ou des fonds propres négatifs que la banque ne finance pas. Qu'on ait une analyse qui soit faite par un médiateur du crédit défense indépendant qui aussi pourrait voir sur telle PME, c'est tout simplement qu'elle n'a pas les compétences pour le faire et qu'on apporte le cas échéant l'aide qui va bien. Il y a une préconisation que nous avions faite d'organiser, la première a été organisée au mois de février, des journées croisées banques, fonds d'investissement, milieu de la défense à l'IHEDN. Évidemment, on doit aller plus loin, mais à un moment, il faut une autorité qui intervienne et effectivement, ce médiateur du crédit défense aurait tout son sens. Madame Lepage. Et ensuite, je crois que M. Bouvier n'a pas pris la parole depuis longtemps. Alors, vous comprendrez bien que moi, je ne me reconnais ni dans les paresseux, ni dans ceux qui, effectivement, seraient dans une attitude d'exclusion. Au contraire, je crois. Enfin, prenons vraiment conscience du fait qu'on a un secteur bancaire, on a la chance en France d'avoir un très beau secteur bancaire et un secteur bancaire qui accompagne énormément les entreprises et notamment les entreprises du secteur de la défense. Donc je crois qu'il faut vraiment revenir au fait que, soulignons le fait que les grandes banques françaises, vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site internet, c'est tout à fait public, leur politique vis-à-vis de la défense. Bon. Vous n'avez aucune exclusion, ça c'est quand même très très fort. Enfin, je crois qu'il faut vraiment toujours revenir au cadre général, qui est qu'aujourd'hui vous pouvez compter sur des banques françaises qui sont à vos côtés et qui sont à vos côtés en plus, je dirais, dans les territoires, donc auprès, y compris du tissu PME.
Alors, donc si vous voulez, je crois vraiment qu'il faut garder ce point de vue général d'ouverture et d'accompagnement. Ensuite, le dialogue, c'est vraiment pour ça qu'on le conduit. Et vraiment, je crois je remercie les acteurs avec lesquels nous échangeons depuis des mois dans différents cercles, aussi également à l'IHEDN. Monsieur le député faisait référence, justement pour à chaque fois bien qualifier bien. Comme vous l'avez indiqué les uns et les autres, en fait, les choses doivent vraiment se regarder dans la précision. Parce que justement, en fait, parfois, le fait qu'un dossier ne puisse pas aboutir relève effectivement la situation financière. Donc ça, bon, voilà. Mais ensuite, il faut regarder vraiment au cas par cas. Et je dirais que c'est ce que nous expliquons et ce que nous sommes prêts à toute occasion d'expliquer. C'est que, voilà, encore une fois, il y a une grande ouverture de principe et que nous ne sommes pas du tout dans une position... Alors, vous faites référence à un risque réputationnel qui, je dirais, du coup, ne se reflète pas dans les documents auxquels je fais référence sur la politique, justement, vis-à-vis du secteur de la défense, et qui, en tout cas, au contraire, dans le concret, je dirais, de l'accompagnement des entreprises, trouve au contraire sa contrepartie. Le risque... Allez-y, monsieur. Oui, rapidement. Une clarification pour être sûr que vous ne quitterez pas cette séance avec... des idées fausses. Tout ce que nous disons s'applique de manière exclusive à ce qu'on appelle ESG défense. L'ensemble des critères ESG qui sont en support de politique publique, contre la discrimination, pour la bonne gouvernance, contre la corruption, pour la transition énergétique, l'ensemble de ces critères ESG qui sont cohérents avec des politiques publiques de nos gouvernements démocratiquement élus, sont la règle, les principes directeurs et la boussole de nos entreprises du secteur aéronautique, défense et spatial. Le seul critère ESG, et Alexandre Laousse l'a bien mentionné, qui ne soit pas, en tout cas de notre point de vue, en cohérence avec des politiques publiques, puisqu'il y a bien des politiques publiques de défense, alors qu'il y a des politiques de santé contre le tabagisme, contre l'alcoolisme. La politique publique de défense est incohérente, de notre point de vue, avec une certaine manière d'appliquer ce qu'on appelle le ESG défense. Donc il n'y ait pas de confusion dans la salle de cette discussion. L'ensemble de nos entreprises, et Airbus en premier, appliquent avec la plus grande ambition ces critères ESG et posent cette question, qui est celle de cette table ronde, sur le critère ESG défense. Et ce critère ESG défense nous donne aussi un certain nombre d'obligations sur la façon dont nous conduisons nos activités. Ce que nous avons dit jusqu'à présent n'est pas un chèque en blanc à toute activité défense. Ça refonde la légitimité de l'activité défense, ça refonde la contribution de l'industrie de défense à cet objectif de politique de défense, mais ça veut dire aussi que nous avons, nous industriels, et l'État de la même façon, des obligations sur la façon dont nous menons cette activité. Donc je voulais clarifier pour être bien sûr que vous ne sortiez pas de cette discussion en ayant l'idée que l'industrie de défense challengeait les critères ESG. Nous mettons en question les critères ESG défense qui ne sont pas en cohérence de notre point de vue avec un certain nombre de politiques publiques et nous connaissons nos obligations de faire ce que nous avons à faire de la bonne façon. Oui, simplement, je partage totalement ce qui vient d'être dit et j'ajoute, je crois que l'enjeu, justement, ça n'est pas de balayer les critères ESG, au contraire, nous les partageons tous, c'est de rajouter dans ces critères le fait que défense et souveraineté en font partie. Donc l'enjeu, c'est pas d'être contre l'ESG, c'est d'avoir des critères ESG pluris dans lequel l'ESG défense est intégré. Mais nous disons la même chose, mais c'est vraiment ça l'enjeu de nos débats. Monsieur Laoud. Oui, Antoine Bouvier l'a rappelé tout à l'heure dans son propos liminaire. C'est une aversion, c'est un rejet qui vient de loin dans certaines sociétés d'Europe du Nord en particulier. Bien avant qu'on parle d'environnement, bien avant qu'on parle de ESG, il y avait déjà des questions qui étaient posées chez certains gestionnaires d'actifs, très bien excités par des ONG, par des gens qui y croient. Hein. Je respecte tout à fait leurs croyances sur le fait qu'il ne faut pas aller dans telle industrie, il ne faut pas aller dans telle entreprise parce qu'elle est impliquée dans l'armement nucléaire ou elle est impliquée dans tel type d'activité. Ce qui est nouveau en réalité depuis 4-5 ans, c'est cet amalgame
étant donné que tout ce qui est ESG, tout ce qui est responsabilité sociale, est aujourd'hui très pris au sérieux par l'ensemble des acteurs, c'est ce cavalier, c'est monter sur la responsabilité sociale une aversion assez ancienne, un pacifisme assez ancien, voire une malveillance assez ancienne. Et c'est ce qui explique en réalité aujourd'hui que, comme le disait Patrice Ken ce matin, c'est un danger mortifère. Et Monsieur Lavoulier, est-ce que vous ne pensez pas que tout ça, ça s'accroche, je dirais, au même train qui est évidemment porté par les ONG, de refus du charbon, de refus du nucléaire civil, de refus de toutes les énergies fossiles. C'est pas du tout le même. Ce sont des secteurs très différents. C'est pas du tout le même genre de problématique. Le refus du charbon et la transition énergétique, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui n'y croient pas, ou ceux qui sont ce qu'on appelait les sceptiques ou les climato-sceptiques, bon, chacun peut croire ce qu'il veut, mais ce qui est admis aujourd'hui, ce qui est accepté aujourd'hui, scientifiquement prouvé, c'est que c'est une nécessité. Après, on peut débattre sur les manières d'y parvenir, sur la vitesse avec laquelle on y arrive, mais aujourd'hui, il n'y a pas de doute sur le besoin d'abandonner les énergies fossiles. On peut parler du nucléaire, c'est un peu différent. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut abandonner et le nucléaire et le fossile et se retrouver sans énergie avec du renouvelable qui ne remplit pas les besoins et une population mondiale qui s'accroît. Ou alors, on tombe dans la décroissance, et ça c'est de l'idéologie, ce n'est plus de la science. L'aspect défense, lui, c'est de l'idéologie. Le pacifisme, il faut prendre des points de comparaison. Regardons la période 33-38 au Royaume-Uni, en France, principalement. C'est une idéologie, c'est de dire, attendez, plus jamais de guerre. Donc je préfère ne pas me défendre plutôt que d'être engagé dans un conflit, avec le succès que l'on sait et les dizaines de millions de morts qui ont suivi. Donc, c'est pas du tout de même nature. Et tout le jeu, est-ce que c'est des naïfs ou est-ce que c'est des malveillants? C'est sans doute un mélange des deux. Tout le jeu des naïfs et des malveillants, c'est de faire l'amalgame, de mélanger, d'expliquer qu'au même titre qu'il faut une transition énergétique pour protéger la planète et sauver la planète de la transformation climatique, il faut empêcher l'investissement dans les industries qui contribuent à la défense. Est-ce que selon vous, il nous reste à peu près 7-8 minutes, est-ce que selon vous, la guerre en Ukraine va changer la donne durablement? De votre point de vue, M. Daoud, on peut faire un tour de je vais commencer très vite. Oui. Durablement, non. Durablement, non. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine occulte la lame de fond et tout le monde est en tenue camouflée, tout le monde veut aller à Kiev et tout le monde prétend investir et s'investir dans la défense. Mais la lame de fond, elle est toujours là. Le pacifisme est toujours sous-jacent et la malveillance est toujours sous-jacente. Donc ça occulte le problème, ça le déplace, sans doute pour la prochaine commission. Mais dès que la problématique ukrainienne est réglée, dès que la guerre s'arrête, au fond, on va retrouver les mêmes tendances. Oui, moi je partage ce point de vue parce que aujourd'hui, avec l'initiative qui avait démarré le début de la guerre en Ukraine fin février, la Commission européenne s'est bien rendue compte de l'aspect, on va dire, contradictoire de finalement rembourser des cessions d'armes vers des partenaires ou alliés, et de l'autre côté de dire on va stigmatiser telle ou telle, enfin l'industrie de défense. Donc ça a été mis, on va dire, plutôt en moratoire. Et comme je disais tout à l'heure, ça n'empêche pas que vous avez des textes techniques, donc pas des directives, qui continuent d'être travaillées au niveau de Bruxelles sur tel ou tel critère d'application des textes, dans l'hypothèse où ils reviendraient. Donc je dirais le corpus
de texte est toujours préparé. Et comme disait Marwan Laoud, je pense qu'il y aura un effet de balancier un jour, quand la situation sera résolue ou installée, qui est aussi un cas qui peut arriver, où cet effet de balancier fait que des textes pourraient ressortir. Juste petite question, ces textes sont des textes d'ordre réglementaire, c'est-à-dire les politiques n'auront pas à donner leur avis au niveau d'un Conseil européen ou, Ah si, les textes, bien sûr, ils passeront pour un avis politique. Après, c'est tout le jeu des discussions européennes où, à 27, soit vous vous opposez, ce qui est assez compliqué si vous êtes en minorité face à beaucoup de pays, soit vous faites des compromis sans savoir au départ de la discussion où vous allez arriver. Et donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant en amont et traiter le sujet lors de sa préparation, le capter et traiter les textes pour qu'ils soient, on va dire, orientés dans une position qui soit acceptable du point de vue des politiques publiques, y compris de la défense, puisque je rappelle, les conseils européens ont quand même rappelé, notamment en mars dernier, que les politiques mises en œuvre ne devaient pas s'opposer à d'autres politiques, dont celle de défense en particulier. Maintenant, il s'agit de décliner ça de façon concrète. Mais cette ambiguïté, elle a bien été vue, même au niveau des plus hautes instances européennes. Donc il n'y a pas une volonté de toute l'Europe de stigmatiser tel ou tel. À nous d'être vigilants pour que ça ne sorte pas des textes un petit peu technocratiques qui nous bloqueraient. Oui, je partage très très largement ce qui vient d'être dit, notamment le fait que c'est une vague de fond. Je vais quand même être un tout petit peu plus optimiste. Je crois que les propos de Thierry Breton sur l'industrie de défense, la boussole stratégique, veut dire au moins que l'Europe commence à prendre conscience de l'importance des enjeux de sécurité, des enjeux de BITD qui y sont liés. Donc ça, c'est quand même un petit plus. La question, c'est est-ce que ça va durer ou pas, et peut-être ne se réfugiera pas dans la schizophrénie qui peut lui être chère. Le deuxième point que je crois plus intéressant, c'est la volte-face des Verts allemands. On sait que les Grünen, dans beaucoup de domaines, avaient été des freins à tout ce que pouvait être l'industrie de défense. Et aujourd'hui, ce sont eux qui poussent dans la coalition au soutien militaire à l'Ukraine. Alors, si vous voulez, je me méfie toujours des convertis de dernière minute, mais c'est quand même une révolution. De même qu'ils ont accepté les drones armés. Et l'influence de l'Allemagne en Europe, si on a cette évolution, ça veut dire peut-être que la lame de fond sera un tout petit peu moins forte, mais en tout cas, vigilance, vigilance, vigilance. Madame Lepage, peut-être. Oui. Et on terminera par Monsieur Bouvier. Il me semble que dans les échanges que les autorités gouvernementales et le secteur industriel de la défense a avec Bruxelles et l'ensemble des parties prenantes dont on a vu qu'elles sont justement prescriptrices de ces évolutions, que ce soit le Parlement, la Commission, mais aussi donc l'ensemble des parties prenantes, ONG, etc. Je pense que tout de même le contexte ukrainien a, je dirais, modifié incontestablement la perception de l'importance de la défense nationale dans le projet démocratique européen et donc dans les valeurs européennes et la sécurité européenne. Et je pense que donc effectivement dans ce débat qui, Monsieur Marwan Laoud réexpliquait effectivement comme voilà je dirais les lignes de fond d'expression de différentes parties prenantes à Bruxelles qui peuvent s'exprimer. Je pense que la voie justement de la compréhension du rôle de la défense nationale, incontestablement dans ces derniers mois, est revenue au premier plan et je pense qu'elle peut favoriser une meilleure écoute justement de tous les propos que nous avons échangés aujourd'hui sur l'importance qu'elle a depuis le tissu et les emplois nationaux en France, une industrie très, très importante en France, mais plus largement évidemment son rôle dans tout le projet démocratique européen et la sécurité européenne. Oui, je pense que c'est le point central. Après l'Ukraine, les politiques publiques de défense et de sécurité seront non seulement plus légitimes, mais également plus acceptables politiquement, à la fois sur le plan national, et c'est très nouveau, au niveau de l'Union européenne. Et une des difficultés qu'on a, c'est probablement que la compétence défense a été retenue par les États membres, alors que les sujets dont on discute, taxonomie et éconabel, sont des sujets commission.
Et l'Union européenne est le seul lieu au monde où il y ait cette séparation entre la responsabilité de définir et d'appliquer des politiques de défense et la responsabilité de définir des normes et des standards comme ceux qu'on a mentionnés sur la durabilité. Et que c'est cette déconnexion qui, à mon avis, est à la source, une des sources du problème. Et que lorsqu'on entend Thierry Breton ce matin dire « il nous faut une politique de défense avec des instruments qui sont adaptés au niveau de l'Union européenne », ça veut dire que cette déconnexion est en train de se résoudre. Donc la légitimité et l'acceptabilité politique des politiques publiques de défense vont être pour nous un levier essentiel pour dire pas de critères ESG défense qui ne sont pas cohérents avec ces politiques. Donc on a aujourd'hui, je crois, l'instrument, je dirais, politique pour dire on ne défend pas une industrie, on ne défend pas la défense, on défend la cohérence entre des initiatives publiques et des politiques publiques et des critères qui s'appliquent à l'ensemble des activités de défense. Et c'est, je crois, le biais qui me semble aujourd'hui le plus efficace après l'Ukraine pour rentrer de nouveau dans ce sujet, non pas en défendant ce qui est notre position, mais en appliquant, ce qui est un objectif tout à fait légitime, une cohérence avec les politiques publiques. Bien, écoutez, merci. Nous arrivons au terme de cet échange. J'ai presque envie de vous donner rendez-vous dans un an, jour pour jour, pour voir si, comme M. Laoud le disait, finalement, en espérant que d'ici là, la guerre sera terminée, ce qui n'est pas sûr, pour voir si finalement il y a, comme vous disiez, un retour de balancier et donc un retour de critères très pénalisants pour l'industrie de défense. Merci, madame, et merci, messieurs.
Bonjour. Bonjour à tous. Donc, vous êtes dans la session New Space. Et la question qui nous est posée, et qui vous est posée, parce que vous êtes tous acteurs, c'est quels sont réellement les impacts concrets, donc j'insiste sur réellement et concret, des mesures annoncées pour les startups. Voilà. Donc c'est la question qui nous est posée et on va essayer pendant ces 50 minutes de répondre à cette question. Donc pour cela, ils sont 5. 2 institutions, donc Jean-Baptiste qui vient de la DGA, Géraldine de l'Agence spatiale européenne, et puis on a 3 startups, David, voilà que j'ai oublié ton nom, Louis, pardon, et Clément. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de répondre à cette question en 50 minutes. Et donc pour ça, on va essayer de faire ça dans l'ordre. On va d'abord parler des mesures annoncées par les institutions. Et on commencera par la France. Et c'est Jean-Baptiste qui s'exprimera. Ensuite par l'Europe. Et c'est Géraldine qui s'exprimera. Donc, d'ailleurs, plus que les mesures annoncées, j'espère que les institutions annonceront les mesures prises, parce que les mesures annoncées, ça fait plutôt programme électoral, on n'en est pas là. Donc, quelles sont les mesures qui ont été prises, et éventuellement celles qui ont été annoncées, donc par les institutions. Et puis, ensuite, les startups diront quels sont les impacts concrets pour elles de ces mesures. Donc ça, c'est la première partie où chacun s'exprimera. Je leur ai donné 4 minutes. Je vais surveiller le temps. D'ailleurs, moi, je ne sers qu'à ça. Je mesure le temps. D'ailleurs, vous avez pu voir, c'est moi qui fais le pont entre les institutions auxquelles j'ai beaucoup contribué et puis les startups auxquelles j'essaie de contribuer aujourd'hui. Donc moi je ne contrôlerai que le temps, mais ça c'est la première partie. Chacun s'exprimera pendant 4 minutes sur ce que je viens de dire, et puis ensuite on organisera un échange d'abord entre les 5 intervenants sur la suite, c'est-à-dire le futur, quelles sont les échéances à venir. Et puis, quelles sont les attentes des startups sur ces échéances. Donc ça sera la partie échange entre les intervenants. Et puis ensuite, on aura un échange avec vous, puisqu'il n'y a aucune raison que vous ne soyez que spectateurs. Et donc, on espère que vous allez participer à cette session activement. Voilà. Et s'il nous reste un peu de temps, on essaiera de traiter une question qui n'est pas dans la question de la session, mais qui peut être intéressant, c'est quelle est l'originalité du modèle européen par rapport au modèle américain, parce qu'on entend beaucoup parler du New Space aux États-Unis, et si on a le temps, on débattra de l'originalité du modèle européen. Mais ça, c'est uniquement si on a le temps, parce que ça ne fait pas partie de la question de la session. Voilà. Ceci étant dit, donc maintenant, moi, je me tais pour les 50 minutes qui viennent, et je passe la parole à Jean-Baptiste. Oui, merci Jean-Jacques. Bonjour à tous. Alors rapidement, peut-être en tant que représentant du ministère des Armées aujourd'hui, je vais commencer par décrire un peu finalement quel est le rapport au New Space aujourd'hui du ministère des Armées et ce qui a été annoncé il y a déjà près de 3 ans, notamment dans la stratégie spatiale de défense. Il y a un passage que je vais citer de tête, mais qui je trouve résume assez bien la façon dont on l'aborde aujourd'hui. Il y a un passage qui dit aujourd'hui que les usages et les services du New Space doivent profiter pleinement aux armées, en complément des équipements qui sont déjà détenus ou programmés. Et que
toutes les nouvelles potentialités du New Space doivent être explorées résolument, et que le modèle général que l'on entrevoit à horizon raisonnable laisse entrevoir la coexistence entre les méthodes et les technologies du New Space et celles qui ont porté le spatial jusqu'à présent, et qu'il s'agit donc pour nous de capitaliser sur le meilleur de ces deux approches. Et voilà, je trouve que ce passage résume assez bien la façon dont on l'aborde aujourd'hui. Il y a deux idées qui sont essentielles un peu dans ce que je viens de citer. La première partie, c'est un peu le mot service. Les services et usage du New Space, parce que le New Space, c'est quand même souvent aujourd'hui un nouveau modèle d'affaires qui nous amène, nous, institutionnels, à le penser autrement. Jusqu'ici, on a quand même eu une logique d'approche assez patrimoniale du spatial. On achetait des satellites, on achetait des capacités. Et aujourd'hui, ce que nous permet le New Space, c'est d'entrevoir ça de manière un peu différente, de se dire, je ne suis plus nécessairement détenteur d'une capacité, mais je peux recourir à des opérateurs privés qui proposent une capacité sur le marché. Ça, donc, on parlait un peu de concret, c'est quand même, ça a déjà commencé à être mis en œuvre au sein du ministère des Armées, parce que pour la première fois, après la stratégie spatiale de défense, on a commencé à prévoir des flux financiers pour qu'un utilisateur opérationnel, en l'occurrence le commandement de l'espace, puisse acheter du service sur le marché commercial. Alors aujourd'hui, ça a commencé notamment dans le domaine de la surveillance de l'espace, parce que c'est sa mission première et c'est celle sur laquelle il a été créé, mais l'idée est bien de pérenniser ça à l'avenir. Et la deuxième idée derrière ça, c'est, on va dire, le fait aujourd'hui de considérer cet écosystème New Space en complément d'un écosystème traditionnel, et de se dire que dans la façon dont on va aborder nos programmes dans le futur, eh bien, on va s'adresser à un panel élargi. Le spatial, c'est plus seulement les acteurs traditionnels qu'on a connus depuis 20 ou 30 ans, mais c'est vraiment de considérer dans notre champ des possibles des solutions apportées par des acteurs émergents qui peuvent amener de la capacité opérationnelle. Et aujourd'hui, on le considère vraiment comme ça. On considère que ces nouvelles solutions, ça peut être une réponse à un besoin opérationnel et qui n'est plus seulement réservé aux anciens acteurs du domaine. Et voilà. Et donc, si je veux étendre un peu sur le plan national, l'idée du ministère des Armées aujourd'hui, c'est de pouvoir tirer parti, de soutenir cet écosystème dans la mesure de ce qu'il peut faire, mais ça a été amplifié au plan national français avec l'annonce en fin d'année dernière du plan d'investissement France 2030. Et donc avec une thématique parmi les 10 thématiques de ce plan qui prévoit de consacrer aujourd'hui un montant significatif, hein, puisqu'on parle d'1,5 milliard pour le spatial sur les 5 prochaines années. Alors là, on n'est plus seulement dans la logique de tirer parti de l'opportunité, mais c'est vraiment de soutenir et de permettre que ces opportunités émergent sur le territoire français. Le but de ce plan, c'est vraiment de positionner les acteurs sur les marchés émergents de demain dans le spatial, dont on a des représentants aujourd'hui. Et donc évidemment, une démarche là qui est endossée au plan national, soutenue par le ministère des Armées, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais l'espace a toujours été et toujours un milieu extrêmement dual, et finalement, à chaque fois que des choses se font sur le marché civil, ça peut profiter à la défense et inversement. Merci Jean-Baptiste. Donc maintenant Géraldine de l'Agence spatiale européenne va nous parler des mesures prises et annoncées à la fois par l'ESA et par l'Union européenne. Oui, alors effectivement, juste quelques secondes d'intro. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse maintenant à ça, à l'ESA? Je crois qu'on a un constat très clair que tout le monde peut faire, c'est que l'Europe représente à peu près 15% du financement public du spatial dans le monde, mais si on regarde les investissements privés dans le spatial dans le monde, là, l'Europe n'est plus qu'à 5%. Et plus inquiétant encore, la croissance du financement privé dans le spatial en Europe est beaucoup plus lente que dans le reste du monde. Donc c'est très inquiétant
pour nous, parce qu'on croit, l'ESA, je pense le CNES, la DGA et toutes les, je dirais, l'Union européenne, la Commission, nous pensons tous, je crois, que nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à gagner à travailler avec les startups, le New Space, pour l'innovation, pour le dynamisme. Alors, cela étant dit, à l'ESA, on n'a pas commencé à s'intéresser à l'espace commercial avec le New Space, il faut bien le dire. On a déjà beaucoup de programmes dans les télécommunications qui se font en partenariat avec l'industrie et qui sont évidemment directement commerciales, enfin qui visent des marchés commerciaux. On a aussi maintenant dans l'observation de la Terre des programmes comme InCube, dans les lanceurs avec Boost. Donc on a certains programmes. Ce qui nous manque, c'est une approche cohérente. C'est un peu plus de visibilité et puis c'est aussi un soutien global aux startups, en particulier pour les nouveaux marchés. Parce qu'en effet, je pense que les 3 startups qui sont là, d'ailleurs, représentent en effet des nouveaux marchés. On n'est pas dans des marchés traditionnels du spatial. Et ça n'est pas très bien encore pris en compte à l'ESA, qui est encore organisé selon une approche de secteur et de discipline traditionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Déjà, on a identifié ça comme une priorité. On a mis en place une direction dédiée à la commercialisation ainsi qu'à l'industrie et au contrat. Et c'est intéressant d'avoir mis la commercialisation avec industrie et contrat. Ça prouve le lien entre les deux. Et puis, on a d'ores et déjà des activités. On a par exemple un réseau de centres d'incubation, les Business Incubation Centers. On a 25 centres d'incubation en Europe sur 80 sites et qui ont déjà incubé environ 1200 startups. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a des activités relatives au transfert de technologie et à la protection de la propriété intellectuelle. Parce que souvent, la richesse d'une start-up, c'est avant tout ses idées. Et il faut les protéger. Et je sais qu'on a eu beaucoup de conversations à ce niveau-là avec Exotrail. C'est clair que c'est notre devoir de protéger les idées des start-up. Ensuite, on a un bureau pour les PME, on a un certain nombre de mesures prises pour les PME, et les startups sont des PME, évidemment, donc avec des facilités de paiement, avec des mesures plus dédiées pour, pour passer des contrats de manière plus légère et plus rapide. On a aussi ce qu'on appelle la gateway commercialisation, donc l'idée étant d'aider à toutes ces startups et toutes ces PME à naviguer plus facilement entre les programmes de l'ESA, entre les directions de l'ESA, parce que c'est souvent très complexe d'accéder aux programmes de l'ESA, donc on a un helpdesk pour cela. Et enfin, comme l'a dit Jean-Jacques, il faut que je vous dise quelques mots évidemment de notre partenaire de l'Union européenne et de la Commission européenne. On soutient l'initiative Cassini, la grande initiative dédiée au New Space à l'Union européenne, avec un partenariat avec le Fonds européen d'investissement. On les aide à mettre en place des hackathons, de ce qu'on appelle les grands challenges, des grands prix, et aussi à faire du matchmaking. On fait je ne sais pas si ça se dit, le Tinder des entreprises pour faire connaître entre elles les PME, les startups, mais aussi les maîtres d'œuvre. Et puis un dernier point que j'ajoute, c'est qu'on a démarré dès maintenant, on a pris un peu d'avance sur ce qu'on va mettre en place d'ici quelques mois. On a démarré la mise en place de partenariats avec des investisseurs. On a déjà signé 8 accords de partenariat, on en a 6 dans le pipeline et on a déjà présenté 15 dossiers de start-up à ces investisseurs. Donc on avance assez rapidement puisqu'il est clair que l'un des gros problèmes du New Space en Europe, c'est l'accès au financement privé. Voilà. Merci Géraldine. Donc voilà ce que les institutions font. On viendra à ce qu'elles feront après. Et maintenant je vais passer la parole aux startups pour qu'elles nous disent quels sont les impacts concret de tout ce que viennent de dire Jean-Baptiste et Géraldine. Donc on va commencer par Exotrail. Et donc David, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors je t'ai piqué ton micro, cela dit, mais merci beaucoup Jean-Jacques. Alors déjà les excuses de Jean-Luc, mon associé, qui devait venir et qui a eu le Covid hier soir. Nous, alors c'est sympa parce que j'étais venu il y a 1 an pour une table ronde avec toi d'ailleurs Jean-Jacques, et il y a 1 an le message que
qu'on passait, c'était de faire plus appel aux startups, aux nouvelles entreprises du spatial, pour leur confier des contrats opérationnels, c'est-à-dire des contrats un peu de la vraie vie, quoi, pas juste des subventions pour développer des technologies. Et donc c'est le message qu'on a passé. On avait créé quelques mois avant, avec notamment Clément d'Unseen Labs, une espèce de club pour pousser ces messages-là avec les certaines autres startups un peu avancées du New Space en France. Et un an après, en fait, moi j'ai un discours un peu différent, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on avait recommandées, qui ont été prises en compte. Donc il faut les continuer, les amplifier, mais elles ont des vrais impacts concrets. Il y a 4 éléments principaux. Il y a déjà un certain nombre d'initiatives privées, des nouveaux fonds, le fonds expansion par exemple, des accélérateurs comme Blast, Space Founders, etc. Donc qui permettent de nourrir un peu les cohortes des startups dans 3, 4, 5, 6 ans. Donc ça c'est un premier point qui est très important. Club qui était complètement non officiel et qui était juste là pour rassembler les énergies où elles étaient, etc., est devenu officiel, puisqu'on a reçu le mandat, et je laisserai, je pense, Clément en parler un petit peu, puisqu'il en fait partie, mais un mandat de représentation des nouvelles entreprises du spatial au sein du COSPAS. Donc le COSPAS, c'est un comité interministériel. La voix de l'industrie était représentée uniquement par un groupement, qui était le GIFAS. Et désormais, les nouvelles entreprises du spatial, donc 7 d'entre elles, dont notamment Unseen Labs et Exotrail, ont une voix de représentation. Donc ça, c'est un deuxième élément majeur où on a été entendu, et ça a des impacts concrets que je pense Clément pourra évoquer un petit peu. Le troisième élément, bien sûr, c'est l'appel, enfin le financement de ces nouvelles sociétés-là et le mode de financement. Donc il y a France 2030, comme le disait Jean-Baptiste, pas que, je pense qu'Exotrail est un bon exemple de société. On a réussi depuis quelques mois à travailler vraiment main dans la main avec la DGA, avec l'AID. Maintenant, en plus, j'ai le droit d'en parler parce que la plupart, pas tous, mais ont été annoncés. Et donc, dans les deux cas, que ce soit France 2030 ou l'AID, la DGA, on a ce double mode subvention-contrat qui est plus performant, à mon sens, que le mode unique était un mode essentiellement de subvention, c'est-à-dire on faisait confiance aux startups pour essentiellement bien dépenser l'argent public en termes d'innovation. Maintenant, on continue à faire ça, mais on leur fait également confiance pour bien utiliser l'argent public, pour répondre à des besoins opérationnels, donc que ce soit des forces ou de l'Agence spatiale française, etc. Et donc nous c'est un bon exemple typiquement avec un contrat, alors on a, alors ça a priori pas encore annoncé, mais un soutien en subvention sur notre activité logicielle par exemple, et également un contrat tout à fait opérationnel passé par le commandement de l'espace via l'Agence Innovation Défense pour développer des solutions logicielles de maîtrise d'environnement spatial. Donc c'est des contrats importants et opérationnels. Et puis bien sûr France 2030 qui est la nouveauté, alors qui a été décidée il y a 1 an et puis qui commence à se mettre en place avec des appels à projets, où on a envoyé vendredi, nous typiquement Exotrail dernier, une offre dans un des appels d'offres de France 2030 sur les dispensers motorisés, donc des services de déploiement entre une orbite de lancement et une orbite opérationnelle, sous forme de contrat. C'est-à-dire qu'à la fin, on a des missions. Si on n'arrive pas à faire les missions, on n'a pas la mission d'après, on n'est pas payé complètement. Si on y arrive, du coup, tant mieux, parce qu'on candidate à la mission d'après. On doit vraiment transporter des vrais satellites sur des vraies orbites. C'est du contrat, et donc on peut, et ça a un impact concret, faire de l'effet de levier sur ces contrats, grâce à des investisseurs privés. Donc ça, c'est une évolution radicale par rapport à il y a 1 an. Et puis enfin, je pense que le dernier point, c'est que ça commence un peu à s'aimer au niveau européen. Donc nous, on a eu à cœur de aussi porter les mêmes messages au niveau européen, avec la création, il y a environ 1 an aussi, du syndicat YES, pour Young European Enterprise Syndicate for Space. C'est bon. Et en fait, grâce à ce syndicat, on peut pousser ces mêmes messages au niveau européen. Et là, la boucle est grâce notamment à Géraldine, avec lequel on a pu créer ce canal d'échange pour pouvoir pousser ce sujet-là, qui ont été poussés par Géraldine et globalement la direction de l'ESA au niveau DG, avec la création d'un canal de discussion officiel sur ces sujets-là entre les startups et la direction générale de l'ESA. Donc voilà, du coup très content. Alors il ne faut pas s'arrêter évidemment, sinon voilà. Mais il faut continuer et beaucoup d'évolutions très concrètes de part et d'autre en 1 an.
Merci David. On reviendra sur la suite parce que même si vous êtes content, il y a toujours moyen d'être plus content. Donc je vais passer maintenant la parole à Louis qui, lui, a un projet d'abord un peu plus récent. Lui, c'est vraiment le New Space et dans un domaine un peu différent. Mais je laisse Louis dire ce qu'il fait. Merci beaucoup Jean-Jacques et bonjour à tous. C'est la première intervention publique que Gamma fait de manière un petit peu officielle. Donc comme Jean-Jacques l'expliquait, notre start-up est très récente. Elle a quelques mois, elle a une quinzaine de mois seulement. Nous, on a voulu faire quelque chose qui aujourd'hui est pas trop regardé dans le domaine du New Space. En tout cas, on avait l'impression qu'il y avait énormément de choses à faire sur ce domaine. C'était plutôt partir vers l'exploration spatiale et vers le Deep Space. Aujourd'hui, en fait, la majeure partie des activités spatiales se passe en orbite basse, que ce soit pour du servicing en orbite ou que ce soit pour d'observation de la Terre ou différents types de services dont on a déjà beaucoup parlé pour des services terrestres. Mais depuis l'espace, on a voulu partir dans l'espace vraiment loin puisqu'on est arrivé à la conclusion que le New Space était autour de la Terre mais pas encore assez loin dans le Deep Space et que pour partir par exemple vers Mars, vers Vénus, vers un astéroïde pour faire de la météorologie de l'espace, etc. et tout ce type de mission, il fallait encore énormément de surface financière, il fallait des centaines de millions de dollars, parfois des milliards de dollars. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on pouvait révolutionner l'accès aux distances les plus lointaines du système solaire. Et pour ça, on a proposé une technologie qui est une technologie dont vous avez tous plus ou moins déjà entendu parler, qui est beaucoup regardée dans les universités, dans les stages étudiants. Et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on arriverait à pousser cette technologie à un niveau plus industriel, avec une chaîne où on verticaliserait la fabrication de nos satellites et de notre type de propulsion. Donc nous, on fabrique chez Gamma des voiles solaires. C'est un type de propulsion qui vient réfléchir la lumière et on se sert de la pression radiative pour pousser nos charges utiles d'un point A à un point B. Donc on est mis à poste à une certaine altitude, on déploie notre voile solaire et ensuite, avec l'orbitographie, avec la mécanique céleste, avec la pression radiative, on arrive à se déplacer dans le système solaire. Là où c'est un petit peu différent par rapport à Exotrail par exemple ou Unseenlab, c'est qu'on est vraiment sur un segment de l'activité qui aujourd'hui peut regarder. Et d'ailleurs c'est l'une des problématiques auxquelles on est confronté en tant que start-up. C'est que quand on parle à différents investisseurs qui comprennent un petit peu le marché du spatial mais pas assez, ils nous demandent quels seront vos clients. Et nous, on rappelle souvent que la plupart des clients aujourd'hui des entreprises privées, même en orbite basse, restent des gouvernements, des États, des agences de défense, des agences de renseignement. Et on essaie de faire passer le message qu'il y a un marché aussi pour l'exploration spatiale. Et de la même manière qu'aujourd'hui, les agences et les institutions délèguent à des entreprises privées les services en orbite basse, nous pensons qu'à terme, dans 5, 10, 15 ans, les agences, les institutions, les gouvernements délègueront à des entreprises privées des missions d'exploration spatiale. La NASA le fait aujourd'hui de plus en plus, notamment avec des sociétés comme Rocket Lab qui est en train de fabriquer un module qui s'appelle Photon et qui va partir vers Vénus pour faire de l'exploration vénusienne. Elle le fait avec d'autres boîtes, des sous-systémiers, des gens qu'on connaît un petit peu mais qu'on ne connaît pas forcément. Ce ne sont pas les big heads du New Space, des gens comme Blue Canyon, des gens comme Sinclair Technologies, etc. Donc aujourd'hui, on est en train d'assister vraiment à un renouveau dans le New Space, pas que en orbite basse, mais aussi en deep space. Et c'est là où nous, Gamma, on essaie de se positionner. On est une jeune entreprise, comme je vous le disais, on a une quinzaine de mois, on est une quinzaine de personnes, on est en région parisienne. En termes de financement, on a eu la chance d'être accompagné par les institutions, en particulier par le CNES, par la BPI, via de l'argent et via de la subvention publique, ce qui a été super intéressant pour nous. Et ce dont on s'est rendu compte à ce stade, puisqu'on vient de terminer seulement notre pre-seed, où on a levé 2 millions d'euros pour le pre-seed, ce dont on se rend compte et l'intuition qu'on a, c'est qu'en Europe aujourd'hui, en particulier en France, pour tout ce qui est pre-seed, seed, il y a énormément de fonds. Mais à partir du moment où on passe en série A ou à partir du moment où on veut vraiment scaler et industrialiser la société, ça va devenir un petit peu plus complexe. Donc c'est vrai que pour l'instant, nous, on n'est pas trop confrontés à ça, mais on est en train de se poser la question de savoir si pour une série A, on pourrait par exemple partir aux États-Unis. Et enfin, je rajouterai par rapport à l'accompagnement en France, je tiens à remercier le CNES, je ne sais pas s'il y a des représentants du CNES ici, parce que le CNES a mis en place vraiment un accompagnement des startups sur énormément d'aspects qui nous est pour nous crucial. Premièrement, c'est vraiment du conseil informel et régulier, c'est de la revue de phase, c'est de l'accompagnement par exemple vraiment structurel. On a besoin de grandes salles blanches. Vous imaginez bien qu'une voile solaire, c'est par exemple stocké dans un CubeSat 6U. On envoie notre première voile solaire là au mois d'octobre. C'est un CubeSat 6U qui va déployer à peu près 100 mètres carrés de voile solaire. Donc c'est très très grand. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir préparer cette voile solaire et l'intégrer avant son vol en orbite? Ça, le CNES est présent et nous accompagne sur ces différents sujets-là. De l'argent, du conseil encore une fois qui est formel ou informel.
Et la dernière petite partie de ma présentation, ce sur quoi je voudrais vraiment appuyer, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'opportunités pour des missions de démonstration, notamment en orbite basse et des missions d'IoD et tout type de missions qui vont venir permettre à des technologies de mûrir. On aimerait bien voir la même chose un peu plus loin dans l'exploration spatiale. On aimerait créer un climat de confiance avec les acteurs institutionnels pour pouvoir faire des missions un peu plus ambitieuses. Par exemple, pour pouvoir réaliser une mission française d'exploration de Vénus ou une mission française qui partirait vers un astéroïde. Le SLS va bientôt partir, je l'espère. On attend tous un petit peu le décollage de cette fusée, je l'espère, le plus rapidement possible. 12 CubeSat ou 11, je crois, maintenant sont dans cette fusée et vont partir faire du CubeSat interplanétaire. Donc on pense qu'il y a un marché aussi pour ce type de nanosatellite et ce type d'initiative. Et c'est, je pense, chez Gamma aujourd'hui, ce qu'on demande le plus au pouvoir public, à l'ESA, au CNES et à tout type d'acteurs, c'est aidez-nous à partir en deep space et à collaborer sur ce type de mission. Merci Louis. Bon, on reviendra là-dessus dans la partie justement qui concerne le futur et vos attentes. Je vais passer la parole à Clément maintenant de Unseen Lab et il a beaucoup aussi d'éléments concrets à nous exposer. Voilà. Merci Jean-Jacques. Oui, alors déjà Unseen Labs, juste un petit point, nous on a un opérateur satellite, un jeune opérateur satellite créé en 2015, spécialisé dans l'interception de signaux radio depuis l'espace. Pour faire simple, on déploie des antennes dans l'espace, en orbite basse, et ça nous permet d'intercepter des signaux radio, les localiser les émetteurs, et d'en déduire un certain nombre d'informations sur ces émetteurs. Alors aujourd'hui, on a 7 satellites, avec un service opérationnel depuis 3 ans et demi, dédié à la surveillance maritime. En gros, on voit la totalité des bateaux, qui le veuillent ou pas. Enfin, je caricaturise, je vais très vite. Ce que je voulais dire, c'est qu'au début, créé en 2015, on rentrait vraiment dans aucune case. Ça rejoint ce que disait Jean-Baptiste, je pense, au début. Nous, on arrivait avec une volonté d'offrir un service, à la fois aux forces, mais pas que, un vrai service dual. On a des clients civils, on a des clients militaires. Et on était un peu pris comme des extraterrestres parce que les gens ne savaient pas par quel bout nous prendre, parce que ce qu'on proposait ne rentrait dans aucune case de l'administration française. C'était un peu complexe au début. Alors on a vraiment profité par contre des conseils de la DGA, de la Marine, de différentes forces pour structurer le service, structurer les besoins, structurer notre offre. Par contre en termes de financement c'était hyper compliqué. Est arrivé assez vite, on parle de concret. Quelque chose de très concret, c'est le fonds d'investissement d'Invest, créé par la DGA et BPI France, qui a été notre premier investisseur au moment où on avait besoin de lever des fonds assez vite et d'une manière assez significative. On parle quand même de lancer des satellites dans l'espace, des petits, mais ça reste assez cher. Voilà, un premier truc concret, c'est 2017, création de Invest. On a été le premier et le deuxième de leur portefeuille, et c'est ça qui nous a permis d'aller très vite dans l'orbite et très vite démontrer le service. Ensuite, il y a eu, on est rentré dans les ABIC. Donc c'est pareil, c'est du conseil, c'est beaucoup de conseils, on rencontre des gens, on nous explique un petit peu la vie, parce que des fois on est un peu focalisé sur nos services et nos problématiques, et on ne voit pas forcément tout ce qui est autour de nous. Et enfin, l'AID, la création de l'AID quelques années plus tard, où aujourd'hui on a la chance d'avoir un beau projet AID, le projet Keronos, qui fait de la démonstration opérationnelle d'un nouveau type de télécom. Alors c'est du laser, tout le monde nous dit, le laser ça existe déjà, oui, mais on le fait un peu différemment, on pourra en parler autrement. Mais voilà, encore une fois, c'est une confiance de l'État qui met de l'argent pour qu'on fasse un démonstrateur. C'est pas du papier, c'est pas des slides, c'est un satellite qui part et qui va démontrer une technologie. Donc ça on a vu, c'est arrivé de manière incrémentale au cours des 7 dernières années. Et au final, même si pour nous c'est jamais assez rapide, ça a été quand même assez rapide. Quand on voit la création de Invest 2017, 2 ans après notre création, voilà, nous on trépignait, mais en fait c'est hyper rapide. Donc les choses bougent, les choses avancent. Côté Commission européenne et ESA, je pense qu'on peut en parler, il y a aussi un projet hyper structurant qui a été lancé l'année dernière, c'est la constellation de connectivité sécurisée. L'ESA, je pense, est la première organisme, enfin l'ESA et la Commission, désolé, la Commission, était la première administration un peu au monde à, je pense, confier une étude ou 2 études à des consortiums de sociétés émergentes, donc dites New Space. Donc Unseen Labs, on a la chance de diriger un des 2 consortiums qui étaient sélectionnés par la Commission pour répondre. Donc on dirige 22 sociétés, enfin on travaille avec 22 sociétés, on co-dirige avec Euroconsult, donc notamment Exotrail, et voilà, donc on est en train de finaliser la copie, mais déjà, la confiance, la Commission investit de l'argent, investit du temps pour
demander aux nouveaux acteurs comment ils pourraient résoudre certaines problématiques qui jusqu'alors n'étaient accessibles qu'aux très grands systémiers européens. Donc ça aussi, c'est une vraie marque de confiance, une vraie marque d'intérêt, et pour nous, c'est gratifiant et ça pousse tout l'écosystème en avant, et ça permet de travailler sur des sujets concrets, un peu ambitieux, et d'imaginer l'avenir. Et juste pour terminer, parce que le temps file, hein, comme disait David, France 2030, le COSPAS, tout ça a beaucoup bougé depuis quelques mois. Et c'est vrai que pareil, le fait d'ouvrir le COSPAS avec des postes physiques présentiels, donc le COSPAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisation, enfin comment on pourrait dire ça, c'est le comité spatial français, donc ça regroupe les institutions, les acteurs privés, et là il y a 2 postes physiques maintenant pour les acteurs émergents, c'est-à-dire qu'on participe aux réunions, on a notre mot à dire, on est écouté, et ça aussi pareil, ça va dans le bon sens. Et ça adossé à France 2030, alors qui viendra peut-être un peu plus tard, il y a certains sujets très concrets de France 2030, mais tout n'est pas encore concret, où on a l'impression que les messages qu'on martèle depuis des années, de la commande publique, de l'opérationnel, de la rapidité, tout ça fait partie du package France 2030. Donc on rejoindra la deuxième partie de ton intervention, Jean-Jacques, où c'est le futur, c'est qu'est-ce qu'on va attendre maintenant, c'est d'accélérer sur ces choses-là, mais au moins les mots sont là, les intentions sont là, donc il n'y a plus qu'à faire. Merci, merci Clément. Donc voilà la première partie telle qu'on voulait vous la présenter, donc ce que font les institutions et quels sont les impacts concrets sur les startups. J'allais dire, par rapport aux sessions que j'ai animées les années précédentes, je peux vous dire qu'il y a un sacré changement. Il y a beaucoup plus... les startups ont maintenant l'impression de faire partie de la même famille que les institutions. Je ne voudrais pas caricaturer en disant que dans tout ce que vous avez entendu jusque-là, il y avait pratiquement de l'amour entre les institutions et les startups. Donc c'est bien, c'est un résultat remarquable. Enfin, comme l'a dit David, dans les sessions des années précédentes, c'était pas encore tout à fait le cas. Bon, maintenant, quel est le futur? Parce que là aussi, ceux qui m'écoutent régulièrement savent que j'ai toujours dit que l'intérêt mutuel était beaucoup plus durable que l'amour. Donc maintenant, on va essayer de voir comment on peut bâtir des relations durables entre les institutions et les startups, qui ne resteront pas d'ailleurs pour la plupart d'entre elles des startups. Et donc, comment on peut aller plus loin? Donc, il y a des échéances qui arrivent. Jean-Baptiste a parlé des 5 ans de mise en œuvre de France 2030. Donc, il y a un certain nombre d'échéances qui sont à venir. Côté ESA, il y a le conseil au niveau ministériel de 2022, où il va y avoir, je pense, un certain nombre de décisions importantes à venir. Et puis, comme l'a dit Clément, la constellation de connectivité sécurisée, c'est un élément majeur qui est à cheval sur l'Union européenne, l'ESA et aussi les entreprises. Donc il y a beaucoup d'échéances à venir, et ce que j'aimerais maintenant entendre, et là je voudrais que ça soit des échanges entre les deux parties, institutions et start-up, comment voyez-vous l'avenir et comment l'année prochaine on pourra avoir des start-up encore plus contentes que cette année, parce qu'ils seront sur une trajectoire durable. Comme l'a dit Louis, bon, le départ est difficile, mais la croissance est encore plus difficile. Donc voilà, là, à vous. Je ne sais pas qui commence. Prenons le même ordre, mais encore une fois, maintenant, la discussion est libre et n'hésitez pas d'ailleurs à intervenir. Moi d'ailleurs, maintenant, je me tais, définitivement. Oui, non, je veux bien commencer. Enfin, pour moi, le principal défi des années qui viennent, c'est justement d'arriver à intégrer aujourd'hui les solutions que propose l'écosystème New Space
dans des capacités qui sont vraiment opérationnelles. On est encore beaucoup aujourd'hui, et y compris au ministère des Armées, on est dans un potentiel d'exploration, d'innovation, on fait des démonstrations en orbite, on teste le potentiel de nouveaux usages parce que les solutions qui sont apportées permettent de faire ça finalement à assez moindre coût, assez facilement, alors que c'était inaccessible il y a quelques années. Et ça, c'est déjà très intéressant. Après, c'est la fameuse problématique de ce qu'on dénomme généralement sous le terme passage à l'échelle, c'est comment on fait en sorte que tout ça soit pérenne dans le temps, avec toujours un peu... nous, en tout cas, côté ministère des Armées, on a une certaine ambiguïté vis-à-vis de ça, parce qu'on est très content finalement de stimuler cette innovation, de voir qu'il y a des solutions nouvelles qui émergent. Et d'un autre côté, on est assez prudent sur le fait qu'on ne veut pas se retrouver seul client institutionnel à apporter ces innovations. Et donc, il y a un enjeu assez fort que finalement toutes les entreprises qui proposent ces solutions innovantes trouvent leur place sur un marché, qu'elles puissent diversifier leur portefeuille, qu'elles ne soient pas dépendantes que d'un seul client, qu'il soit de la défense ou d'un autre d'ailleurs. Et c'est toute la base du plan France 2030 qui est engagé au plan national. Henri a utilisé le terme. Le but, c'est bien de faire effet de levier. C'est effet de levier, c'est d'agir en tant que client d'ancrage, de dérisquer de la technologie qui pourrait pas être financée autrement, mais dans une perspective derrière de pouvoir adresser des marchés, des futurs marchés ou des besoins institutionnels de façon pérenne. Et voilà, pour moi, c'est au-delà, on va dire, de cette phase d'amorçage qu'on vit, qu'on soutient depuis quelques années. L'enjeu pour moi sur les prochaines années, c'est d'arriver un peu à ce passage à l'échelle pérenne. D'accord. Alors je ne peux que être d'accord avec Jean-Baptiste. Nous, notre cas, c'est vrai qu'avec la DGA, avec la Marine, on a démontré que le service qu'on produisait était opérationnel, important pour les marins, et utilisé au maximum de leur capacité financière, en fait, c'est vraiment ça. Et vraiment, oui, la complexité, et c'est vraiment ce passage à l'échelle, qui nous permettra de nous structurer aussi. C'est du contrat, c'est de l'argent qui va nous permettre de lever l'argent privé auprès de fonds, hein, comme le disait David tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est aussi de démontrer que nous, on ne veut pas créer une boîte qui dépende des budgets militaires de la France, quoi. C'est malsain, ça ne va pas durer longtemps, et puis ce sera un mauvais exemple pour tout le monde. Donc en fait, nous, notre cas, c'est qu'on démontre aussi qu'on a d'autres clients que la France, et pas que étatiques, donc du pur privé, du transnational, d'autres continents, et c'est aussi ça qui peut motiver, et je pense que c'est nécessaire pour motiver aussi l'administration française à accélérer sur deux sujets. Et c'est un ensemble, on bosse ensemble, il y a encore des choses à faire. Et voilà. Et puis, on peut aussi ramener les expériences qu'on peut avoir à l'étranger. On a des contrats aujourd'hui à l'étranger qui se passent plus vite qu'en France parce que des choses sont déjà en place ou pas. Enfin, c'est un échange, je pense, qui doit permettre de nourrir les uns et les autres, qui doit aussi profiter un peu à tout le monde. Je ne sais pas si, David, tu as une... Ok. Attends, je voudrais juste une avril. J'ai dit que je ne parlerai plus, mais bon, je ne tiens jamais mes promesses. Il y a un mot que je n'ai toujours pas entendu dans ce que vous avez dit et dans les échanges qui commencent. Et c'est un mot qui me semble important, c'est le mot risque, qui est lié aussi à un autre mot qui est la confiance. C'est-à-dire, c'est pas si facile que ça pour les institutions de prendre le risque d'utiliser des startups. Et inversement, les startups prennent beaucoup de risques. Et donc, j'aimerais que ces deux mots, risque et confiance, apparaissent dans vos échanges parce que ça me semble important. Oui, tout à fait. Ça marche, ça ? Ouais. Comme je dis, assez souvent, pas prendre de risques, c'est très risqué. Et globalement, on peut le voir dans certains, dans le monde des lanceurs par exemple, où si jamais on continue à pas prendre de risques, on risque, c'est prendre un risque, c'est prendre le risque de plus avoir d'accès à l'espace dans une dizaine d'années souverain pour la France et l'Europe. Donc le risque c'est tout à fait relatif, et les derniers, là aussi encore depuis un an avec de nombreuses startups, des spin-offs comme Maya, etc. On a aussi franchement, je ne suis pas là. Mais donc nous, on est là
ça fait un raisonnement en portefeuille, quoi. Quand vous prenez un fonds de capital risque, par exemple, il investit dans 10 boîtes, dans 5, elles vont se planter et ils vont pas retirer d'argent. 3-4, ils vont retirer 1 ou 2 fois leur argent, et puis une, elle va faire x10. Okay, et donc du coup, elles investissent dans toutes les boîtes, évidemment, comme si on allait faire x10. D'accord ? Donc du coup, individuellement, ils prennent des risques. Si jamais, en revanche, ces fonds d'investissement refusaient de prendre ces risques-là par peur de l'échec individuel, alors leur stratégie globale serait extrêmement risquée. Donc je pense qu'il faut prendre la notion de qu'est-ce que c'est que le risque et qu'est-ce qui se passe si on n'en prend pas à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que, et nous c'est ça qu'on pousse, c'est qu'en fait le coût est largement plus important. Donc nous c'est à ça qu'on sert, c'est parce qu'on a la capacité, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on a des investissements privés qui sont capables de prendre ce risque-là, d'aider un peu dans cette démarche-là. Donc voilà, je pense que c'est ça, il faut avancer. Aujourd'hui, on est dans la bonne voie. On a des opérateurs du CDE qui utilisent des logiciels ExoTrail pour se former aux opérations. On a des bateaux de la marine qui utilisent les services d'Unseen Labs pour faire de la levée d'alerte, etc. On continuera si dans 5 ans, on peut avoir par exemple le CNES ou l'ESA qui confie une mission d'exploration spatiale à Gamma, pas forcément parce que Gamma est une start-up, parce que Gamma propose un service qui amène les performances dont on a besoin au bon coût aux institutions. Donc rapport à l'intérêt mutuel versus l'amour, nous, j'ai toujours poussé ça, qu'il y a pas mal de discussions auxquelles je participais il y a 1, 2, 3 ans avec plein d'autres startups/PME en Europe où beaucoup de gens quand même se plaignaient, quoi, c'est-à-dire sur un mode on veut de l'argent, etc. Et bon, alors oui, ok, mais nous, ce qu'on a toujours poussé, c'est de dire bah oui, mais en fait, rendez-nous service à nous, ok, mais rendez-vous aussi service à vous. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a la conviction forte qu'on utilise bien l'argent public. Ça ne veut pas dire que 100% du temps ça va marcher, mais ça veut dire qu'au global, parce qu'on est capable de prendre ce risque-là, à la fin, le contribuable en sera gagnant parce que vous aurez des solutions performantes, innovantes, plus rapidement et à un meilleur coût. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les exemples que j'ai cités là, sur les bateaux, les opérateurs du CTE, etc., soient plus juste des exemples, mais que ce soit un peu la règle, quoi. Et qu'en fait, petit à petit, aujourd'hui, on est dans un mode un peu discrimination positive, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'on est une start-up, on a conscience que là, depuis 6 mois, 12 mois, c'est dans les appels d'offres, etc., plutôt une valeur ajoutée. Moi, je rêve un peu d'un monde où, en fait, on s'en fout que je sois une start-up ou un grand groupe. Juste la meilleure solution au meilleur coût, et donc c'est pour ça que je gagne. Et ça doit être un peu de North Star à viser, quoi. Oui, alors là-dessus, je te répondrai, David, qu'à l'heure actuelle, les contrats, en tout cas tels que passés à l'ESA, ne permettent pas totalement la concurrence égale entre les grands groupes et les startups. Parce que, par exemple, on a des critères relatifs à l'expérience et au fait qu'on a déjà fait ça, qui évidemment disqualifie d'office les startups, du moins dans les contrats autres que contrats techno. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on change. Et moi, je suis convaincue de ça, c'est qu'on doit changer ça. Alors, nous, comme l'a dit Jean-Jacques, on a une ministérielle en novembre 2022. On va proposer à nos ministres, outre la continuation d'activités commerciales dans les programmes existants, un programme dédié à la commercialisation qui s'appelle Scale Up. Donc le nom dit assez bien ce qu'on veut faire. Et il y a 3 ingrédients. D'abord, c'est le cerveau, le talent, l'innovation, investir dans l'innovation. Bon, on a les BIC, on veut mettre en place aussi un réseau d'accélérateurs et aussi ce qu'on appelle des filabs, parce que ce qu'on a identifié, c'est que souvent, il n'y a pas suffisamment d'échanges entre le monde académique et le monde industriel, qu'ils soient les grands industriels ou les startups. Donc, on voudrait encore plus rapprocher le monde académique et le monde industriel. Donc, investir dans l'innovation. Deuxième point, l'investissement. On a parlé de tickets. Louis se demande où est-ce qu'il va pouvoir aller chercher de l'argent. J'espère que dans 1 an, il n'aura plus cette question à se poser, parce que nous, on vise des tickets de 10 millions d'euros et plus, par des partenariats avec des investisseurs qui ne sont pas seulement des investisseurs spatiaux, qui sont aussi des investisseurs défense, aviation, des investisseurs généralistes. Sinon, on n'arrivera jamais au ticket que vous désirez. Et en parallèle aussi, on veut, disons, fournir un certain nombre de services, par exemple l'accès à la démonstration en orbite, l'accès aux moyens de l'ESA, etc. Et dernier point, et c'est là où on vient peut-être croiser ce que tu dis, c'est la vitesse.
C'est le point où les agences ou les institutions sont le plus faibles. On n'est pas sur la même échelle de vitesse que les startups. On met plusieurs mois à passer des contrats. On n'est pas suffisamment agile, suffisamment réactif. Et c'est ça sur quoi on va travailler, parce que je suis convaincue que si on veut vous donner une chance, et je pense que c'est la seule façon de faire, vous voulez des contrats, vous ne voulez pas des subventions. Donc si vous voulez des contrats où vous avez une chance réelle de gagner la compétition, il faut qu'on fasse évoluer nos processus de contrat, nos processus de politique industrielle, etc. Donc ça, c'est un point sur lequel on va travailler, et parce qu'en plus, on n'a pas d'excuse à ne pas le faire, parce que ça, c'est interne, on doit le faire. Oui. Très rapidement, excuse-moi Jacques, je rajouterais juste, tout à l'heure on a parlé de risque et de confiance, dans la mesure où ça fait pas longtemps que nous on est dans le spatial, je peux me permettre de le dire parce que justement j'ai pas trop été dans ce milieu-là par le passé. Moi le troisième mot que je rajouterais c'est peut-être vision. J'ai du mal un peu à voir aujourd'hui en termes d'investissement, c'est ce que tu disais David par rapport à l'espèce de discrimination positive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le financement start-up est fait parce qu'il faut faire du financement start-up, parce que d'un point de vue communicationnel c'est fort, parce que d'un point de vue de l'ère du temps, il y a une dimension, on finance les startups et on va chercher des services, mais il y a quand même toujours un petit peu les grandes entreprises qui sont là et qui raflent en fait les contrats importants, notamment dans l'exploration spatiale. Alors on est vraiment en amont actuellement de la phase de recherche, mais le mot que j'aurais voulu ajouter, c'est le mot vision sur le long terme. C'est vrai que j'ai du mal à voir quelle est la vision, alors là c'est vraiment une question plus générale, mais de l'Europe sur voilà, l'investissement des startups dans l'aide aux grandes agences, dans la conquête de l'espace. C'est quelle est la vision qu'on va apporter, sur quel segment est-ce qu'on va décider d'investir plus que d'autres. Parce que j'ai l'impression pour l'instant qu'on arrose un petit peu dans tous les sens et qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a une startup plus qu'une autre qui va émerger? Je pense qu'il faut peut-être qu'on ait un peu plus une vision sur des thématiques précises, et notamment dans le cadre de France 2030, ce serait bien de pouvoir voir, par exemple, un programme exploration, parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives autour de la Lune, il y a de plus en plus d'initiatives en deep space, et nous, on pourrait par exemple en bénéficier. Alors là, je peux peut-être répondre en 2 mots. C'est que justement, par exemple, nos centres d'incubation, au départ, ils étaient dans la direction techno, après ils étaient dans la direction des applications. Maintenant, ils sont dans une direction transversale, parce que notre analyse, c'est aussi que les startups, le New Space, maintenant, touchent tous les secteurs. Sciences, exploration, lanceurs, applications, ça c'est connu. Mais maintenant aussi sciences et exploration. La vision, je crois que ce n'est pas une vision réservée aux startups. Les agences spatiales, en tout cas l'ESA, a une vision très claire de son futur à 2025, 2030 et plus. Et moi je crois qu'il ne faut pas opposer New Space et startup aux grands groupes établis. Il faut que tout le monde s'associe, que tout le monde puisse travailler ensemble. Il faut les deux. Et les deux dans cette vision qui apporte chacun l'un sa force de frappe et son expérience acquise au fil de décennies, et l'autre la rapidité, l'innovation, le dynamisme. Donc je pense d'ailleurs, les grands groupes, j'en vois des représentants ici, utilisent l'approche New Space déjà. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un bénéfice à travailler ensemble. Bon, merci Géraldine. Bon, alors, j'ai devant moi, j'ai un carton rouge, je vais bientôt me faire sortir du terrain. Bon, je vous avais dit qu'on vous ferait intervenir. Allez, une question et puis ensuite vous pourrez continuer la discussion en prenant le café. Mais est-ce qu'il y a une question urgente parmi vous? Non? Bon, bah donc ils ont comment? Ah oui, bah comme j'ai les trucs, allez-y. Bon, alors vite. Alors, rapidement, bon, enfin, la souveraineté, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'applique plus à des acteurs établis, grands groupes, qu'à des startups. Il n'y a pas de raison d'avoir des politiques différenciées là-dessus. Bon, par contre, le défi, ça a été un peu évoqué, c'est se dire aujourd'hui, ça a été évoqué par Gamma, hein, les startups, on sait qu'elles ont du mal à se financer dès qu'elles passent une certaine phase, et donc à un moment la tentation est assez grande de recourir à des sources de financement qui existent, notamment outre-Atlantique. Et donc on sait qu'intrinsèquement c'est sûrement plus dur de garantir la souveraineté ab initio par
par une start-up qui se lance, et on sait que ça va être plus dur à entretenir dans la durée. Après, en termes d'exigence, voilà, enfin, moi je raisonne d'un point de vue ministère des Armées. On est toujours très attentif à ça, dans tout ce à quoi on requiert. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on veut avoir des approches 100% souveraines. C'est bien un peu d'ailleurs un de nos enjeux, c'est de se dire quel est le minimum de cœur que je dois maîtriser, où je dois être absolument souverain, et qu'est-ce que j'accepte finalement d'avoir en termes de capacités complémentaires, pas forcément complètement souveraine. On ne va pas forcément défendre la souveraineté partout à 100%, mais ça veut se dire qu'il faut être conscient des risques qu'on prend et de se dire la part de capacité non souveraine à laquelle j'accepte de recouvrir, potentiellement, je sais qu'un jour, elle peut tomber du jour au lendemain. On en a eu, je pense, l'exemple le plus criant au moment du conflit russo-ukrainien. Voilà, on n'avait pas de souveraineté sur nos lanceurs. Une de nos missions institutionnelles, qui est le lancement des satellites CSO, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à le stocker et on va attendre un petit moment que Ariane 6 soit prêt pour le lancer. Donc, c'est toujours 100% de souveraineté, c'est inatteignable. Il faut le faire avec parcimonie, et pour moi, le niveau d'exigence n'a pas de raison d'être différent pour des startups. Bon, écoutez, malheureusement, je suis obligé d'arrêter. On pourra continuer à discuter en dehors. Bon, visiblement, ma conclusion, c'est qu'il faut qu'il y ait une session équivalente l'année prochaine, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets à traiter, parce que, encore une fois, par rapport à l'année dernière, je pense qu'il y a eu de grands progrès. Et ça sera la première conclusion. Mais la deuxième conclusion, s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, même si on est sur une bonne trajectoire, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, j'espère qu'on pourra avoir une session équivalente l'année prochaine. Voilà, je vous remercie. Et puis, excusez-moi de ne pas avoir contrôlé correctement le temps. Mais je pourrais essayer de m'améliorer aussi. À bientôt, au revoir.
Good evening, ladies and gentlemen. We're going to get started now because the counter here is already starting to count down, and they don't want us to be late, and we have a full 55 minutes approximately to get through a certain amount of territory. First, the back of the scene, and there should be a graphic here showing that. We have 4 startups here. 3 are doing full rockets, 1 an engine, and the likelihood is that at least 3 of them are going to fail in 5 years. That's really not a cynical thing to say. That's just the hard reality of launch vehicles and small launch vehicles. Those that survive will have an even tougher time making a profit. Launchers don't talk very often about return on capital invested, but they should, because that's what the investors are there for. At a meeting in Lampoldshausen, Germany, by the German aerospace agency, DLR, in March or April, the president of the French Space Agency put up a really cool graphic, and it showed most of the small launchers being developed right now in Europe. It didn't include Pangaea, it didn't include a couple of others, so it was just a representative sampling of a dozen. They were all lined up like little soldiers. And he said, our view at Kness is that in a really, really ideal world, maybe 1 or 2 are needed in Europe, and that's it. That's the reality of what people expect for launchers. Nobody expects, if Arianespace can't make much money ever, that also little launchers will come along with private investment and be much more efficient than Arianespace. It's possible, but it's really unlikely. So at the end of our 53 minutes, I hope you come away with an idea of what each of these 4 companies is doing in terms of what technology they're using, what investments they have, what their schedule is in terms of getting off the ground, and what their overall economic model is. Who are they looking for? Because in addition to these guys, there are at least 3 or 4 nations in Europe that want to have their own spaceports. Youppie, spaceports too. Who's ever made any money on a spaceport? Maybe nobody. Nonetheless, in addition to the French Space Agency offering to open the Guyana Space Center for small launch vehicles, there's activity in the UK at least 2 sites in the UK and Scotland. There's activity in Norway to transform a sounding rocket base into an orbital launch site, and in Sweden, same thing. Germany, which has had a change of government, also had its own idea of a launch base in the North Sea. And that was an idea of dubious economic realism. It wasn't because of that they've now canceled the idea. It was because the new government has a higher quotient of Greens, of ecologists than the former government, and they didn't like the idea of launching rockets in the North Sea off an offshore platform in an environmentally sensitive area. So that's where we are in Europe. In addition to these 4, you have Daniel Neuenschwander, who's the director of launchers at ESA. And I'm not joking, he has a really hard job, because he has a bias. He likes to see activity. He likes to see startups. You heard ESA, if you were here before, the director of criminalization there. They all love new space because it brings new blood, new activity, and it's cool. It is really cool. But Daniel has to do something with taxpayer money so that he's not favoring one too much over another. And at the end of the day, ESA will be in the room when somebody decides, okay, these 5 or 6 who are left, we have to whittle those down to, say, 2. And that's not going to be an easy discussion. The last piece I want to reference is, it is still not sure among the major backers of among governments in Europe, UK, Italy, Spain, France, Germany, and I'm excluding Norway and Sweden just for the spaceports, how much money, how much cash in the form of subsidies, they're willing to invest in these vehicles. It's really not clear. So far, the only nation that seems to have said, we can ask Maya Space in a bit, that it is willing to add subsidies to startup launchers is France. And that was the former government's Minister of the Economy who said that, and who has now got the same job in the new French government. So that might be a difference. Otherwise, in the UK, in Spain, in Italy, there's not much public money going into small launchers. These guys have to live on their own. And a couple of them here have raised a decent amount of money. We'll find out about that later. So I'm going to ask Danielle to speak after the 4 of them to get a sense of the variety of what you've got here. Remember, there are at least 3 times as many
companies as are here trying to do the same thing, which is to enter a really, really tough business. Let me start with PLD Space of Spain, who is doing something both with a small payload capacity launch vehicle and reusability. So Raul, tell us a little bit about PLD. Remember, some people on the web here don't know what you are. Okay, so PLD Space is, well, first of all, thank you to invite me to see here. It's an honor. And PLD Space is one of the, I call us the original micro-launcher company. We founded the company in 2011. And we are one of the companies that will survive in the future, I hope. And PLD Space, we are planning to do our first demo flight by the end of this year. It's a suborbital rocket with the complexity of a booster. And our plan to do our maiden flight, it's Mira 5, it's 550 kilograms to SSO orbit payload capacity orbital vehicle in 2024. That day will be the demo flight of the orbital one. Sorry, from which base? Yes, from Kourou, from Kourou. French Guiana. Okay. Yeah. And in terms of money or financials, that it's very important to be very, let me say, efficient at the beginning of the when you start up a business to develop a launcher or a launch service provider. You need to invest a lot of millions before the revenues. So we are optimizing that, and we invest until today just 45 million euros. And we don't need more at that date. So we will invest the 100+ million euros when we feel that PLD is prepared to do that investment and to stay very, very close to the revenue, because for us it's very important to return or to be profitable, real profitability, with no heritage, with no starting from the very scratch. Okay. And where'd that money come from, without being indiscreet? It's 70% private investor, 70%, and 30% it's public, small ESA contracts, small national contracts. Okay. All right. ESA Space, Joseph. ESA Space is maybe the most famous among the small launcher efforts in Europe, because ESA Space is in aerospace is in Germany, and it won a competition about a year ago, a first-round competition for 11 million euros, which means you owe DLR now 2 launches, I think. Again, that money wasn't just to go develop; it was to buy 2 launches that DLR will furnish to you. And you've raised a couple $100 million last I checked, around there. And so the money doesn't seem to be your problem now, but tell us where you are on the financing and on the schedule. Sure. So from our side also, thanks a lot for inviting us here once again. We're very happy to be here. So ESA Aerospace, yes, maybe one of the more famous companies in Europe in that field. But we're also actually just a 4-year-old company. So we founded out of the Technical University of Munich, 3 guys of us in 2018. And in these 4 years, we basically managed to grow the company from, yes, a super small classical startup company to a company of 270 people today, with a funding of almost 200 million euros. Which is, at this stage, of course, enough to finish the development and the first launches of the rocket. Now, where are we on the technical side? We are today developing on all subsystems, progressed quite a lot. Of course, engine testing, very, very famous. We're on that at the moment. Also, structural developments. The rocket itself, avionics, guidance, navigation, and control is all on the way and almost in flight configuration. Also, what is very important, the infrastructure around it. So we have a launch base right now under construction in Norway. We are aiming to see at least another one to cover equatorial launches. Also, we may never overlook the fact, and that is maybe what we consider extremely important also on the way to become a cost-effective launch service provider. We have a very, very strong manufacturing department, which enables us an extremely high vertical integration. So we can actually manufacture in our premises 80 or 90% of all the parts of our rocket, which gives us full control over the technology. That's what we wanted from the beginning when we started the company. We're there right now. It enables us to
iterate extremely quickly on development steps, and it also enables us to really see where we have the huge cost blocks. And then we can remove them as quickly as possible. So therefore, we are really aiming to be as cost effective as possible and to be able to work without state subsidies, which we do at the moment, so we can go 100% private funding. We have, of course, one DLR micro-launcher competition, as you have mentioned. We have also won a prize by the European Commission of 10 million euros, just the beginning of this year, to mention a few. So I think we are very well on the path to, of course, becoming a cost-effective and self-sustaining launch service provider. Okay, so a Norwegian launch will be your first launch in principle? So the Norwegian launch base is under construction. Yep. And the first launch, yes, we will see from Norway. Sometime in 2023? Yes, depending on when it is ready, sometime early 2023, 1 year roughly from now. Okay, just one quick question for Paul and Joseph. Are you dependent on any countries that you don't want to be dependent on for any components or technologies? Got anything from Ukraine, Russia, any of those places? Yeah, no, luckily not. That's what I said in the beginning, out of the wish to be highly independent as a company. So we're neither on the investor side, nor on the supplier side, nor on the customer side. We are dependent on any country or company that we do not want to be dependent on. So very, very nice position to be in for a startup. Yes. Yeah. We don't need to substitute Russian or Ukrainian suppliers, which is very good for us. Of course, we see some prices going up as well, so I don't want to deny that. That's for everybody. But yes, but the rest, I think we're in an extremely independent position in Europe. So all our supply chains are in European Union, hardly anything outside of it. Okay. So and when you said you've got Norway for polar launches, and you're looking for an equatorial site, there's one about 9.5 hours by air from here, south by southwest. Yes, there is an obvious one 9.5 hours from here. So, of course, we're interested to launch out of French Guiana. At the moment, there is nothing under construction, to be perfectly honest. But, yeah, as I said, this is something that we're very, very deeply looking into as well. Okay. Well, any Russians, Ukrainians, Belarusians, anybody from that region that you depend on for hardware? Yes, no, it's same for us in terms of, we don't have any subcontractor there. And we are suffering, extremely in terms of lead times, prices are going up super fast. And not much issues at that level. Also because we have also our infrastructures in terms of testing, engineering, production, and everything. So we are not having been impacted too much with the global situation. Let me move on to MySpace. Johan, those who don't know Johan, I first met Johan when he was Chief Technical Officer and Deputy CEO of Eutelsat, which is a satellite fleet operator, which has very healthy EBITDA margins. And now he's going to a launcher startup. I don't know why. I don't know what happened. I'm sorry what happened. But now you're in a launcher startup. I don't know how many times a month you must have said, "Oh my God," when people show you some numbers from launch services. But tell us what MySpace is, how you were born, what your development goal is, and who's paying the bills. Thanks, Peter. Good afternoon, everybody. Thanks for the introduction. So you know me a little bit. You know that I like challenges. So let's speak a little bit about MySpace. So MySpace is developing and will manufacture and commercialize the first partially reusable and eco-responsible launcher. Our first flight is scheduled in 2026, and our baseline launch pad will be Kourou in French Guiana. The schedule of 2026 may sound a bit late compared to alternatives, but what is very important to have in mind regarding Maya is that we have maybe a different approach
compared to our peers and competitors. We consider that starting everything from scratch is not necessarily the most efficient and the quickest way to reach a first flight. And our objective is to leverage some building blocks that are under development, namely the Prometheus engine and the Themis demonstrator that are developed in the frame of a contract between Ariane Group and the European Space Agency. Maya Space has been created as a spin-off of Ariane Group and has received some seed funding from Ariane Group, but we will soon be looking for external investor to fund the development of our launcher. Is Ariane Group supposed to remain a majority equity shareholder forever and ever? The objective of Ariane Group is to remain a reference shareholder of Maya Space. Reference shareholder, okay. You hear the figures occasionally, Johanna. I know from your past life you're comfortable with figures. The rule of thumb, and all mentioned it, is that it takes somewhere around 100 million to start a small vehicle, get everything necessary, the permitting, the licensing, the development, the testing, to now you get your first launch, and that's going to run you roughly 100 million. Is that still in the ballpark rule of thumb? Yes, that's correct. How do you plan to get that 100 million? How do I plan? What? What's the plan to get that 100 million? So the idea is to look for private funding. As I was saying, we've received a seed investment from Ariane Group, and we will look at the private market to get additional funding. Okay, that's a 2022 event or a 2023 event? It's most likely end 2022 or 2023, beginning 2023 event. Okay, and we hear a lot about Maya, so if I'm picking on you, it's because we do, from the French government and so on. I mean, are you going to be looking for funds from France 2030? No. No. Or Def Invest or nothing like that? No. You're not looking in that direction. Okay, fair enough. And Maya Space has sometimes been described, and I want you to describe it because you're the president of the company, as a two-headed animal. One head is technology demonstration to be useful for everybody. Ariane 6 follow-on, Vega E follow-on, a wonderful thing, tech demonstrator. And then also a company that has to worry about profitability, finding a market and appealing to that market and being operational on a regular basis. How do you marry those two things? Because two-headed animals don't last very long. For me, the two objectives are very consistent with each other in reality. You have given the figure. It takes several $100 million to develop a rocket. The market is growing, but is not infinite. So you need to be smart to get your money back. This is what, of course, a private investor will be looking for. So the idea is to find ways to mutualize the cost, the development cost, so that they can be more easily recouped. If you look at the technology of reusability that our launcher will use, developing this technology as a cost. A necessary condition to make this profitable is to mutualize this cost not only on the small sat market, but to look at the entire market. And so for me, it's perfectly consistent that Maya Space be also a technology demonstrator for the future family of the European launchers, because this technology, the cost of this technology can be made more easily profitable if we look also at the heavy launcher market. Okay, we'll come back to that because I think PLD has also got a reusability chapter in its development, and if I listen to what Rocket Lab and SpaceX have said, if you've got a reusable rocket, you're going to pay a 20 or 30% payload penalty because you've got to reserve all that fuel to come back. That's a lot of penalty for a small launcher, but we'll come back to that. Pangea, you are not developing a rocket, but an interesting engine. Tell us where you are on the engine, where you are on the funding, what your schedule look like, and also how do you get from an engine to a rocket? Okay, so yeah. I will start for thanking everyone for having us here. It's a pleasure. And yeah, Pangea Aerospace was born 4 years ago with the idea of being another micro launcher.
And as you all know here, it's a crowded area, to say the least. And we had in mind a very technology differentiator that came with the engine, which we are building an Aerospike engine, which, for the ones who doesn't know, is a type of rocket engine that gives you up to 15% more efficiency when getting into orbit. That what it's translated directly into more payload into orbit for a single, for the same rocket, or using less fuel for achieving that goal. So we came out to the conclusion, okay, we have something so different that let's start on this technology block, because as Johan said, we do not believe that you have to do everything from scratch, from the ground up, from the zero, as for example ICER is doing. That I completely understand the reasons why they are doing it, but we don't share it, because in the long term I do believe that it doesn't pay off. Because for sure there are solutions right away on avionics, on expertise in, I don't know, tanks, you name it, already existing, that you can partner with those suppliers to actually get to make a profitable business. If you have it to do it internally, everything, it's for sure more costly. That's why you need those more or less 100 million. So we decided to go first for something still very complex, rocket engines, but that we have a lot of expertise. We actually hot fire tested a demonstrator in Lampolshausen in 2021, late 2021, which is a 2-ton Methalox engine, completely 3D printed, and it's the first rocket engine of this type ever fired, period. I mean, not in Europe, in the world. So we are, of course, as you can imagine, very proud of that, and now it's about scaling up. But the important thing here is that we want to build these technology blocks, not only because we can provide a better product that is reusable, because on our end, we do believe that reusability is key, and not only reusability on first stages. This type of rocket engines could be very interesting for actually doing full reusability vehicles that, in the end, is what we believe will matter. Because, as you mentioned, yes, if you have a reusable vehicle, you have a payload penalty. And what's the issue? We all believe in the sector, that the sector will boom as is booming, and the needs for new satellites to be launched, not only in LEO, but you name it, in space exploration. You will have a payload penalty, yes, but it will be so recurrent that it will matter, because, I mean, then the market will tell the truth in the end. But I don't have the crystal ball, but I do believe that the way of seeing it on reusability, it has a payload, of course, but then I think Mr. Musk tweeted it many times that with 2 launches, it's already paid off. So I think we have to reshuffle the way we think on this payload penalty and reusability. And now to answer more on our developments, so now we are scaling up that engine. So we are building a 30-ton engines, still Methalox. Once again, we do believe that greener propellants are very important for sustainable space. And here with methane, it's a technical decision, but also very important from a, let's say, sustainability point of view, because you can even start thinking of biomethane and even having a carbon neutral engine and a carbon neutral, I mean, almost carbon neutral launcher in the long term. And we want to do this in the next 2 years, so we want to have this engine qualified in 2024, and also, why not, making a first test flight by beginning of 2025. I mean, as I said, first technology blocks, the engine is pretty complex. No Aerospike have ever flown in history, at least that we know. Potentially the US Air Force is doing something about this. And then from that, scaling that up, and also being able to provide this solution to not only European actors, but to everywhere in the world. Okay, so let's just take out to 2025 and what you've just described then, before you have your partners who have the other components of making a rocket. So how much money do you need to get there? How much money you got now? And how do you get from here to there? Okay, so up to now we raised more or less 8.5 million euros, both in private and public. 8.5. 8.5 million. Yeah, and we do believe that to get to that first qualified engine and first flight, we will need more, let's say 20 to 30 million more. And actually we're currently fundraising our Series A. And of course, to develop all the product family that we want, we will get to that 70 to 80 million, because we don't want to stop on the micro launcher sector. We want to really go all the, as
large as we can, also going for medium-class launcher engines. And also if we tackle and we really understand the capabilities of this technology, we can tackle everything and exploring reusability on everything. Yeah. What you're doing, for those in the audience who don't know, is really runs counter to the fashion now in what's still sometimes called the new space industry, which is serious vertical integration. Yeah. Not just for launch vehicle producers, but for satellite builders as well. They don't like going outside to buy stuff. They want it all in-house. I wouldn't have predicted it, but there it is. So what you're doing is really against the grain, because you need a whole bunch of partners to come in with you to turn your cool engine into a vehicle. Absolutely, but then the risk is shared first. So if I win, my partner suppliers win. So it's not only one champion, it's many. This is the first thing. But this on the long term. Once again, we are seeing from, for example, from the US, that now more companies are appearing not doing everything and just doing one thing very good. This is the case, for example, of Ursa Major, which is an engine manufacturer. Is the case of Adrian, which is only component manufacturer for the whole aerospace defense sector. So we do believe that this wave of doing one thing very good has to come and will come also to European soil soon. I understand why now everyone has to rush. We don't have to rush to that. I mean, we have to rush, but not at the same level, because we are coming and generating what we call the next generation of technology for launchers. And if we all agree that the sector is booming from the private perspective, we have to really inspire ourselves from other industries. And every mature industry have a whole launch of suppliers. It's always putting the same example, but Airbus is not building the planes, the engines, the airports, and the airlines. They're doing, I mean, they are integrators, and it's very difficult what they're doing. So something similar will happen, it's our belief, in the space sector. Potentially it's not a 2-year thing, that's for sure, but on the midterm to the long term, verticalization, I don't think it's viable. Okay, SpaceX looks viable, at least at this point. We don't know their profit and loss statements, they don't publish that, but they're just as vertical now as they ever were. I absolutely agree, but SpaceX is only one data point. True, fair enough. Yeah, you're right. No, that's a fair point. Sometimes seems like more than one data point, but it is only one data point. All right, let me turn to Danielle Nunes-Schwander, Director of Launches at the 22-nation European Space Agency, which has a ministerial coming up at the end of November. And for Danielle, the very good news was that with the $2 billion or so contract with Amazon for Ariane 6 launches, the pressure on Ariane 6 that would have been felt at ESA, I can ask, and to a lot of the space industrial base system in Europe, is now a lot less. That's very good news. The bad news is that now Ariane 6 has a contract with a fixed schedule attached, because Amazon is under regulatory deadline to get its satellites up, and there are several thousand. So they've got to move quickly. On the small launcher side, ESA in 2019, at its last ministerial, put together a program it was called Boost back then, or CSTS, whatever it was called. Basically, not much money, 50 million euros or so, half of which was invested by Germany, a quarter of which invested by the UK. Spain was in there, Switzerland was in there, I don't remember the 6 countries. France was not in there. So small French launch startups for the last 3 years have not been part of the ESA Boost program because France decided not to invest. I suspect that will change at the coming ministerial, given the amount of time that French government officials talk about small launchers now. I suppose they're going to go into the Boost 2, or whatever you're going to call it. But give people an idea, just in a couple of minutes, Danielle, on how, if you know that in 10 years, most things that we're talking about now will be just a memory, and there might be a launcher or two. If you believe that scenario, it's not just Kness who believes it. How do you get to that point with the least amount of pain, meaning spending, as possible? Because right now you're sort of forced to help a whole lot of different companies, not with a lot of money, but with some, get started, because it's part of what ESA does. ESA is an R&D agency as much as an operational agency. So good afternoon to all of you. And let me start by saying, if you have an issue with pain, don't work in launchers, just to make it as clear. But having said that,
You spoke rightly about Ariane 6, but I mean, first let's put a bit things into picture. In 2021, we had at worldwide level 145 launches, out of which 14 were coming from micro-launcher companies, 10 in the US, 4 in China. So I'm really excited to be with these gentlemen on stage today, because they bring in a new dimension. They bring in oxygen, to be very clear. But at the same moment in time, we have to keep the data points right. Having said that, our key objective on the short term is to bring first Vega C into the market and then Ariane 6. Vega C hopefully very soon. Ariane 6 following, hopefully. The ramp up is there. You spoke about the Amazon contract in the context of Ariane 6. That's great news for sure. That's a good news. That's not a bad news. That's an excellent news. And I think it motivates all industrials involved in this great project, Ariane 6, because we are phasing out. We have to realize we're the family of European launchers composed of Ariane 5, we have 5 missions to go, of Vega, we have 2 missions to go, we have Soyuz, which disappeared since the 24th of February. This is reality. Our main objective first is to bring these European institutional payloads as far as possible back on European launch opportunities. Second, to introduce into the market Vega C. Third, to introduce into the market Ariane 6. And fourth, but equally important, really bring into the European landscape of space transportation the service dimension, going from systems to services. And this is why we created, as you said, in Sevilla 3 years ago, the Commercial Space Transportation Services Program called BOOST. And let me give you one data point here. Up to now, we had injected through ESA with accumulated support for activities for 40 million. This led to additional private investment of 200 million. So the factor 5 here is interesting. That's really the interesting point. And I think we should build on this model to enhance it to the maximum extent at CM22. And we will prepare the future along 2 ways. One is to go on the future launcher preparatory program where we have an institutional requirement, and then it is justified also to inject taxpayers' money. Second, to support, and I would like to see more successful commercial space transportation services of European nature arising at the horizon, but according to a new set of rules. And we want to enlarge this. Because we want to enlarge it, we think we can bring to these companies punctual expertise. We can bring to these companies punctual co-funding, but there are some rules of the game associated to that. No liability for ESA. It's industry authority, meaning also industry responsibility. And to be clear, I am in charge to propose freedom of action in space for Europe, meaning we have to ensure continuity. We cannot rely, if I may say so, on a point which is not, let's say, controlled in a continuous way. But what we can rely on is on several sources. And this is what we are starting to build up. This is what we are starting to build up. We open a new chapter. As I said, first, market introduction of Vega C Ariane 6, and I can tell you over the next few years, there will be a number of payloads to be launched. So this looks good. And I'm really looking forward to see 1, 2, whatever the number is, of these projects coming up at the European level. And over time, and don't ask me when, but over time, this will bring up additional capabilities with one objective which is shared, and I would like to conclude on that. We conducted last year some new European space transportation studies. And what I really liked is that we got a lot of replies from established actors teaming up with new entrants. And what was really also interesting was, to keep it short, is that in all replies, it turned out that the proposal was that at the Horizon 2030, we should have a European 2-stage to orbit capability to serve first LEO, which should be fully liquid, which should be environmental friendly, and of course reusable. If you say that, you have to take the consequence out of it. Then you're not going to build a Starship.
So, which means that if you want then to enhance your capability towards exploration, towards in-orbit servicing whatsoever, you have to work on mission extension vehicles. And this stream is coming through in Europe, and we have now to build together a model which is taking on board a new reality which is coming in. It's not today, it's not tomorrow, but it's coming in at the horizon where we have a shared objective. And I think this work towards a shared objective in terms of service is already a big step ahead. And once again, I'm looking forward to be on such a panel with whom we'll make it. Let's unpack that. 40 becomes 200 million. So that's 40 million euros that ESA decided on at the boost program in 2019? Yes. That has since been not just matched, but multiplied by 5 times by private investment. Once the companies getting that original ESA program money got theirs, they were then able to turn to the private sector and say, I've got this kind of quasi-validation from ESA, and that opened the door to ultimately 200 million. Is that right? Yes, and what I have to say, this is an average along all the projects. But if you inject €1 of public money through Boost, you get 5 in addition. So 6 in total. Yeah. I'd love to spend some time looking at those figures. But, okay. Anytime. All right, all right. As you know, Danielle, in the United States, NASA, the U.S. Air Force, the Space Development Agency, they've taken on a policy, and several years old now, of basically giving contracts for service launches to companies that have never launched anything. They've never had a failed launch, they've never had anything. They don't have anything on Launchpad. So it's a speculative investment. They don't get a lot if they fail, obviously, but they get initial backing from the U.S. Space Force, the U.S. Air Force, and then they turn around to the private sector and do what you said people did with the boost financing. Is ESA willing to make an investment in a company that has not yet launched anything? Let me turn it the other way around. What ESA is ready is to act as anchor customer. And I wrote, by the way, to the companies on my European micro launchers who have projects. I wrote to them a couple of weeks ago asking for where they are in terms of maturity in the development, what are the milestones, what are the achievements. And what we really want is to address this point of saying, okay, we are going to launch, it's a TBD number of ESA missions. First, of course, let's be clear, it will be first smaller missions, IOD, IOV in a 200 kilogram class. It will not be a 6-ton mission for sure. But we want to give this perspective to win a competitive bid. And the best will do it. If we say that, by the way, we have quite a sensitive political discussion which we will have with our member states, because back in 2019 we had a payload allocation policy for ESA missions, and then the topic was especially to handle, let's say, the treatment between Vega C and Ariane 6. This was a topic. Today we have these gentlemen on stage. We will have another coming up. So we will have to rethink this model. So the new model is that any of these companies who have not launched anything, they could respond to an RFP from ESA under this program for a service, and they could win it even if at the time of the signing of the contract, they have still not launched anything, correct? This is not what I said. I said they can enter into the bid. Then the conditions under which we will allocate the contract must show some gates. I mean, at least, if somebody has not demonstrated to me that he has an engine on a test bench, he can best have the nicest PowerPoint. I will believe in the data coming from the test bench. Forgive me that. Fair enough, test bench, but not necessarily an orbital mission success. Certain technical milestones will have to go through, and this is a topic on which I now do not go further because we have to discuss it with our participating states. What are these key criteria? But we have some ideas from the executive on that. And that's something you want on the program you're going to be giving to ministers in November? The point will come up. The point will come up among the member states of ESA, and it will have to be debated as a matter of fact. Okay. Today, I apply the rules which are in force,
But it is clear that with the evolving landscape, we have to think if this model is still appropriate, and we'll come with some proposals. Okay. Obviously, a lot of small launchers, startups in Europe are concerned, are looking out to see any signs of ESA being in favor of one or another vehicle. So you heard Johan from MySpace mention Themis and mention Prometheus. I believe both, though, certainly Prometheus is available to other small launchers if they want to use it at cost or thereabouts from the prime contractor. Is that right? That's a very interesting point. I think this will be a key success factor for the upcoming ministerial and future ministerials. Under which condition can a product being developed in an ESA framework made available to other actors? And this notion of commercialization of this product is fundamental. We are today, as you know, we have the Prometheus engine, which is under development under an ESA framework, as a matter of fact, Themis as well. And we are right now in the process of defining with the prime, which is Ariane Group, as you know, these conditions. And this is for me absolutely fundamental, because it is the only way to ensure also a certain fairness. Yeah. And let's not also forget, we have to be precise. It is not an off-the-shelf product that you will just plug and play in a rocket and then you say, okay, you launch. I mean, you will have to do some minimum adaptations on that, and we have to make sure that the fairness is ensured in all, not only in the selling price of the engine itself, but also in all the adaptation or services required to tailor it towards another vehicle. Okay. And what about if I'm in Norway or Sweden and I say, geez, ESA has been working at the French Guiana Space Center on French territory with French investment for decades now. I'm worried that somehow some investment might slip through the cracks and get down there that we don't have access to, but we should have access to it too, because we are now saying we can also offer an orbital launch site. How do you handle that? So first of all, at CSG, the main objective is to secure freedom of action based on our ESA-developed launchers. So the topic is Ariane 6, Vega C, and at least Space Rider until the demonstration is done before it will be handed over to commercial activities. So the financing of CSG is linked to this strategic objective, which, by the way, let's recall it here, CSG is paid by all ESA member states, not only the ones participating in Ariane 6 and Vega C, because it's ensuring the gateway to space. Having said that, when we adopted the resolution, the CSG for everybody is financed through a resolution at each ministerial, approved once again by all 22 member states. And the point was already coming up at the last ministerial at CM 2019 about this point with this financing. Is this not a certain dumping, let's be clear, to offer other services for other actors? And what we have put in place then is a list of criteria and a policy, a so-called user fee policy, which has been developed over time and which is now debated with our member states, in order to ensure that for the launch range activities, this is done, there is a fee and it is paid at, it's the same like Prometheus or Themis, let's call it the market price. Now, let's not forget it, that this fee is linked to the launch range activities. The launch complex activities for Ariane 6 and Vega C is our ESA-owned infrastructure. So it will be up to the companies coming at CSG to handle this with CNES. Yeah, CNES says several months ago, I think it was earlier this year, CNES issued a call for proposals from small launchers saying, if you're interested in maybe using the Guiana Space Center, tell me. And 13 companies responded. So not everybody developing a small launcher in Europe responded, but you're saying that ESA is aware that you can't do anything that will make it look like you're favoring CSG over Scotland or Norway or Sweden or wherever else. Is that? So just for the sake of clarity, at CSG, France has the possibility to conduct national activities, whatever they are, which is part of the overall deal, because France also finances a part directly, not only through ESA. And it's keep it simple, it's 2/3 ESA member states,
1/3 France directly, and if you take the French share through ESA, it's basically half-half. So France has the possibility to conduct own activities on which we don't have a say. But on what we have a say is to ensure that the investments through ESA are done in a way that there is an equal treatment of all the actors, and this is why we work on this user fee topic, that a certain service has a clear price tag, and this is known. And by the way, we are in close discussions with our Norwegian friends, with our Swedish friends, and whomever will come up, because let's also be clear, aviation 100 years ago also had, let's say, some needs for sovereignty, let's call it like that, and the commercial business was developing, and I'm pretty sure that we will have a development on the commercial side as well, and I'm really looking forward to additional commercial spaceports. Okay, fair enough. Let me ask you four guys. First, Pangea, is what we've been talking about here in the last 2 minutes, does it matter to you? I mean, is it worthwhile being worried that somehow because of the half-century of investment already by France and ESA in CSG and certain number of technologies, that this will put the thumb on the scales a little bit to the detriment of other startups? Is that a worry or is that not a worry? It's a tough question. It's not a worry, but of course you have to look carefully what's happening everywhere, and let's see, in this case, France will do with the France 2030 money and the recovery funds on actually building kind of a boost-like program, or more like putting the finger on the scale. But no, for us, it's not a... At the moment, what Joseph said, you're satisfied that that's okay? That doesn't... Okay, Joseph. Same question. Well, for us, I think a few things that Daniel, you said, are super interesting, of course. First of all, the change in mindset of ESA to also show the willingness to work together with startup companies is great, not just for ESA Aerospace, but for all of us here on the table. That ESA wants to act as an anchor customer is, in my opinion, a massive boost for the startup companies. We have profited from it, and you don't need to look at the numbers, as you suggested before. I can confirm if there is some state money given into it as anchor customers, what you could call it, there is actually the possibilities that private investments massively cumulate on that. So that part is great. Also, the fact that infrastructure, and I call it now infrastructure, can be made available to startup companies is a massive advantage. Of course, ESA Aerospace, in my sense, wouldn't profit from Prometheus today because we have designed our launch vehicle for our own engine. And that is not easy to change or quickly adapt. It's almost impossible, I would say. So we're not profiting from that, but surely giving infrastructure to startup companies is something that we welcome a lot. On the other end, we are never at the standstill. You said before, ESA has invested decades into CSG. We're building now, at this moment, completely from scratch, a launch base in Norway without a lot of ESA involvement. So at this moment, we would welcome ESA a lot to work together with us. And we hope after the ministerial, of course, this will come much more to life than it is now. But we think direction is definitely correct one. You accept the fact that the highway that ESA has built to the French Guiana Space Center is a legitimate highway to assure access to space using the Ariane and now Vega vehicles. And you can't just get rid of that highway just because now you have to have an open competition. So there's going to be some advantages somewhere to somebody going down to French Guiana. Well, of course, definitely you cannot remove that highway now, and we would never demand that. I think what is the demand of us, and I believe that I speak for a lot of micro launchers,
is that we are treated as equal partners, or as partners that can really give an angle, a completely new angle to the European space landscape in that sense. And of course we're giving our best in that sense, and we would really love to have ESA as partner, as customers, suppliers, and so forth. I'm sure you would. So would everybody else. Raoul, same question. Is this a concern for you that the established order in Europe in launch vehicles is going to be a headwind for any small launcher startup? Not at all for us, because we also enjoy the, this investment boost that one ESA contract provokes to a newcomer like us. So we won our first ESA contract in 2016 or something like that. And after that, our brand in the private investment sector changed a lot. And at that day, there are no small launchers under development. There are no roundtable dedicated to this. And I remember a lot my first trip to CSG, and it was in 2017 or something like that. And we start to talk with the team there, try to develop they call us internally the new CSG. And for me, it's super happy to see how the maturity level of this is going up and up and up, and we are also applying in this competition, because we believe, I think also the main of the micro launchers and the development in Europe, we believe in the competition, so we need to compete. Of course, to collaborate, in my opinion, or in our opinion, it's hard, because it's hard to fit requirements technically, financially, and also commercially. And we see the European Space Agency as a customer. So we want to convert the access to space in something that you can purchase in the market, like you purchase whatever other component or whatever other thing. So, and I think the change is to move, the responsibility of the launcher, that ESA they has the mandate to ensure that Europe has the capacity to have the access to space. But maybe in a decade, when my colleagues and also PLD, we have our vehicles under operation, maybe in terms of cost, reliability, maybe our competitor at micro launcher level, of course, will be hard to compete with us. So we believe a lot in competition, but it's important that we mention to have a fair competition, because for us, we develop everything from scratch, not because we want, because we don't have the heritage. So for our very small company, for us, it's impossible to purchase other engine, because there are nothing previous PLD, and the access to this kind of technology, in my opinion, has no sense. Not because there is no availability on that, because in terms of price, lead time, flexibility, and so on, it's hard to purchase current launcher technology and to put it in the Mura 5 vehicle. It's super hard. So this is the reason why we are developing everything from scratch, and we are happy with the ESA position right now. Okay, so if I hear in 2 months that a lot of small launcher startups are complaining privately that they think the system is rigged, that wouldn't be you. You don't think the system is rigged. Yep. You don't. No, you don't. You think it's not rigged. It's fair so far. Yes? It's fair if it's fair. So, at the end at ESA, and I think all the audience know that all the geo return, so all the contracts sometimes come from negotiation at national level, because the national entity, they need to put the money there and so on. So for example, in our nation, in Spain, we are pushing to participate more at national level, and in the next ministerial, in the BOOST program, because for us it's super important to participate, or to have the opportunity to apply to this kind of contracts. Okay. Johan, in terms of the market for Maya Space, you've got your vehicle now, you're taking the payload penalty, it's partly reusable, right? Not fully reusable, right? The Prometheus engine, which is a hell of an engine, if it meets its promise, we'll see, but the specs on it are amazing. And that's yours. What is the likely market you're looking at? Never mind the tech demonstrator aspect of Maya, but what's the market? Is it mainly governmental? And in the government, is it mainly military for rapid response, or is it all over the place? So it's obviously a mix. Huh? We cannot afford to put our eggs into one single basket, and the market is both commercial and institutional. And coming back on the remark you made earlier about
the cost in terms of performance of the reusability. Actually, it's even worse than what you said. You spoke about a 30% performance impact. This is the case when you implement reusability on a heavy launcher. For a smaller launcher, the impact is higher than this because you do not benefit from the same economies of scale. But I would say this is the engineering view. The business view is that when you operate your reusable launcher in expandable mode, then you gain a significantly higher performance. And this opens to you a new market. In the case of Maya Space, the market we can address with the expandable version of the launcher is overall twice higher than the one we can address with the reusable version. You will have an expandable version? Yes. Of course. We need actually this to make our business plan profitable. And this is the beauty, actually, one of the beauties of reusability. You can, with one single launcher, address two different markets. So get higher cadences, be more resilient to the market evolution, and so overall get a much better business case. And just last word here, because the gong is about to sound. For PLD, reusability is an option from Euro 5. It's not just that, it's maybe that partly? Or yes. How would you say that? Yes, our financial model is fully profitable without reusability, but we need reusability in the long term. And we need to... Why? Why? Because of the cost reduction of the launcher. So we understand that technology, when the maturity level of that technology goes super fast, also adding this penalty in terms of performance, for example, if you do propulsion landing, because our strategical, our concept to reuse the rocket that was proved in 2018 inside ESA program, and the FLPP, we just adding a parachute, we can recover the booster. Because of the size of the mission, you need to penalize something in terms of orbital maneuvers and so on. But if we can develop that very promising technology, we can reduce our costs, not divided by 2, but 40% or something like that. So a 50% payload penalty for a small launcher, more like that? I would say at least, yes. At least, okay. That's a lot. All right, we are out of time. Thank you, gentlemen. Good luck to you all. And would you join me in thanking our panelists?